హలో ఛాంపియన్స్, అందరికీ వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తున్నది అనుకుంటున్నాను. సో నాన్న, ఫైనల్గా మనం పేపర్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇంకా లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద పేపర్ డిస్కషన్. కానీ పేపర్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు కొంచెం మనం ఒక లైవ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఆ లైవ్కి వెళ్ళి అది ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ పేపర్ డిస్కషన్కి వస్తాం. జస్ట్ 2 to 3 minutes ఉంటుంది అంతే. అది లెట్స్ గో. One of my friend also looking. Okay, you're live. I'll just give you a count of 3 and then we can go. Like 3, 2, 1, go. Good evening, everyone. I'm Manasa. I'm Dr. Manasa. I'm pursuing my internship now. So yeah, now first of all, a very all the best to all the NEET aspirants now. Now I'm going to say few words about how to manage post exam stress management. So most దీని గురించి అసలు ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడరు, బట్ వై ఐఎమ్ హియర్ టు స్పీక్ అబౌట్ దట్ అంటే ఎగ్జామ్ తర్వాత అసలు ఎలా రాశాను, మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి, ఎన్ని నెగెటివ్స్ పెట్టాను అని చాలా చూసుకొని చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము. సో ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది ద మెయిన్ థింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే మేకింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ స్ట్రెస్ అండ్ అయిపోయిన దాని గురించి మళ్ళీ ఆలోచించి బ్రెయిన్ అస్సలు పాడు చేసుకోవద్దు. బికాస్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్స్ కదా, స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ లైక్ ఓవర్ థింకింగ్ అండ్ రీచెకింగ్ ద కీ పేపర్ అండ్ ఓవర్ డిస్కసింగ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్. అది అసలు వెరీ రాంగ్ థింగ్ అండ్ అది మిమ్మల్ని చాలా స్ట్రెస్ అవుట్ చేస్తుంది. బికాస్ డిస్కసింగ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా మిస్టేక్ వెళ్తే అయ్యో ప్రాసెస్ ఇదేమో అది కాదేమో అనేది మిమ్మల్ని చాలా మెంటల్గా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ఎస్పెషల్లీ అసలు ఫ్రెండ్స్తోని డిస్కషన్ అనేది చాలా మిమ్మల్ని స్ట్రెస్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ వన్స్ ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ అయిపోయిందంటే మీ చేతిలో అసలు ఏం ఉండదు. సో జస్ట్ లివ్ ద ఎగ్జామ్. అయిపోయిందేదో అయిపోయింది. వెదర్ యూ గివ్ యువర్ బెస్ట్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ కామ్ డౌన్ అండ్ మీ హెల్త్ జాగ్రత్త. స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని. వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ షుడ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఆలోచించాలి. కానీ అయిపోయిన పేపర్ గురించి స్ట్రెస్ అవుట్ అవ్వడం ఈజ్ వేస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ ఇట్ డిస్టర్బ్స్ యువర్ మైండ్. అండ్ రిమెంబర్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ ఆ ఎగ్జామ్ ఒకటి, ఆ మాక్ టెస్ట్ ఒకటి మీ లైఫ్ని డిసైడ్ చేయదు. అండ్ కొంచెం మిస్టేక్ ఏమన్నా అయితే యువర్ మెంటల్ హెల్త్ డిస్టర్బ్స్ because I went through my first exam అనమాట. నేను 2 times I took my long term అనమాట. నేను ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు నేను చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయి ఒక 1 month ఇలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను.
వై నేను అసలు ఎందుకు అన్ని నెగిటివ్స్ పెట్టాను అని. సో అందుకని వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అదంతా. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అనేది ఆలోచించాలి కానీ నెవర్. ఓకే గైస్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Hello. Yes. Yeah, it's okay. Hello, champions. Welcome back, Nana. Welcome back. పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం. వస్తున్నది ఇప్పుడు కదా? ఇప్పుడు వస్తున్నది కదా అందరికి? ఎస్. జస్ట్ అ మినిట్. The product pitching maybe you are clear now. In between, wherever you see the pin. ఓకే, వాయిస్ ఓకే కదా? ఇంకా వాయిస్ ఓకే కదా? వాయిస్ కమింగ్ ఓకే కదా? సరే, ఓకే.
సూపర్, పదండి అయితే మొదలెట్టేద్దాం, ఇంకెందుకు డిలే చేయడం, పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. ఓకేనా? సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓకే, అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం మొదలెట్టేద్దాం బయాలజీది. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం నాన్న రండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం రండి. ఓకే, ద నంబర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే ఇన్ హ్యూమన్ ఇస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజీ కదా మనకి, పెద్ద ఏం టఫ్గా లేదు. ఓకే, విల్ గో విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో నంబర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే వచ్చేసి టోటల్ మనకి ఎంత నాన్న 26. సో 7 సర్వైకల్, దాని తర్వాత 12 థొరాసిక్, లుంబార్ 5, దాని తర్వాత సాక్రల్, కాక్సియల్ ఒకటి కదా. సో టోటల్గా వచ్చేసి మనకి ఎంత అయిపోతుంది అన్న, ఫైనల్ గాను ఎంత అయిపోతుంది మనకి 26 అయిపోతాయి. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది దీనికి. సో ఇది మీరు కరెక్ట్ గానే రాసుంటారు అనుకుంటాను. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్? ఆల్ఫా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సెక్రెట్ ఇన్సులిన్. ఆల్ఫా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సెక్రెట్ ఇన్సులిన్. ఓకే, కరెక్టా రాంగా? రాంగ్ నాన్న. ఓకే, ఇది రాంగ్. దాని తర్వాత గ్లూకోగాన్ స్టిమ్యులేట్స్ గ్లైకోజెనోలైసిస్. సో మనకి గ్లూకోగాన్ ఏదైతే ఉందో గ్లైకోజన్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఇది కరెక్టా? కరెక్టే. దాని తర్వాత బీటా సెల్స్ ఇన్సులిన్ కరెక్టే, ఆల్ఫా సెల్స్ గ్లూకోగాన్ కరెక్టే. సో మనకి ఏమైపోతుందన్న ఆప్షన్ ఏ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. అందరూ కరెక్ట్గానే వేసి ఉంటారు కదా, అది అందరూ కరెక్ట్గానే రాసి ఉంటారు కదా అది. పదండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్, ద క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ రెప్టీలియా రిఫర్స్ టు క్రీపింగ్ ఆర్ క్రాలింగ్ మోడ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్. ఓకే, ద క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ రెప్టీలియా అంటే మనకి క్రీపింగ్ ఆర్ క్రాలింగ్ మోడ్ ఆఫ్ కరెక్టే. రెప్టీలియా అంటేనే క్రీపింగ్ ఆర్ క్రాలింగ్ టైప్ ఆఫ్ లోకోమోషన్, కరెక్టే. ఓకే, సరిపోయింది. ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగింగ్ టు రెప్టీలియా హ్యావ్ 3 chambered హార్ట్ అంటున్నాడు. సో మనకి 3 chambered హార్ట్ అన్నింటిలో ఉండదు, రాంగ్. క్రోకోడైల్స్ లో 4 chambered హార్ట్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఆ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్, బట్ స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి అయిపోతుంది ఇక్కడ. అవునా కాదా? కదా, క్రోకోడైల్లో 4 ఉంటాయి, కరెక్ట్. సరిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? లెట్ us go to the next question అన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఆర్ కరెక్ట్? పిట్యూటరీ గ్లాండ్ తో సంబంధించి మనకి ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా పేపర్ లోడ్ అవుతుంది అన్న, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. లెట్ మీ యూజ్ అనదర్ పేపర్, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, అక్కడ ఇంకా మనకి చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఐ థింక్ అది కొంచెం అయిన తర్వాత మనం వద్దాం ఆ క్వశ్చన్కి మళ్ళీ. ఓకే, ఇక్కడికి వద్దాం పదండి. ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ నాకు తెలుసు అన్న. ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను ఆగండి ఏంటో ఇది. ఐ టెల్ యూ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో, 1 minute. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి వద్దాం రండి. ఇంతట్లో ఇది చేద్దాం, మిగతాది వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో మనకి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ స్టార్చ్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న మనకి, ఐ థింక్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఇలా వస్తున్నాయి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి నాన్న, లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఇది ఉండండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేద్దాంలేండి, ఈ పేపర్లోకి వచ్చేద్దాం, ఈ పేపర్లోనే వచ్చేద్దాం. అది మనకి ఎప్పటికీ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు బండి. సో ఇక్కడ వచ్చేద్దాం. ఓకే, సరే. సో ఇది ద క్లాస్ నేమ్ రెప్టీలియా రిఫర్స్ టు క్రీపింగ్ ఆర్ క్రాలింగ్ మోడ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్, ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్. ఇది మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఇది మనకి రాంగ్ అయిపోతుంది. సో ఇది రాంగ్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందన్న, మనకి స్టేట్మెంట్ 1 is incorrect, స్టేట్మెంట్ 1 is correct, బట్ స్టేట్మెంట్ 2 is incorrect. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ సెట్ ఇది, అందుకు మారుతుంది. ఆప్షన్ 4 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. హౌ మెనీ టర్న్స్ ఆఫ్ క్యాల్విన్ సైకిల్? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. హౌ మెనీ టర్న్స్ ఆఫ్ క్యాల్విన్ సైకిల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 3 molecules ఆఫ్ గ్లూకోజ్? సో మనకి ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ చేయడానికి, ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని కావాలి నాన్న? ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని కావాలి మనకి? మీకేమనిపిస్తుంది, అది ఎన్ని వరకు కావాలి మనకి ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్కి? ఒకసారి క్యాల్విన్ సైకిల్ ఫుల్ రన్ అవ్వాలి కదా. ఒక క్యాల్విన్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయితే ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఫార్మ్ అవుతుంది. అలా మనకి ఎన్ని కావాలన్నాడు ఇక్కడ? మనకి 3 molecules ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అంటే 3 సార్లు క్యాల్విన్ సైకిల్ రన్ అవ్వాలి, అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి. దీంట్లో పెద్దగా డౌటే లేదు, సింపులే కదా, ఇది అయిపోయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ముందుకెళ్తున్నాము. ముందుకెళ్ళడం వల్ల ఫోటో రెస్పిరేషన్ రియాక్షన్ catalyzed by Rubisco is shown below. RUBP plus oxygen, okay, RUBP plus oxygen, okay, gives rise to 3-phosphoglycerate plus ఏంటి ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటున్నాడు, ఐడెంటిఫై ఎక్స్ అంటున్నాడు. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇచ్చాడు. సో మనకి ఏమవుతుంది, 2-phosphoglycolate అవుతుంది అది. సో ఫాస్ఫోగ్లైకోలేట్ ఉన్నది. ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. జిమ్నోస్పామ్స్ గురించి వస్తున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి జిమ్నోస్పామ్స్తో సంబంధించి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి జిమ్నోస్పామ్స్తో సంబంధించి. సో మనకి ఇన్ జిమ్నోస్పామ్స్, ఓకే, ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్స్ రిమైన్ విత్ ఇన్ ద స్పోరాంజియా. సో మన జిమ్నోస్పామ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పోరాంజియాలోనే ఉంటాయి అని అంటున్నారు. సో మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్స్ స్పోరాంజియాలోనే ఉంటాయి, కరెక్ట్. ఎందుకంటే మనకి యాక్చువల్గాను ఇక్కడ ఇంకా ఆల్రెడీ సీడ్ హ్యాబిట్ డెవలప్ అయిపోయి ఉంటుంది,
గ్యామెటోఫైట్స్ కూడా ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. మనకి ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు గ్యామెటోఫైట్ ది జిమ్నోస్పర్మ్స్ యాంజియోస్పర్మ్స్ లో. సో మనకి ఇది కరెక్ట్. అది ఇన్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ సీడ్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్, ఇది కరెక్టే మనకి. కరెక్టేనా? కరెక్టే. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది. ఇది ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది. అర్థమైందా లేదా? ఎస్, అర్థమైందా? ఓకే, పదండి దాని తర్వాత ముందుకెళ్దాం. How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose? So ఒక molecule of glucose కి 2 pyruvic acid molecules. So 206 molecules అయితే 206 molecules అవుతున్నాయి అంటే 206 into 2 చేస్తాం. ఎంత అవుతుంది మనకి? 206 into 2 412 అవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ 1 అయిపోతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. పదండి. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజమ్స్. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజమ్స్ బిట్వీన్ గ్యామెట్స్. ప్రోటోప్లాజం ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్లాస్మోగమి. ఏది 2 అవుతుంది. ఏది 2 ఎక్కడుందో చూస్తాం ఈ క్వశ్చన్ లోని. జస్ట్ కొంచెం కిందకి వెళ్దాం. సో ఏది 2 ఎక్కడ ఉంది? 2 ఆప్షన్స్ లో ఉంది. ఈ ఆప్షన్ తీసేద్దాం. దాని తర్వాత ఫ్యూజన్ ఆఫ్ 2 న్యూక్లియర్ అంటే క్యారియోగమి. బీది 3 అవుతుంది. బీది 3 ఎక్కడ ఉందో చూస్తారు. బీది 3 ఇక్కడ ఉంది. సో ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది అన్న. ఆప్షన్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. మైటోకాండ్రియల్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఎంక్లోజెస్. మైటోకాండ్రియల్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఎంక్లోజెస్. మైటోకాండ్రియల్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉన్నదో అదేం ఎంక్లోజ్ చేస్తున్నది? ఎవరెవరు ఉన్నారు అన్న చాట్ సెక్షన్ లోని? సో మైటోకాండ్రియల్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఏం ఎంక్లోజ్ చేస్తున్నది? మ్యాట్రిక్స్ ఎంక్లోజ్ చేస్తున్నది. ఆప్షన్ 2. ఫిలోటాక్సీ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్స్. ఓకే, ఆప్షన్ 2. ఇది ఎన్ని ఈజీ, మనకి పెద్ద ఏం కష్టమే కాదు. ఇవన్నీ ఈజీ చాక్లెట్ క్వశ్చన్లు ఇవన్నీ. మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ దేని వల్ల అవుతున్నది? ప్రియాన్స్ వల్ల అవుతున్నది. ఆప్షన్ 2. సెల్ థియరీ ఎవరు ఇచ్చారంటే స్క్లెడినస్ క్వాను. ఆప్షన్ 2. ఇవన్నీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి నాన్న కొన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఒక్క నిమిషం నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ప్రమోట్స్ ఇంటర్నోడ్ ఇలాంగేషన్ ప్రయర్ టు ఫ్లవరింగ్? సార్ కట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎయిమ్స్ రిషికేష్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జిఎంసి రీనీట్ నుంచినా దాదాపు అదే 600 ప్లస్ వెళ్తుంది అన్న. 610 615 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. 610 615 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది మనకి. 610 615 ఆ లెవెల్లోనే వెళ్తుంది మనకి. అర్థమైందా? ఓకేనా? నమస్తే నాన్న, నమస్తే. ఓకే, పదండి ముందుకు వెళ్దామా. నెక్స్ట్ సో మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గాను క్యాబేజ్ లోని ఏం జరుగుతున్నది? అది ఇంటర్నోడ్ ఎలాంగేషన్ ఏమంటాం? దాన్ని బోల్టింగ్ అంటాం. సో బోల్టింగ్ ఎవరు చేస్తుంది? మనందరికీ తెలుసు, గిబ్బర్లేను. ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ పిగ్మెంట్ హ్యాస్ అబ్జార్ప్షన్ పీక్ ఎట్ 700 నానోమీటర్ ఓకే ఇన్ ద ఫోటోసింథెటిక్ రియాక్షన్ సెంటర్. ఇక్కడ రియాక్షన్ సెంటర్ లో మనకి ఒకే ఒక మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటది? రియాక్షన్ సెంటర్ లో ఏ మాలిక్యూల్ ఉంటుందన్న మనకి? క్లోరోఫిల్ ఏ ఉంటుంది. ఆప్షన్ 3. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. స్ఫినాప్సిడా క్లాస్ దేంట్లో వస్తుంది మనకి? స్ఫినాప్సిడా వచ్చేసి మనకి టెరిడోఫైట్స్ లో వస్తుంది కదా, అది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ ద లోవర్ లింబ్? సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫీమర్ తర్వాత మనకి ఫీమర్ ఫస్ట్ వస్తుంది. సో ఫీమర్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫీమర్ తర్వాత మనకి ప్యాటెల్లా, దాని తర్వాత టిబియా, దాని తర్వాత టార్సల్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఫీమరు, ప్యాటెల్లా బోన్ వస్తుంది, దాని తర్వాత టిబియా వస్తుంది, దాని తర్వాత టార్సల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఫీమరు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫీమరు, దాని తర్వాత కింద మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ నీ క్యాప్ వస్తుంది మనకి, దాని తర్వాత టార్సల్స్, దాని తర్వాత మనకి టిబియా, దాని తర్వాత టార్సల్స్. ఓకే కదా, అది. సో ఆప్షన్ 4 అయిపోయింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ హెర్బిసైడ్? ఏది హెర్బిసైడ్ గా వాడతాం నాన్న మనకి? డైకాట్ వీడ్స్ కి హెర్బిసైడ్ గా వాడతాం. 2,4D ఆప్షన్ 2. ఓకే, దాని తర్వాత జీనస్ రిప్రజెంట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీషీస్. జీనస్ అంటే ఏంటి? ప్యాంథెరా టిగ్రిస్, ప్యాంథెరా లియో, ప్యాంథెరా పార్టస్. 3 స్పీషీస్ కలిపి ఒకే జీనస్ లో ఉన్నాయి. అర్థమైందా లేదా? కరెక్ట్. ఓకే, కరెక్టా కదా? ఇప్పుడు సొలానం జీనస్ ఉంది, సొలానం ట్యూబరోజం, సొలానం నైగ్రమ్ ప్లాంట్స్ లో అయితేను. కరెక్టే కదా, సరిపోయింది. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కిందకి వెళ్దాం. కిందకి వెళ్తూ చూసుకున్నట్లయితే ద ప్లాస్టిడ్ దట్ స్టోర్స్ xanthophyll is known as. The plastid that stores xanthophyll is known as.
ద ప్లాస్టిడ్ దట్ స్టోర్ జాంథోఫిల్ ఇస్ నోన్ యాజ్. జాంథోఫిల్ స్టోర్ చేసేది ఏమవుతుందన్న క్రోమోప్లాస్ట్ అవుతుంది. క్రోమోప్లాస్ట్ లో మనకి జాంథోఫిల్ స్టోర్ అవుతాయి. ఇన్ వాటర్ ఫ్రాగ్స్ రెస్పైర్ త్రూ స్కిన్, క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ చేస్తాయి నీళ్ళలోని. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ కార్డేట్స్. ఇందులో నుంచి ఏది మనకి కార్డేట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదు అంటున్నారు. విచ్ ఆఫ్ ద నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటున్నారు. సో పోస్ట్ అనల్ టైల్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నోటోకార్డ్ ఉంటుంది. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మన డార్సల్ లోనే ఉంటుంది, కరెక్ట్. absence ఆఫ్ గిల్స్ అన్నాడు, రాంగ్. ఓకే, మనకి ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది. సో ఆప్షన్ 4 అయిపోతుంది. సో మనకి absence ఆఫ్ గిల్స్ కాదు, గిల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి అనమాట కదా. గిల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి, absent కాదు, ప్రెసెంట్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, పదండి నెక్స్ట్. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం is a site for the synthesis of carbohydrates. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ a site for the synthesis of carbohydrates. కార్బోహైడ్రేట్ సింథసిస్ కోసం మనకి అంటున్నాడు, కరెక్టా కాదా? రాంగ్. ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ సైడ్ ఆఫ్ ద, ఇవన్నీ రాంగే మనకి. ఆప్షన్ 3 సైట్ ఆఫ్ సింథసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అవుతుంది, కరెక్ట్. సరిపోయిందా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ are characteristics of prokaryotic cells? Ribosomes are made up of 50S and 30S subunit, correct. 70S ribosomes లో 50S 30S ఉంటుంది. They can have plasmids, correct. Contain mesosomes, correct. Peroxisomes ఉండవు. Peroxisome microbodies, eukaryotic structures. సో మనకి ABC అవుతుంది ఆన్సర్. ABC ఓన్లీ, ఆప్షన్ 1. ABC ఓన్లీ, ఆప్షన్ 1. అర్థమైంది కదా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఇటు పక్క వచ్చేద్దాం. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. క్రిస్టే అంటే ఏంటన్నా మనకి యాక్చువల్గాను? క్రిస్టే అంటే మనకి ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా, ఏది 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ కింద వద్దాం. 1 minute. ఆప్షన్స్ లో వచ్చేసి మనకి ఏది 2 రెండు దగ్గర ఉంది. సో ఇది తీసేద్దాం. దాని తర్వాత సిస్టర్ని అంటే ఏంటన్నా మనకి? సిస్టర్ని వచ్చేసి డిస్ షేప్డ్ గోల్గి అపారటస్ ది, బీది 4. సో బీది 4 ఎక్కడ ఉంది? ఇందులోనే ఉంది, రెండిట్లోని బీది 4 ఉంది. ఓకే, సి థైలకాయిడ్స్ అంటే ఏంటి? థైలకాయిడ్స్ అంటే మనకి యాక్చువల్ గాను ఫాస్ఫోలిపిడ్ బయలేరు సెల్ మెంబ్రేను. డీది 3 అవ్వాలి. డీది 3 దేంట్లో ఉంది? దీంట్లో, ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 113. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఆర్ కరెక్ట్? పిట్యూటరీ గ్లాండ్ తో సంబంధించి ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ అనటామికల్లీ ఇంటూ ఎడినో హైపోఫైసిస్ అండ్ న్యూరో హైపోఫైసిస్ అంటున్నారు. ఓకేనా? సో మనకి ఎడినో హైపోఫైసిస్ మరియు న్యూరో హైపోఫైసిస్ కింద డివైడ్ అవుతున్నది. అది ఎడినో ఇంకా మరియు న్యూరో హైపోఫైసిస్ కింద డివైడ్ అవుతున్నది అని అన్నారు. ఓకే, సో కరెక్టా కాదా? కరెక్టే. సిక్రీట్స్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, కరెక్టే. సిక్రీట్స్ మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, కరెక్టే. డస్ నాట్ సిక్రీట్ ప్రొలాక్టిన్, రాంగ్. పిట్యూటరీ మనకి ప్రొలాక్టిన్ సిక్రీట్ చేస్తుంది. సో మనకి ABC కరెక్ట్ అయిపోతుంది, అవునా కాదా? A, B and C ఓన్లీ కరెక్ట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 114. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఆర్ కరెక్ట్? డస్ నాట్ occur in C3 plants, రాంగ్. Okay, CO2 is consumed and oxygen is generated, wrong. Oxygen is consumed and CO2 is generated. Phosphoglycolate is formed, correct. No synthesis of ATP and ADPH, correct. సో మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమవుతాయి నాన్న? కరెక్ట్ అడిగాడు కాబట్టి C and D ఓన్లీ అవుతాయి. ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? డన్. అర్థమైందా? సరే, నెక్స్ట్ కిందకి వెళ్దాం. కిందకి వెళ్తూ మనం ఇటు సైడ్ వద్దాం మళ్ళీను. Let us come to question number 115. Question number 115 లో చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నాడు. ఫైబ్రినోజెన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫైబ్రిన్. ఫైబ్రినోజెన్ నుంచి ఫైబ్రిన్ కాదు, ఫైబ్రిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫైబ్రినోజెన్. సో ఇది రాంగ్. మనకి ఫైబ్రినోజెన్ లోనే మనకి ఏదైతే యాక్చువల్గా థ్రాంబిన్ ఉన్నదో, సార్ ఓల్డ్ NCERT నుంచి ఏమైనా టాపిక్స్ వచ్చాయా సార్ రీనీట్ బయోలో? లేదంటే 2026 నుంచి వచ్చాయి. అయితే 2026కి న్యూ లేదా ఓల్డ్ చేసుకోవాలా? చెప్తాను నేను మీకు దాని మీద సపరేట్గా వీడియో చేసి చెప్తాను. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, సరేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బ్లడ్ కోయాగులేట్స్. సో ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ 1 అవుతుంది. బ్లడ్ కోయాగులేట్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు అన్ ఇంజరీ. బ్లడ్ క్లాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫైబ్రిన్స్. ఫైబ్రిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫైబ్రినోజన్. ఇది కరెక్ట్. సో మనకి 4 స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ అయిపోయి మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటన్నా మనకి? అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటన్నా మనకి స్పీషీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి,
కదా. డిసెండింగ్ అంటే కింగ్డమ్ నుంచి వస్తుంది, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అక్కడే ఉన్నాయి. 2 స్పీషీస్, సో స్పీషీస్ టు కింగ్డమ్ వెళ్దాం. ఫస్ట్ స్పీషీస్, ఓకే, ఫస్ట్ స్పీషీస్ తర్వాత జీనస్ జిఏ. సో జిఏ ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 2లో ఉంది. జిఏ అదొకటే ఉన్నది, వేరేదేమీ లేదు, ఆప్షన్ 2నే. దాని తర్వాత జిఏఈ అంటే ఫ్యామిలీ, సరిపోయింది. సి అంటే మనకి యాక్చువల్గాను ఆర్డరు, దాని తర్వాత క్లాసు, దాని తర్వాత ఫైలం, దాని తర్వాత కింగ్డమ్, సరిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 117. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్స్ లెడ్ టు ద గ్రాడ్యుయేట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫోటోసిన్థసిస్ ఇన్ సీన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఫోటోసిన్థసిస్ తో సంబంధించి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్, రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి. అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఫస్ట్ కాదు, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫస్ట్, రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్న. మనకి యాక్చువల్ గాను ఏదైతే ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ 2 ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఆక్సిజన్ మీదే ఉంటాయి. మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే జోసెఫ్ ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందో, బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఆ బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి జోసెఫ్ ప్రీస్లీ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది, ప్యూర్ ఎయిర్ అంటాడు, అంతే కదా. దాని తర్వాత మనకి రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్, రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సరిపోయింది. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా, కరెక్ట్. రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫస్ట్ వస్తుంది, అది కరెక్ట్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది. సో ఎయిర్, ది ప్యూర్ ఎయిర్, ఇంప్యూర్ ఎయిర్ అంటాడు, అప్పుడు ఇంకా ఆక్సిజన్ అనే టర్మే రాలేదు. దాని తర్వాత మనకు ఆక్సిజన్ అనే టర్మ్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నాం. సో ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది, ఆప్షన్ 3 ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. ఓకే, స్టార్చ్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న మనకి యాక్చువల్గాను, స్టోరేజ్. ఓకే, సో మనకి ఏ వచ్చేసి 2 అవుతుంది, ఇవి రెండు తీసేద్దాం. ఓకేనా, దాని తర్వాత యాంటీబాడీ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఫైట్ చేస్తుంది, బీది 1 అవుతుంది. బీది 1 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి, బీది 1 ఆప్షన్ 3లో ఉంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సి, కాన్కావ్లిన్, లెక్టిన్, సిది 4 ఆప్షన్ 3, సరిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇటుపక్క వచ్చేద్దాం నాన్న మనం. ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేన్ హ్యూమన్, ఇది ఆల్రెడీ ఇందాకలే చేసుకున్నాం, 26. ఎండోమెమ్బ్రేన్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్, ఎండోమెమ్బ్రేన్ సిస్టమ్లో ఏమి ఉంటాయి? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గోల్గి కాంప్లెక్స్, లైసోసోమ్స్, వాక్యూల్, సరిపోయింది, ఆప్షన్ 2 ఇక్కడ, సరిపోయింది. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ at time 0 is 20 centimeter. ఓకే, ద అరిథమెటిక్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 30 centimeter per day. సూపర్గా వచ్చింది క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 7th day? చూసారా, సో మనకి యాక్చువల్ గాను ఇది బేసిక్ గా LT ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0 RT, ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి మనం ఇక్కడ. మీకు ఈ ఫార్ములా నేనుకుందాక మీకు దొరికిపోతుంది, మనకి ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో మనకి ఫార్ములా దొరుకుతుంది. ఓకే, LT ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0 RT కదా, కరెక్ట్. ERT లేదు ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ లేదు, L0 RT ఉంటుంది, అంతే కదా. సో LT ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0 RT చేస్తే మనకి టైం 0 అయితే LT ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0 RT. ఓకే, సో మనకి L0, 1 minute ఆగండి, 1 నిమిషం, 1 minute. L0 plus RT ఇది, ఎస్. సో LT ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0 plus RT ఇది, 1 నిమిషం. సో L0 plus RT. సో L0 ఎంత ఉంది నాన్న? L0 ఎంత ఉంది? లెంత్ ఆఫ్ ద ఈజ్ 20 ప్లస్ మనకేంటి, ద అర్థమెటిక్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 30 centimeter per day. సో పర్ డే మనకి యాక్చువల్ గాను 30 centimeter అవుతుంది అది. సో ఇది 30, RT అంటే ఎన్ని డేస్? 7 daysకి. సో 7 3 21, 210. సో మనకి ఎంత అవుతుంది? 20 ప్లస్ 210 అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 230 అయిపోతుంది, అంతే కదా మనకి, రైట్. సో మనకి అప్పుడు వచ్చేసి 230 centimeters అయిపోతుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీకు ఇదే వచ్చి ఉండాలి, మీకు కూడా ఇదే వచ్చి ఉండాలి. బఫర్ అవుతున్నదా? ఇప్పుడు వస్తున్నదా అందరికి? ఎస్, ఇప్పుడు వస్తున్నదా? ఓకే, సరే అయితే
రన్ అయిపోయింది అన్న. సో అంతే, దట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఇదొకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సార్ మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు? ఐ థింక్ 121లో ఉన్నాం మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు స్ఫెరికల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా అని మనం ఏమంటాం? కొక్కాయ్ అంటాం కదా. సో ఏది 2 అయిపోతుంది, ఏది 2 ఇక్కడ. రాడ్ అంటే మనకి బ్యాసిల్లస్, బిది 4, ఏది 2 బిది 4 సరిపోయింది. సిది 1, విబ్రియో D3, ఆప్షన్ 1 అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏమన్నారు? ద నంబర్ ఆఫ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ జనరేటెడ్ బై సైనోఏట్రియల్ నోడ్ ఇన్ అ హెల్దీ హ్యూమన్ ఇస్ డాష్ పర్ మినిట్. పర్ మినిట్ మనకి 70 to 75, అవే నంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్ కూడాను. 70 to 75 మనకి సైనోఏట్రియల్ నోడ్స్ త్రూ గాను జనరేట్. సార్ ఈసారి ఫిజిక్స్ అండ్ ఆల్సో కెమిస్ట్రీ రౌండ్ హార్డ్ ఇచ్చాడుగా, కట్ ఆఫ్స్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళొచ్చు? సో ఈసారి మనకి కట్ ఆఫ్ నేను చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ 550 to 580 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కొంచెం టఫ్గా ఉంది కదా పేపర్. మనకి రీనీట్ ఈజీగా ఉండేది కాబట్టి 620, 630 ప్లస్ వెళ్ళాం. సో ఈసారి ఒక 550 to 580 మధ్యలో ఉంటుంది. సో ప్రైమ్ టు ఇన్ఫినిటీ మారడానికి మెసేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇదిగో ఇప్పుడే ఇవాళ డిస్కషన్ అది జరిగింది. మీకు నేనే డైరెక్ట్గా పంపించేస్తాను. ఓకేనా, నేను మీకు డైరెక్ట్గా పంపించేస్తాను. ఓకే, ఆ మెసేజ్ మీకు డైరెక్ట్గా ఒక ఫామ్ వస్తుంది. ఆ ఫామ్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సరేనా? అవును, మీ ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను. సో మీలో ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే లెట్ మీ నో, ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీలో ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే నాన్న నేను హైదరాబాద్కి వస్తున్నాను ఆన్ 27th and 28th. సార్ 27th, 28th నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. కింద డిస్క్రిప్షన్లో దాంతో సంబంధించి లింక్ దొరుకుతుంది. మీట్ యువర్ ఫేవరెట్ మాస్టర్ టీచర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళి ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందా? డన్. సరే అయితే పదండి నెక్స్ట్ కిందకి వెళ్దాం నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. ఓకే, సో కొంచెం కిందకి వెళ్దాం. 1 minute. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్యామిలీ కొంచెం కనిపిస్తున్నది కదా, చాలండి. సో ఫ్యామిలీ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఎనకార్డియేసీ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో ఏది 3 అవుతుంది, ఏది 3. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. దాని తర్వాత జీనస్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గాను మ్యాంజిఫెరా, బిది 5 ఉంది. దాని తర్వాత సి వచ్చేసి క్లాస్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది యాక్చువల్గాను? క్లాస్ వచ్చేసి డైకాట్లిడనే, సిది 2 అవుతుంది. దాని తర్వాత ఫైలం లేనే లేదు యాక్చువల్గా, ఫ్లైలం ఇవ్వకూడదు, డివిజన్ యాంజియోస్పర్మీ వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకి ఆర్డర్ సరిపోయింది, ఆప్షన్ 1 సరిపోయింది, ఆర్డర్ సెపెండిల్స్. కానీ యాక్చువల్గాను మనకి ఫైలం అని ఇవ్వకూడదు అన్న, దీని వాడు డివిజన్ అనాలి. వీళ్ళే తప్పులు చేస్తే ఎలాగా? దీని వాళ్ళు డివిజన్ అనాలి. ప్లాంట్స్లో డివిజన్, యానిమల్స్లో ఫైలం రావాలి మనకి. ఓకే, సరేనా? డన్. పదండి కిందకి వెళ్దాం, లెట్స్ గో ఫర్దర్. దాని తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సెంట్రల్ న్యూరల్ సిస్టమ్? ఇందులో నుంచి మనకి ఏది సెంట్రల్ న్యూరల్ సిస్టమ్ యొక్క భాగం కాదు అంటున్నారు. ఓకే, సెంట్రల్ న్యూరల్ సిస్టమ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్. పెరికార్డియం, అరాక్నాయిడ్ స్పేస్, డ్యూరామేటర్, పయామేటర్ రెండు ఉంటాయి. పెరికార్డియం మనకి హార్ట్ చుట్టూ ఉంటుంది కదా. సో ఆప్షన్ 1. గివెన్ బిలో ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్. Chromosomes are fully condensed at the end of prophase 1. కరెక్టా? prophase 1 అవుతూ మనకి క్రోమోజోమ్స్ పూర్తిగా కండెన్స్ అవుతాయి. కరెక్టే. మియోసిస్ 1 రిజంబల్స్ మైటోసిస్, రాంగ్. మియోసిస్ 2 రిజంబల్స్ మైట్రోసిస్, 1 కాదు. 2 అయి ఉంటే మాత్రం మనకి రిజంబల్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, టోటల్ మొత్తం 180 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ 90 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, అది. సో మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కిందకి వెళ్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, ఆప్షన్ 4 అవుతుంది. ఓకేనా, అది ఆప్షన్ 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వెళ్దాం, ఇటుపక్క వద్దాం. లెట్స్ కమ్ దిస్ సైడ్. ఓకే, పదండి. సో మార్జినల్ ప్లజెంటేషన్ అంటే మనకి ఎందులో ఉంటుందన్న? మనకి మార్జినల్ ప్లజెంటేషన్ Pలో ఉంటుంది. ఏది 4 వస్తుందన్న? ఏది 4? అరే సో మార్జినల్ ప్లజెంటేషన్ వచ్చేసి Pలో ఉంటుంది. ఏది 4 ఎందులో ఉందో చూసుకుంటారు. ఇది తీసేసేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సియల్ ప్లజెంటేషన్ మనకి టొమాటో, B3 2.
సో బిది 2 ఎక్కడ ఉంది, రెండిట్లోనే ఉంది, ఇది తీసేసేయండి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పెరైటల్ ప్లాజెంటేషన్ మనకి యాక్చువల్గా ఆర్జీ మోల్లో ఉంటుంది. సిది 1, సో సిది 1 ఎక్కడ ఉందానా, మనకి 2 చోట్ల ఉంది. సిది 1 ఇక్కడే ఉంది కదా, ఆప్షన్ 1 అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 128, క్వశ్చన్ నెంబర్ 128. క్వశ్చన్ నెంబర్ సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ఫంజై అండ్ ఆల్గే ఆర్ నోన్ యాజ్ లైకెన్స్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ క్యాన్ బి, దీంట్లో పెద్దగా డిస్కషన్ లేదు. దాని తర్వాత విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ ప్రోకెరియాట్. ఏది ప్రోకెరియాట్ కాదు, ఫంజై మనకి ప్రోకెరియాట్ కాదు, ఫంజై యూకెరియాట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటున్నాడు. ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పర్సెంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మనకి ఏది ఉంటుందన్న, అన్నిటికన్నా మనకి ఎక్కువ ఏది ఉంటుంది, మీ అందరికీ తెలుసు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏది ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుందా, కార్బన్ ఉంటుందా? బయోమాలిక్యూల్స్ లో ఉన్న టేబుల్ తీద్దాం డైరెక్ట్ గా, నేను మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు బయోమాలిక్యూల్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న టేబుల్ తీసేద్దండి. ఓకే, బయోమాలిక్యూల్స్ లో మనం టేబుల్ తీసామంటే, 1 minute, ఇక్కడ మీరు అందరూ చూసుకోవచ్చు మనకి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మనకి ఆక్సిజనే ఉంటుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ మనకి 65 ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ తర్వాత మనకి కార్బన్ వస్తుంది, కార్బన్ తర్వాత మనకి నైట్రోజన్ వస్తుంది. సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఆక్సిజనే కదా. సో పర్సంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ మనం చూసుకున్నట్లయితే పర్సంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీలో ఆక్సిజన్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ. అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏ తర్వాత మనకి కార్బన్ ఏబిడిసి వస్తుంది, ఏబిడిసి, ఏబి. ఓకే ఓకే, ఓకే, ఆల్ రైట్. లాస్ట్ లో ఆన్సర్ కి కూడా వచ్చేసింది నాన్న, వీ హావ్ మేడ్ ది ఆన్సర్ కీ యాజ్ వెల్. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లాస్ట్ లో మీకు ఆన్సర్ కీ కూడా ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ కీ యాజ్ వెల్. పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో మీకు ఆన్సర్ కీ ఇచ్చేస్తాను మొత్తం. ఓకే, పదండి. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్ తర్వాత మనకి కార్బన్, దాని తర్వాత హైడ్రోజన్. 1 minute, లేటెస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ పీడిఎఫ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐ థింక్ కొంచెం మారుతుంది అది, జస్ట్ అ మినిట్. ఎందుకంటే మనకు కొంచెం హైడ్రోజన్ది మార్చాడు లేటెస్ట్ పీడిఎఫ్ తీసుకున్నామంటే మనం. నాట్ దిస్ వన్, ఇంకెక్కడో వెళ్ళింది అది. 1 minute ఆగండి అన్న, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. .5 ఉన్నది. సో ఆ లెక్కలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, దాని తర్వాత కార్బన్, దాని తర్వాత హైడ్రోజన్, దాని తర్వాత నైట్రోజన్. సో ఏబిసిడి సరిపోయింది అన్న, కరెక్ట్, ఆప్షన్ 2. కిందకి వెళ్దాం, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవడం బెటర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సిక్రెట్ ఇన్సులిన్, ఇది మనకి కరెక్టే. ఓకే, సారీ ఇది ఆన్సర్ అవ్వదు కదా. ఓకే, దాని తర్వాత ఆల్ఫా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సిక్రెట్ గ్లూకాగాన్, ఇది కరెక్టే. ఆల్ఫా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సిక్రెట్ ఇన్సులిన్, రాంగ్. సో ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్దాం నాన్న, లెట్స్ గో ఫర్దర్, ముందుకు వెళ్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సొలనేసి ఫ్యామిలీ. ఇందులో మళ్ళీ సొలనేసి ఫ్యామిలీ అంటే వీడు చాలా ఇష్టంలో ఉంది, మళ్ళీ మనకు సొలనేసి ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు. సో సొలనేసి ఫ్యామిలీలో ఫ్లవర్స్ ఆర్ బైసెక్షువల్ అండ్ యాక్టినోమార్ఫిక్, ఇదొకటి సరిపోయింది. ఓకే, కరెక్ట్. క్యాలిక్స్ హ్యావ్ 5 sepals and are united. Andrecium have 5 stamens and are epipetalous condition. ఓవరీ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్, కానీ మనకి ఇక్కడ ఓవరీ సుపీరియర్ నాన్న, ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ అవ్వదు, ఓవరీ సుపీరియర్ ఉంటుంది. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్ మనం సొలనేసి ఫ్యామిలీ తీసుకున్నట్లయితే, ఈవెన్ ఇఫ్ వి టేక్ ద సొలనేసి ఫ్యామిలీ, మన ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్. ఓకే, క్యాలిక్స్ 5 ఉంటాయి, 5 ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి మనకి. క్యాలిక్స్ 5 ఉంటాయి, 5 ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఆండ్రీషియం మనకి 5 ఉంటాయి
అండ్ ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ మనం చూస్తాం యాక్చువల్గాను, ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది, కానీ ఓవరీ మనకి యాక్చువల్గాను సుపీరియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ కాదు, మిగతా అన్ని కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఇక్కడ. ఓకే, 5 సెపల్స్ యునైటెడ్, 5 స్టేమెన్స్ ఎన్ఆర్ ఎపిపెటాలస్, ఐ థింక్ ఇదంతా వరకు కరెక్ట్గానే చెప్పాడు. సో ఏబిసి కరెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది. కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అడిగాడండి. పదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 133కి వచ్చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 133కి వచ్చేద్దాం. వెన్ ఎనీ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది బాడీ డివైడ్స్ ది ఆర్గానిజం ఇంటూ 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్, ఇట్ ఈస్ నోన్ as రేడియల్ సిమెట్రీ. ఏ ప్లేన్ అయినా మనకు బాడీ త్రూగా పాస్ అవుతుంది అంటే కరెక్ట్, సరిపోయింది ఇది. నెక్స్ట్, in echinodermata both adults, in phylum echinodermata both adults and larvae are radially symmetrical. సో మనకి larvae bilateral symmetry, adults లో రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది కదా. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఇన్కరెక్ట్ అయిపోతుంది. స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ 4 అయిపోతుంది, ఆప్షన్ 4 అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, డన్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్దాం, లెట్స్ కీప్ గోయింగ్ ఫర్దర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 134. ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అడల్ట్ సెల్ సైకిల్ ఫేజెస్ ఇస్, అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఎలా జరుగుతుంది అంటే G1S G2M కదా, ఇదే ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్. ఇన్ ఫ్రాగ్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్, క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఎన్ని పేరు ఉన్నాయన్న మనకి 10 pairs ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఫ్రాగ్ లో మనకి 10 pairs ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ కదా ఉంటాయి, అంతే కదా అది. సో ఫ్రాగ్ లో మనకి 10 pairs ఉంటాయి, ఆప్షన్ 4 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కిందకి వెళ్దాం. 135 అయిపోయింది, 136కి వెళ్దాం. 1 minute. అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్. ఓకే గ్రేట్, చూద్దామండి. ఇందులో ఏం అడిగారు, ఇన్ రికాంబినెంట్ DNA టెక్నాలజీ లైసోజైమ్ ఈజ్ యూస్ ఫర్ డిస్రప్టింగ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ వైల్ సెల్యులేజ్ ఇస్ ఫర్ ప్లాంట్ సెల్స్. రికాంబినెంట్ DNA టెక్నాలజీలోని లైసోజైమ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ కి, సెల్యులేజ్ ప్లాంట్ సెల్స్ కి వాడతారు, కరెక్టే. ఐసోలేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ నీడ్స్ డిస్రప్షన్ ఆఫ్ సెల్స్, కరెక్ట్. సో మనకి అసర్షన్ కరెక్టే, రీజను కరెక్టే, అండ్ రెండుకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది. బోత్ ANR కరెక్ట్ అండ్ R ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకి డిస్టర్బ్ చేయడానికి అది వాడుతున్నాం కదా, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా కరెక్ట్గా చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 137కి వెళ్దాం. ద మెథడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ఆఫ్ ఇంజెక్టింగ్ అ స్పర్మ్ ఇంటూ ఓవమ్ ఇన్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ ఈస్ కాల్డ్. అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో మనం డైరెక్ట్గా స్పర్మ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని ఏమంటాం, ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్, ఆప్షన్ 4 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 138. అడాప్టివ్ రేడియేషన్ ఇన్ ప్లసెంటల్ mammals అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ మార్సోపియల్స్ లీడింగ్ టు సిమిలారిటీ బిట్వీన్ డిస్టెంట్ స్పీషీస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. ఎన్నిసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 139లో ఇన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ Mendel observed that F1 progeny plants are tall and none are dwarf కదా. F1 progeny అన్ని tall వచ్చాయి. Stem height is a contrasting trait with tall being dominant and dwarf being recessive. Stem height is in an experiment Mendel observed that the F1 progeny plants are tall and none are dwarf. Stem height is a trait with tall being dominant and dwarf being recessive. ఇక్కడ మనకి ANR కరెక్టే, అయితే మనకి యాక్చువల్గాను డ్వార్ఫ్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది చెప్పలేదు. ఓ డామినేటింగ్ రెసెసివ్ అవడం వల్ల. ఓకే బోత్ ANR టూ అండ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, కరెక్టే. ఒకటి డామినేటింగ్, ఇంకోటి రెసెసివ్ అని చెప్పేశారు కదా. సో మనకి డ్వార్ఫ్ బీయింగ్ రెసెసివ్ కాబట్టి అది మనకి F1 జనరేషన్లో కనిపించలేదు, అందుకు F1 జనరేషన్లో అందుకు మనకి కనిపించలేదు, అది ఆ రీజన్తో చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా, సరేనా, డన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ అమెజానియన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. చూడండి అన్న, మనకి ఎప్పుడైనా డైవర్సిటీలో చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఎక్కువ మనం ఏమున్నాయన్నానన్న, మనం ఫిషెస్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నాం. మనం ఎప్పుడు ఫిషెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. మనకి మ్యామల్స్, ఆంఫిబియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫిషెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో సి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దేంట్లో ఉంది, ఇది సి. తర్వాత బి అన్నాడు కదా, బర్డ్స్ తర్వాత రెప్టైల్స్ రావాలి, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. ఓకే, దాని తర్వాత మ్యామల్స్, దాని తర్వాత లాస్ట్లో ప్లాంట్స్. ఓ ఇలా అడిగాడు. ఓకే, ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్లో మనకి అమెజానియన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఏమన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఇది అవ్వదు, రెండు ఆగండి, వెయిట్ అ మినిట్, ఇది అవ్వదు. ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్లో మనకి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయినా ప్లాంట్సే ఉంటాయి. సో మనం ఏతో స్టార్ట్ చేయాలి కదా, అలా అయితేను ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, బర్డ్స్, ఫిషెస్, మ్యామల్స్. ఓకే, ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంటే మనకి ఐ థింక్ దాంట్లో ఏ లెక్క వేసుకోవచ్చు మనం, అకార్డింగ్ టు దాట్ ఐ థింక్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండాలనిపిస్తున్నారు కదా.
సో మనకి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఫర్ సపోజ్ ఆప్షన్ 3 తీసుకుంటున్నాం అంటే డి తర్వాత ఏ తర్వాత ప్లాంట్స్, దాని తర్వాత సి ఫిషెస్, దాని తర్వాత బి బర్డ్స్, దాని తర్వాత ఈ మ్యామల్స్. సరిపోయింది అన్న, దిస్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 3 ఆర్డర్ సరిపోయింది, ఆప్షన్ 3 ఆర్డర్ సరిపోయింది. ఓకే సరేనా? దాని తర్వాత డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి స్పంజెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆక్సిజన్ విత్ CO2 బై స్పంజెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆక్సిజన్ విత్ CO2 బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ఓవర్ దేర్ ఎంటైర్ బాడీ సర్ఫేస్. ఆప్షన్ 2 మాయిస్ట్ క్యూటికల్ అని చెప్పకూడదు, వాటికి ఇంకా క్యూటికల్ లేనే లేదు, బాడీ సర్ఫేస్ త్రూగా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. దాని తర్వాత ఫర్ ఎ పర్సన్ విత్ బ్లడ్ గ్రూప్ O విచ్ ఆఫ్ ద ఎందుకు మనం ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ పెట్టామన్నా ఇందాక, ఎందుకంటే ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, అందుకు. అర్థమైందా? అది కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. దాని తర్వాత ఫర్ అ పర్సన్ విత్ బ్లడ్ గ్రూప్ O విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ బ్లడ్ గ్రూప్ జినోటైప్స్. అంటే మనకి ఒక పర్సన్ కి బ్లడ్ గ్రూప్ O ఉంది, సో O బ్లడ్ గ్రూప్ వస్తే మనకి నాట్ పాసిబుల్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదో ఉంటుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ O రావాలంటే మనకి ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. చూడండి ఇక్కడ O ఎలా వస్తుంది అన్న, IB ఉంది, IA స్మాల్ ఐ ఉన్నాయి, రెండు ఆ స్మాల్ ఐలు ఉంటేనే అవుతాయి. ఇక్కడ అన్ని చోట్ల రెండు స్మాల్ ఐలు ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ స్మాల్ ఐ ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ ఐ ఉంది. ఆ రెండు పేరెంట్స్ దగ్గర స్మాల్ ఐ ఉండాలి అండ్ బోత్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ బి హెట్రోజైగస్, అలాంటప్పుడే కుదురుతుంది. అది ఇక్కడ కుదరదు, సో ఆప్షన్ 1 అయిపోతుంది, నాట్ పాసిబుల్ ఇది. ఓకే దాని తర్వాత ఇటు వచ్చేద్దాం. Question number 143. Given below are two statements. Modern Homo sapiens arose in Australia and moved across continents. Modern Homo sapiens ఏవైతే ఉన్నాయో ఆస్ట్రేలియాలో అరైజ్ అయ్యారంట అండ్ మూడ్ అక్రాస్ కాంటినెంట్స్ అంటున్నాడు. సో మనకి నేను అనుకుందాక, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, మోడర్న్ హోమో సేపియన్స్ ఆఫ్రికా అని చెప్పినట్టున్నాడు. సో ఎవల్యూషన్ చాప్టర్లో లైన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం. ఓకే ఎవల్యూషన్ చాప్టర్లో ఉన్న లైన్ చెక్ చేద్దామండి. సో మనకి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్లో మనం వెళ్తే లాస్ట్లో ఉంటుంది. లాస్ట్లో మనం ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్లో వెళ్ళినట్లయితే, జస్ట్ అ మినిట్. ఓకే సో ఇగో చూడండి, డ్యూరింగ్ ఐస్ ఏజ్ మోడర్న్ హోమోసేపియన్స్ ఆర్ ప్రీ హిస్టారిక్ హార్ట్. 1 minute ఆగండి. వన్ సచ్ కేవ్ పెయింటింగ్స్ ఆఫ్ సీన్ ఇన్ భీంబేక్తా రాక్ షెల్టర్ అని అంటాడు. ఓకే మోడర్న్ హోమోసేపియన్స్ అరోజ్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ మూవ్ టు అక్రాస్ కాంటినెంట్. ఆఫ్రికా నేను అది చెప్పాను మీకు, సో ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది, అందుకే ఆస్ట్రేలియా కాదు. హోమోసేపియన్స్ అరోజ్ అరౌండ్ 75,000 to 10,000 years ago. ఇది కరెక్టే. 75,000 to 10 డెవలప్డ్ అంటూ డ్యూరింగ్ ఐస్ ఏజ్ బిట్వీన్ 75 to 10,000 years. ఓకే మనకి మోడర్న్ హోమోసేపియన్స్ వచ్చారు, కరెక్ట్. ఇది సరిపోయింది, ఇందులో ప్రాబ్లం లేదులేండి. ఓకేనా, అర్థమైందా? దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే సరే, సో మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 2 కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఇన్కరెక్ట్, ఆప్షన్ 1 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామండి. 144. Which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post-surgery patients? ఓకే ఏది మనకి సెడేటివ్ ఇంకా పెయిన్ కిల్లర్లో వాడతారు నాన్న? మార్ఫిన్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్గా పెట్టాడు ఈ అబ్బాయి, మార్ఫిన్. పదండి నెక్స్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూసెస్ నాన్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్? సో నాన్ ఆల్బుమినస్ అంటే ఏంటన్నా, ఎండోస్పర్మ్ ఉండదు. ఎండోస్పర్మ్ ఐదర్ డైకాట్స్ లేదు అంటే ఆర్కిడ్స్. సో డైకాట్స్ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నది కదా నాన్న, పి ఉన్నది, అయిపోయింది, సింపుల్. నెక్స్ట్ కిందకి వెళ్దాం. అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్. అబిగ్నన్ టార్టాయిస్ గురించి. ఓకే అబిగ్నన్ టార్టాయిస్ ఇన్ గెలపగోస్ ఐలాండ్స్ బికేమ్ ఎక్స్టెంట్ విత్ ఇన్ అ డెకేడ్ ఆఫ్టర్ గోడ్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్. దీనికి రీజన్ ఏమిటి? గోడ్స్ వర్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ బ్రౌజింగ్ దెన్ అబిగ్నన్ టార్టాయిస్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది. సో A and R are true and R is the correct explanation of A. ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది ఇది. ఓకే పదండి నెక్స్ట్. ద కవరింగ్ ఆఫ్ ఓవమ్ ఇన్ ఓవ్యులేషన్ ఇస్. ఓవమ్ ని కవర్ చేస్తూ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ అట్ ఓవ్యులేషన్ ఏముంటుంది అన్న మనకి? యాక్చువల్గాను జోనా పెలుసిడా ఉంటుంది. జోనా పెలుసిడాకి బయటే ఉంటుంది, కరోనా రేడియేటా ఉంటుంది. పదండి నెక్స్ట్. 148. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ క్లాట్ బస్టర్? క్లాట్ బస్టర్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా స్ట్రెప్టోకైనేజ్. కరెక్ట్, సరిపోయింది, ఆప్షన్ 2. దాని తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఇన్ఫంటిబులం ఎందుకు ఉంటుంది? రిటైన్ టెస్టిస్ ఉంటుంది, ఎపిడెడిమిస్, వాస్ ఎఫరెన్షియా ఉంటాయి. ఇన్ఫంటిబులం ఉండదు. ఇన్ఫంటిబులం మనకి ఫీమేల్ ది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఉంటుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్. ఓకే ఓవ్యులేషన్ ఇస్ కాస్డ్ బై LH సర్జ్ లీడింగ్ టు రప్చర్ ఆఫ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్. సో ఓవ్యులేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో LH సర్జ్ వల్ల అవుతుంది, కరెక్ట్, సరిపోయింది. గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్
ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ కార్పస్ లూటియం అండ్ సిక్రీట్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్ కాదు. సో మనకి ఇది కరెక్టే, ఇది రాంగ్ అయిపోయింది. స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ రాంగ్. స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. సో మనకు ఆప్షన్ 4 అయిపోతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్, ద ఓపెనింగ్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఏట్రియం అండ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ ఇస్ గార్డెడ్ బై. రైట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యనే ఉంటుంది, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. సింపుల్, ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ ఇటుపక్క వచ్చేద్దాం. Question number 152. Which of the following is not evidence for evolution? Divergent evolution of anatomical structures such as forelimbs. Forelimbs మనకి కరెక్టే, సరిపోయింది, అవును ఉన్నది. Convergent evolution of traits like wings of birds and okay. Paleontological evidence from fossil, okay. Embryological support for evolution as proposed by Ernst Haeckel. యాక్చువల్గా మనకి ఇది ఒక ఎవిడెన్స్ కింద మనకి డిసప్రూవ్ చేయడం జరిగింది, యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎవరును. ఓకే, ఇదొక ఎవిడెన్స్ కింద మనకి రాదు. ఓకేనా, అర్థమైందా? మిగతా అన్ని వస్తాయి, ఇప్పుడు 4 limbs వస్తాయి. ఓకే, దాని తర్వాత మనకి బర్డ్స్ బటర్ఫ్లైస్ సరిపోయింది కన్వర్జెంట్ కి, ఇవన్నీ సరిపోయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 153. The inactive form of Bt toxin is converted to active form in the insect gut due to alkaline pH. Very good, సరిపోయింది, ఆప్షన్ 2. Colostrum secreted by mother during initial days is abundant in IgA. ఓకే, ఆప్షన్ 4. దాని తర్వాత which of the following in female gametophyte of an angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilizing the eggs? సో మనకి ఏది గైడ్ చేస్తుందన్న, synergids గైడ్ చేస్తాయి, ఆప్షన్ 3. దాని తర్వాత which of the following disease is not sexually transmitted? ఏది sexually transmitted కాదన్న, ట్యూబర్క్యులోసిస్. మిగతా అని sexually STDs. ఓకే, ట్యూబర్క్యులోసిస్ కాదు. ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఏరోజాల్స్ అన్నమాట, ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్ ఏరోజాల్స్, ఫోమైట్స్. సో which of the following statement about lac-operon is correct అన్నాడు. సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు. galactose can act as an inducer of lac-operon. కరెక్టా? రాంగ్. lactose will act as an inducer. Okay, gene I is constitutively expressed. Lactose activates repressor to bind to the operator. Lactose activates the repressor to bind to the operator. Wrong ఇది. ఓకే, ఇండ్యూస్ యాక్చువల్గా లాక్టోస్ మనకి repressor తో బైండ్ అయ్యి ఆపరేటర్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తుంది. జీన్స్ ZY, IZY అండ్ A షేర్ సింగిల్ కామన్ ప్రమోటర్. రాంగ్. సో మనకి కాన్స్టిట్యూటివ్ జీన్ అన్నది బి, ఆప్షన్ బి, కాన్స్టిట్యూటివ్ జీన్ కింద వస్తుంది అది. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 2 అయిపోయింది అక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక ఈ క్వశ్చన్ వరకు అయింది కదా, ఇటు వచ్చేద్దాం అన్నారండి. ఈ క్వశ్చన్కి వద్దాం. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటన్నా మనకి యాక్చువల్గాను, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ DNA టు హోస్ట్ బ్యాక్టీరియా. కరెక్ట్, ఏది 2 అవుతుంది? ఏది 2 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ రెండో ఒకే ఆప్షన్లో ఉంది, A2 అయితే ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది అండి. దాని తర్వాత బిది 1 అంట. క్లోనింగ్ సైట్ అంటే ఏంటి? రెస్ట్రిక్షన్ సైట్. వెరీ గుడ్. సెలెక్షన్ అంటే మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్, ORI రెప్లికేషన్. సరిపోయింది, వెరీ గుడ్. సో మనకి ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2 అయిపోతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్, a population of diploid organisms is at Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, if the frequency of allele capital A is 0.1, the frequency of capital A capital 0.1 ది ఏం చేస్తారు? స్క్వేర్ చేస్తారు. ఏమొస్తుంది మనకి? 0.1 ది స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అన్న? 0.01 వస్తుంది. 1 into 1 1 కదా, అవునా కాదా? మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ 0.1 ఉన్నప్పుడు 0.01 అయిపోతుంది, అంతే కదా, దాని తప్ప ఇంకేం లేదు కదా. సో ఆప్షన్ 2 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ 0.01. స్పర్మ్ మోటిలిటీ ఇస్ డ్యూ టు ఫ్లాజెల్లార్ మూవ్మెంట్. వెరీ గుడ్, ఆప్షన్ 2. ఓకే, దాని తర్వాత కన్సిడర్ అ పాపులేషన్ ఆఫ్ 10 million cells. Consider a population of 10 million cells. Okay, given the per capita birth rate of 0.002 and per capita death rate of 0.002, the expected number of cells after 10 generations is. So ఈ క్యాల్కులేషన్, ఇది కొంచెం మనకి డిఫికల్ట్ క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లా అనిపిస్తుంది. ఎవరెవరు చేశారు ఈ క్వశ్చన్? ఎవరెవరు ఈ క్వశ్చన్ చేశారు? ఈ క్వశ్చన్ ఎవరెవరు చేశారు నాన్న? ఎవరెవరు ఈ క్వశ్చన్ చేశారు? పాపులేషన్ 10 million cells ఉన్నదని అడుగుతున్నాడు. ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు చేశారు? పదండి సార్. 250 మార్క్స్కి వెటనరీ సీట్ వస్తుందా నాన్న? వెటనరీకి మీకు
ఏపీ సెట్ త్రూగా వస్తుంది, లేదంటే ఆల్ ఇండియా వెటనరీ కౌన్సిలింగ్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ 10 million. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు చెప్పండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేశారో చెప్పాలి మీరు, నాకు తెలియాలి కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, డెత్ అండ్ బర్త్ రేటు క్యాన్సిల్ చేశారు. ఓకే, సో గివెన్ ద పర్ క్యాపిటల్ బర్త్ రేట్ ఆఫ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ అండ్ డెత్, ద ఎక్స్పెక్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్టర్ 10 generation ఇస్. ఓకే, సో మనకి యాక్చువల్గాను బర్త్ డెత్ మాత్రం ఇచ్చాడు కదా, రైట్. సో మనకి డిఎన్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. బి మైనస్ డి ఇంటూ ఆర్ఎన్ అయిపోతుంది, ఐ థింక్ అంతే అవుతుంది. డిఎన్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్, అదే అవుతుంది కదా, రైట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అదే అవుతుంది నా ఆన్సర్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం నాన్న, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి నాన్న, జస్ట్ మినిట్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి నాన్న, ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకొని వెళ్దాం, జస్ట్ మినిట్. ఆర్ బి మైనస్ డి, అంతే. డిఎన్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్. ఓకే ఓకే, సరే సరే, కరెక్ట్. సో మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డిఎన్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ అంటే ఏంటి నాన్న, బి మైనస్ డి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ డి కదా. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, బి మైనస్ డి, రెండు 0.002 0.002 మైనస్ 0.002. ఓకే, సో మనకి ఎంత అయిపోతుంది అన్న, 1, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 0 వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకే, 0 వచ్చేస్తుంది. సో దాని తర్వాత మనకి బి మైనస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో డిఎన్ బై డిటి ఎంత వస్తుంది, డిఎన్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ డెల్టా 0 అనమాట. దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనకి యాక్చువల్గాను ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు. 10 million సెల్స్లోని ఎన్నైతే బర్త్ అయ్యో అన్నీ డెత్ అయిపోయాయి కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడికే తిరిగి వచ్చింది. సో ఆన్సర్ మళ్ళీ 10 million అయిపోతుంది, ఆప్షన్ 4. ఓకే, పదండి నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఎంతైనా కదా, ఈ క్వశ్చన్ ఒకటే ఉంది. ఎస్ ఎస్, ఇటుపక్క వచ్చేద్దాం నాన్న, రండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్, ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ 4 limbs ఆఫ్ హ్యూమన్ అండ్ బ్యాట్స్ ఆర్ హోమోలాగస్ అన్నాడు. కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, సరిపోయింది. 4 limbs ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అండ్ బ్యాట్స్ ఆర్ సిమిలర్ అనటామికల్ స్ట్రక్చర్, ఇది కరెక్టే. సో అసర్షన్ కరెక్ట్, రీజన్ కరెక్ట్, బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ are true and ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ.
ఓకే, ఆప్షన్ 2 హోమోలాగస్ ఆర్గన్స్ అనటామికల్ స్ట్రక్చర్స్ లో మనం ఏం చూస్తాం, సిమిలారిటీస్ అన్నమాట. డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ బై సిగ్నల్ సెంట్ బై సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బై ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఏంటి, ఏం రిలీజ్ అవుతుందన్న, ఎసిటైల్ కోలిన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు. కరెక్ట్, ఆప్షన్ 2. దాని తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ ఇస్ నాట్ సీక్రెటెడ్ బై హ్యూమన్ ప్లసెంటా. ప్లసెంటా మనకి ఏం రిలీజ్ చేస్తుందన్న, మనకి LH రిలీజ్ చేయదు కదా. HCG, ఎస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ రిలీజ్ చేయొచ్చు, కానీ LH మాత్రం రిలీజ్ చేయదు. సో ఆప్షన్ 1 అయిపోతుంది. LH రిలీజ్ చేయదు. అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అబౌట్ ప్లాస్మోడియం. ప్లాస్మోడియంతో సంబంధించి ఏది కరెక్ట్? ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ మస్కిటో గట్. కరెక్ట్. ఓకే, రీప్రొడ్యూసెస్ సెక్షువల్లీ ఇన్ లివర్ సెల్స్. రాంగ్. రీప్రొడ్యూసెస్ సెక్షువల్లీ ఇన్ RBCs. రాంగ్. గ్యామెటోసైట్స్ డెవలప్ ఇన్ మస్కిటో గట్. ఇది రాంగే. సో మనకి కరెక్ట్ అంటే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనకి అన్ని ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ మనకి వెళ్ళి మనకి మస్కిటోల నుంచి జరుగుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ అదిను. సో అది అన్నమాట ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఓకేనా, ఎక్కడ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్. మనకి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ లో ఎప్పుడు హర్బివోర్స్ వస్తాయి కదా. ఆప్షన్ 4. 167 క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 167. ఓకే, మనకి ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ, దేనికి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ ఇన్ హెన్లీస్ లూప్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, హెన్లీస్ లూప్ ద డిసెండింగ్ లింబ్ ఏదైతే కిందకి వెళ్తున్నదో, సో మనకి తెలుసు ఇది హెన్లీస్ లూప్ అంటే ఇది డిసెండింగ్ లింబు, ఇది అసెండింగ్ లింబు మీదకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఏం రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది, NaCl రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ హెన్లీస్ లూప్ ఇస్ పర్మియబుల్ టు వాటర్. కరెక్ట్, బట్ ఆల్మోస్ట్ impermeable to electrolytes. Correct. Urine gets concentrated in Henle's loop. Correct. Reabsorption of sodium and water takes place in Henle's loop. Correct. Active or passive transport of electrolytes occurs in the ascending limb of Henle's loop. So మనకి యాక్టివ్ లేదంటే passive transport of electrolytes జరుగుతుంది. ఎస్ కరెక్ట్, NaCl జరుగుతుంది. ఆర్ అన్నాడు యాక్టివే పాసివ్ అని వాడు చెప్పలేదు కాబట్టి పర్వాలేదు, సరిపోయింది. సో మనకి యాక్చువల్ గాను అన్ని స్టేట్మెంట్లో కరెక్ట్ అయినా ఇక్కడ ABCD ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ABD ఆర్ కరెక్టా? ఇక్కడ వాడు 3 ఇచ్చాడా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మనకి 1 minute. C వచ్చేసి రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ హెన్లీస్ లూప్. ఎలాగో జరుగుతున్నది కదా. యూరిన్ గెట్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. ఐ థింక్ యూరినరీ ఫిల్టరేట్ అనాలా దాన్ని. ఎలక్ట్రోలైట్స్ occurs in the ascending limb. అసెండింగ్ లింబ్ కరెక్టే చెప్పారు. దాని తర్వాత మనకి డిసెండింగ్ లింబ్లో హెన్లీస్ లూప్ ఇస్ పర్మియబుల్ టు వాటర్ బట్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపర్మియబుల్ టు ఎలక్ట్రోలైట్స్. సరిపోయింది. యూరిన్ గెట్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ హెన్లీస్ లూప్. ఐ థింక్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే కదా. యాక్టివ్ ఆర్ పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ occurs in the ascending limb. ఐ థింక్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూసుకుందానండి. ఐ థింక్ NCERT ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది. ఓకే, సో ఒకసారి NCERT అర్థం చేసుకుందాం. లెట్స్ చెక్ ది NCERT. హెన్లీస్ లూప్లోని NCERT ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అండి. This concentrates in the ascending limb. Actively or passively, therefore concentrates pass, it gets diluted due to the. సో మనకి కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి నాన్న. నేను యాక్టివ్ ఆర్ పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా సరిపోయింది. యూరిన్ కాన్సన్ట్రేట్ కూడా అవుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ టు సీ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందో ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ వన్స్ లేటర్. దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సరేనా? సో మోస్ట్లీ మీకేమనిపిస్తుంది దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుందన్నా? వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్? ఓకే, ఎనీవేస్ 168కి వెళ్దాం. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is labeled as reason. నాకు అనిపిస్తున్నది ఆ స్టేట్మెంట్ మనకు బోనస్ అవుతుంది, క్వశ్చన్ బోనస్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. హాయ్ సార్, ఐఎమ్ న్యూ స్టూడెంట్, మై నేమ్ ఇస్ మై ఐఎమ్ క్లాస్ 11. వెన్ విల్ యూ స్టార్ట్ ద సిలబస్? త్వరగానే స్టార్ట్ చేస్తాను అన్న, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తాం, డోంట్ వరీ. ఓకే, పదండి. Now the logistic growth model of populations is considered more realistic than exponential growth model. మనకి లాజిస్టిక్ గ్రోత్ మోడల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే is considered more realistic. ఎందుకు? ఇది కరెక్టే. The resources are finite. Correct. Very good. Resources infinite కాదు, ఫైనైట్. ఫైనైట్ అంటే లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట, అందుకు. ఓకేనా? సో బోత్ AN are కరెక్ట్ అండ్ R is the కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోతుంది, ఆప్షన్ 2. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 169కి వచ్చేద్దాం. 169లో which of the following is correct order of arrangement of vertebrae from head to toe? అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ సర్వైకల్ వర్టిబ్రే.
సర్వైకల్ తర్వాత థొరాసిక్, లుంబారు, సాక్రము. సరిపోయింది, ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకే, మిగతా దాంట్లో సర్వైకల్, థొరాసిక్, సాక్రమ్ వచ్చింది. సాక్రమ్, సర్వైకల్, లుంబార్ రాంగ్. ఓకే ఫైన్. 170కి వెళ్ళిపోదాం. 170కి వెళ్ళిపోదాం. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంట. సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే బోత్ స్పీషీస్ ఆర్ హార్మ్డ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది, కాంపిటీషన్ అనమాట. సో ఏది 3 అవ్వాలి, ఏది 3 ఎక్కడ ఉంది, రెండిట్లోనే ఉంది. కొంచెం కింద చూద్దాం, ఇంకెక్కడైనా ఉంది, లేదు అయితే ఫస్ట్ రెండు ఆప్షన్లో ఒకటి అవుతుంది. దాని తర్వాత 1 స్పీషీస్ ఈజ్ హార్మ్, అనదర్ ఈజ్ బెనిఫిటెడ్, ప్లస్ మైనస్ ప్రెడేషన్, బీది 1 అయిపోతుంది. ఏది 3, బీది 1, ఐ థింక్ ఆప్షన్ 1 అయిపోతుంది. సిది 2 అంట, బోత్ స్పీషీస్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్, మ్యూచువలిజం. సరిపోయింది. like this. Yeah. Every question has answer. हाँ, हाँ. मतलब ऐसे करके मैंने क्वेश्चन करके पीपीटी बनाया हर हाँ, क्वेश्चन का। ठीक है तो ठीक है. इस ग्रुप में भेज दिया, आप हो ना इस ग्रुप में, हाँ हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा हाँ, update हो गया, 5 क्वेश्चंस बचेंगे. ठीक है, done. ठीक है, कल हो हो जाए. हाँ हाँ, ठीक है, आप ठीक मैं खुद ही कर लिया, नो नीड टू वरी. ఓకే డన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్న మనకి యాక్చువల్ గాను బోత్ స్పీషీస్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ అంటే మనకి మ్యూచువలిజం వస్తుంది, సిది 2. ఓకే, సో సిది 2 వచ్చేసి మనకి కరెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 అయిపోయిందండి, ఇక్కడ సరిపోయింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 171కి వెళ్ళిపోదాం. ఇఫ్ ద డిప్లాయిడ్ క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఆఫ్ టిపికల్ యాంజియోస్పర్మ్ ఇస్ 36. ఓకే, 36 మనకి డిప్లాయిడ్, 2n is equal to 36 రాసుకుందాం. 2n 36. వాట్ వుడ్ బి ద క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఇన్ ఇట్స్ ఎండోస్పర్మ్? ఎండోస్పర్మ్ లో అయితే మనకి 3n కదా. సో మనకి n ఎంత అయిపోతున్నది ఇక్కడ, n మనకి ఎంత అయిపోతున్నది ఇక్కడ, 18 అయిపోతున్నది కదా. సో 18 3s ఎంత అవుతుంది అన్న, 18 3s మనకి 54 అయిపోతుంది. సో ఆప్షన్ 4 అవుతుంది. అర్థమైందా లేదా? అండర్స్టూడ్ అది. సో సింపుల్, ఈజీ. పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంజైమ్ సింథసైజెస్ ప్రికర్సర్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ? ఎంఆర్ఎన్ఏది ప్రికర్సర్ ఏంటి? ప్రికర్సర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓ ఓకే ఓకే ఓకే, అంటే మనకి హెచ్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ గురించి అంటున్నారు. కరెక్ట్. హెచ్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు నాన్న? మనకి హెచ్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు? మనకి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ 2 ఫామ్ చేస్తుంది. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ 2 కదా. సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ 2 ఎక్కడ ఉంది నాన్న? ఆప్షన్ 3. ప్రికర్సర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే అదే హెచ్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, హెట్రోజీనస్ న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ. ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ ఆటోనమస్లీ రిప్లికేటింగ్ డిఎన్ఏ. కరెక్ట్. ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ. ఇది కరెక్టే. ఇందులో పెద్ద కొత్తగా ఏదో చెప్పినట్టు చెప్పాడు వీడు. సో మనకి 2 స్టేట్మెంట్లో కరెక్ట్ అయిపోతాయి. ఆప్షన్ 2. ఓవరాల్ గా నాకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది అన్న. 1-2 క్వశ్చన్లు కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో అయితే అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ నేను ఒకసారి రివ్యూలో పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ మీరు కూడా అది రివ్యూలో పెట్టాలి, లేదంటే ఓవరాల్ గా అయితే మనకి పేపర్ ఈజీగానే ఉంది. బయోది. హౌ మెనీ థీక్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈచ్ లోబ్ ఆఫ్ టిపికల్ బైలోబ్డ్ యాంజియోస్పర్మ్ యాంథర్? 2 థీకాలు ఉంటాయి, డైథీకస్. టిపికల్ అంటే మనకి, బైలోబ్డ్ అంటే మనకి, యూనిలోబ్డ్ అంటే మనకి ఒకటే థీకా ఉంటుంది, బైలోబ్డ్ అంటే 2 ఉంటాయి. సింపుల్, ఈజీగా. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ కెన్ లీడ్ టు, న్యాచురల్ సెలెక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అన్న? Natural selection can lead to stabilization, genetic drift, directional change or disruption. Okay. Okay. చూడండి. సో ఒకటి మనకి యాక్చువల్ గాను న్యాచురల్ సెలెక్షన్ వల్ల జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అవ్వదు. మనకి న్యాచురల్ సెలెక్షన్ లో 3 సెలెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి, స్టెబిలైజింగ్, డైరెక్షనల్, డిస్రప్టివ్. సో ACD అవుతుంది. ఆప్షన్ 3 సరిపోయింది. ఓకే సరేనా. దాని తర్వాత యాక్చువల్గా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ వల్ల వెళ్ళి మనకి న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అవుతుంది. సో మనకి జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఇస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ వల్ల జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అవ్వదు, అందుకు. ఓకేనా, అయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం వెళ్దాం ఇంటూ నెక్స్ట్. ఎనర్జీ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్స్యూమర్స్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్. ఎనర్జీ ఫ్లో ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్స్యూమర్స్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్. కరెక్టా? కరెక్టే, సరిపోయింది ఇది. ఓకే. నెక్స్ట్, ఎనర్జీ పిరామిడ్ కెన్ నెవర్ బి ఇన్వర్టెడ్. కరెక్ట్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫాలోస్ 1%లో. 1%లో కాదు, 10%లో. ఇది 1 కాదు. సో ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది. మనకి A ఇంకా B మాత్రమే కరెక్ట్. A అండ్ B ఓన్లీ. ఆప్షన్ 3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 177కి వచ్చేద్దాం. 177లో ఏమంటున్నారు? ఓకే. సో ఎక్సెస్ గ్రోత్ హార్మోన్ అయితే మనకి ఏముంటుందని అక్రోమెగలీ. ఏది 3 ఎందులో ఉందో చూద్దాం. ఏది 3 2 ఆప్షన్లో ఉంది. ఓకే సరే, మిగతా ఆప్షన్లు తీసేద్దాం. 1 ఇంకా 4 తీసేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్. ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంది? ఓవ్యులేషన్ చేపిస్తుంది. బీది 4. సో ఏది 3 బీది 4 రెండిట్లోనే ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్, వాసోప్రెసిన్ ఏం చేస్తుంది? అది వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సిది 1 అవుతుంది. సో సిది 1 ఎందులో ఉంది? సిది 1 ఇందులో ఉంది, ఆప్షన్ 3లో ఉంది. ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 178
7 అనుకుంటాను ఇంక నెక్స్ట్ 178 అది 177 ఇప్పుడే చేసాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్? బోన్ సెకండరీలో మనకి టాన్సిల్స్ ఒకటి వస్తుంది, స్ప్లీన్ ఒకటి వస్తుంది, ఇవి రెండు వస్తాయి. ఓకే, టాన్సిల్స్ స్ప్లీన్ వస్తాయి. బోన్ మ్యారో థైమస్ మనకి ప్రైమరీ కదా, సో మనకి బి అండ్ సి అయిపోతుంది. ఆప్షన్ 3 178. ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ నాన్న, అంతే అయిపోయింది మనకి. 179. డ్యూరింగ్ పీసీఆర్ ప్రైమర్స్ బైండ్ టు డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఇన్. మనకి యాక్చువల్ గాను అనీలింగ్ నాన్న, అనీలింగ్ మనకి ప్రైమర్స్ అనీలింగ్ లో బైండ్ అవుతాయి. ఆప్షన్ 4. ఎక్స్టెన్షన్ లోని మనకి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది, ఇంకా సెన్సెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ప్రైమర్స్ మనకి అనీలింగ్ లోనే వచ్చి బైండ్ అవుతాయి కదా, సరిపోయింది అది. నెక్స్ట్ 180. క్వశ్చన్ నెంబర్ 180, లాస్ట్ క్వశ్చన్. డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇస్ కాస్డ్ బై absence ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్. డౌన్ మనకి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వల్ల అవే అవ్వదు నాన్న. క్రోమోజోమ్ నెంబర్ 21 ది ట్రైజోమీ వల్ల అవుతుంది. ట్రైజోమీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ 21 వల్ల అవుతుంది. సో ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది. టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఇస్ కాస్డ్ బై ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్ అడిషనల్ కాపీ. ఇది రాంగ్. టర్నర్ సిండ్రోమ్ మనకి దేని వల్ల అవుతుంది? 44 ప్లస్ ఎక్సో కండిషన్ X0 ఒకటి లేకపోవడం వల్ల, అడిషనల్ కాపీ ఉండడం వల్ల కాదు. సో మనకి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ 3 అయిపోతుంది. సో ఓవరాల్ గా పేపర్ వాజ్ మోడరేట్ టు టఫ్ నాన్న. ఓకే, విచ్ వీ కెన్ సీ టిల్ నౌ. మనకి ఈ విషయం అయితే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైతే నేను అబ్జర్వ్ చేశానో పేపర్లో, దట్ ఈస్ ఒక్క క్వశ్చన్ నాకు అనిపించింది విచ్ కెన్ బి అ బోనస్ క్వశ్చన్, బికాస్ దాంట్లో 4 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్ గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెన్లీస్ లూప్ తో సంబంధించి ఏదైతే మనకు అడిగాడో. ఓకే, హెన్లీస్ లూప్ తో సంబంధించి మనకి ఏదైతే అడిగాడో దాంతో సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే 4 ఆప్షన్స్ నాకు కరెక్ట్ గానే అనిపించాయి. 4 ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 4 మనకి యాక్చువల్ గాను లేకుండా ఆల్ 4 ఆర్ కరెక్టెడ్. సార్ ఐ గాట్ 355 మార్క్స్ ఇన్ బయో. సూపర్ నాన్న, సూపర్, వెరీ గుడ్. అదర్స్ అర్థమైందా? అది. సో ఐ హ్యావ్ టు చెక్. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ నేను అనుకుందాక మాత్రం మనకి రాంగ్ అయి ఉంటుంది. అది తప్ప మాక్సిమం అయితే మనకి అన్ని సెట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నాన్న విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ ఈస్ 1 minute ఆగండి, జస్ట్ అ మినిట్. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఫిజిక్స్ నాన్న, ఫిజిక్స్కి వెళ్ళే ముందు 690 మార్క్స్ వస్తున్నాయి అశేక్. సూపర్ బమ్మా, సూపర్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎలా వస్తున్నాయి మార్క్స్ అందరికీను? అవును నాన్న, ఎప్పుడు లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఎందుకు నాన్న మీరు ఆ డిస్కషన్లు పెడతారు? పేపర్ అయిపోయింది, ప్రశాంతంగా ఉందాం. సార్ ఐ గాట్ అరౌండ్ 315 బయాలజీ. సూపర్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీవన్ ఎల్స్? 690 మార్క్స్. అవును నాన్న, చూశాను. ఇంకా ఎనీవన్ ఎల్స్? ఎంతవరకు వస్తున్నాయి నాన్న మీకు టోటల్ ఓవరాల్? బయాలజీలో ఎంతవరకు వస్తున్నాయి? ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని నాకు చెప్పచ్చు. బయాలజీలో ఎంతవరకు వస్తున్నాయి మీకు? హౌ మచ్ ఇన్ బయాలజీ? 350 వస్తున్నది. అవును, మీరు చెప్పారు నాన్న, ఆల్రెడీ చూశాను. నారాయణరావు చెప్పారు, కరెక్ట్. ఓకే, సరే అయితే చెప్పండి నాన్న, చెప్పండి. సరే ఐ గాట్ 345 ఇన్ బయో. బ్లెస్. సూపర్ మామ, సూపర్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సరే అయితే. సో యాజ్ 370 టోటల్ 370 నాన్న పక్కా? ఫిజిక్స్ కూడా ఎప్పుడే డిస్కస్ చేస్తారా? నాన్న దీని తర్వాత ఫిజిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. బాగున్నాను, ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? మా పేపర్ ఎలా చేశారు నాన్న? హౌ వాజ్ యువర్ పేపర్? బయాలజీ అందరూ బాగానే రాసామంటున్నారు. 450 ఉంటుందా కట్ ఆఫ్? 450కి మీకు నేను అనుకుందాక డెంటల్ ఆయుష్ అయితే ఈసారి అయిపోతుంది. సార్ ఐఎమ్ సరాయు, ఐ గాట్ 350. బయోలోనా? ఓనేనా? ఓకే, సూపర్. బయోలో 350 అంటే సూపర్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా, ఓకే, గ్రేట్. Sir, I'm getting scared. Like, how many marks will I get? Bio was easy, but physics, chemistry, bio western. Sir, I'm totally scared. పర్లేదు కూల్ గా మీరు చెక్ చేసుకోండి, టోటల్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ టఫ్ గా ఉంది నాకు తెలుసు. ఇదే నేను మీకు ప్రతి వీడియోలో ఇదే చెప్పాను, దట్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ మనకి టఫ్ గా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ అర్లీగా మొదలెట్టాలి. అండ్ మీరు ప్రిపరేషన్ అర్లీగా మొదలెడదాం అనుకుంటున్నారు అండ్ NEET 2027కి ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారంటే మాత్రం ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయడం బెటరు. అనవసరంగా టైం అసలు వేస్ట్ చేయదు. అంటే మీరు ష్యూర్ గా ఉన్నారు NEET 2027 ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు, యూ ఆల్రెడీ నో దట్. అలాంటప్పుడు మీరు ఆగాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే,
సరేనా? అలాంటప్పుడు మీరు అస్సలు ఆగకూడదు. యూ షుడ్ టేక్ యువర్ డిసిజన్ ఇమీడియట్లీ. దీనికి రీజన్ ఏంటో చెప్తాను. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కట్ ఆఫ్స్కి వెయిట్ చేస్తారు, దాని తర్వాత కీ వస్తుంది, కట్ ఆఫ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటారు, దాని తర్వాత కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తారు. మీ స్కోర్ ఫర్ సపోజ్ అట్ ప్రెసెంట్ 300 to 350 లోపు వస్తున్నది. ఇవాళ కీ అది చెక్ చేసుకుంటారు కదా, 300, 350 ఇంకా 400లో వస్తున్నది అంటే దెర్ ఆర్ గుడ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ బీడిఎస్ ఆర్ మనకి ఆయుష్ కోర్సెస్ వస్తాయి. మీ కట్ ఆఫ్స్ ఈసారి 550+ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా లేదా? అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అన్న దెర్ ఆర్ 2 వెరీ గుడ్ ఆప్షన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ నీట్ 2027. ఒకటి మనకి యాక్చువల్గాను ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గాను 2 ఇంపార్టెంట్ మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం మనం. ఒకటి మనకి ఆఫ్లైన్లో మీరు వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే సార్, ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఐ విల్ గెట్ 400+ అండ్ ఐఎమ్ ఓసీ సీట్ వస్తుందా? 400+ అంటే సార్ ఐ వాస్ గెటింగ్ 420, ఎనీ హోప్ ఫర్ ఏ కేటగిరీ. సో అదే నాన్న కట్ ఆఫ్స్ గురించి కూడా నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను, మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. ఓకే, ఫర్ కట్ ఆఫ్స్ ఐ విల్ డూ అ సపరేట్ వీడియో, విల్ డెఫినెట్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో మనకి యాక్చువల్గాను ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే బ్యాచ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ లెడ్ హైపర్ పర్సనలైజ్ సిబిటీ ఇనేబుల్డ్ బ్యాచ్ ఇది. అంటే మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్లో అయినా, లేదంటే మీరు అర్జున బ్యాచ్ తీసుకుంటున్నారంటే ఆన్లైన్లో అయినా, లేదంటే వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్లో అయినా, 2 పక్కల మీకు 2 సెపరేట్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో మీకు గరుడ బ్యాచ్ ఉన్నది. గరుడ బ్యాచ్లో మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ 18 సిబిటీ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ ద ఇయర్. అంటే ఈ సిబిటీ టెస్ట్లు ఎలా అంటే మీరు కంప్యూటర్లో కూర్చొని టెస్ట్ ఇస్తారు. ప్రతి నెల ఒక టెస్ట్ జరుగుతుంది అండ్ లాస్ట్ వెళ్తూ మీకు నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అర్థమైందా? నెలకి 2 టెస్టులు అవుతాయి. ఆ లెక్కలో వెళ్ళి టోటల్ మీకు 18 టెస్టులు మీకు చేత చేపిస్తారు. 700 వచ్చిందా? సూపర్ అమ్మా, సూపర్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే రైట్. సో మనకి యాక్చువల్గా చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లోని ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ మనకి యాక్చువల్గాను 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆఫ్లైన్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు? ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర ఆ బడ్జెట్ ఉన్నది, లెటెస్ట్ టైం మనకి ఇప్పుడు గరుడా బ్యాచ్ మనకి 70K వరకు వెళ్తున్నాను అన్న. సింపుల్ ఈజీ, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనకి టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ మిస్ యువర్ క్లాసెస్. ఎందుకు నాన్న మిస్ చేస్తారు? నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, నేను మీకు తీసుకుంటూనే ఉంటాను సార్. నెక్స్ట్ నీట్ 2027 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిబిటీ కట్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్సెంటైల్ ఆర్ మార్క్స్. పర్సెంటైల్ మీదే ఉంటుంది, ఇంకా మార్క్స్ బేసిస్ మీద మీకు కట్ ఆఫ్స్ ఉండవు, పర్సెంటైల్ బేసిస్ మీద ఉంటాయి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆరాధ్య ఆస్డ్. మనకి ఇంకా పర్సెంటైల్ బేస్ మీదే ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా. నెక్స్ట్ కరెక్టే సార్, హౌ కెన్ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ విల్ హెల్ప్? స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ మీకు ఉన్నదంటే మీకు దాంట్లో కూడా లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఏబిసి అని లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే అది మీరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీకు స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ వస్తుంది. ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా వేరే కట్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మీలా చాలా మంది స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ అప్లై చేసుకుంటారు. బట్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఛాన్సెస్ బికాస్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ సీట్స్ దానికి రిజర్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకేనా, డన్. సరే, సో మనకి ఫస్ట్ సపోజ్ ఆఫ్లైన్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారంటే మాత్రం ఓకే మీరు డిసిప్లిన్డ్గా రోజు క్లాస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, డిసిప్లిన్డ్గా క్లాస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, అండ్ 1 minute, డిసిప్లిన్డ్గా క్లాస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, క్లాస్ రూమ్లోనే కూర్చొని చదువుదాం అనుకుంటున్నారు. ఇన్స్టెంట్ డౌట్ సాల్వింగ్ కావాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, అండ్ మనకి 1-on-1 అటెన్షన్ మీరు కావాలనుకుంటున్నారు డైలీ బేసిస్లో క్లాసెస్కి వెళ్ళి. అప్పుడు మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్లో గరుడా బ్యాచ్ ఉన్నది మీకు. గరుడా బ్యాచ్లో మీకు ఆల్ ఓవర్ ద ఇయర్ మీకు 70,000లోనే మీకు యాక్చువల్గా మొత్తం బ్యాచ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సరేనా? హార్డీ వెయిన్బర్గ్తో సంబంధించి 1 minute. ఓకే సార్, హౌ పర్సెంటైల్ ఈజ్ సేఫ్ ఫర్ 2027? అది నేను అనలైజ్ చేసి చెప్తాను నాన్న. సార్ హార్డీ వెయిన్బర్గ్ క్వశ్చన్ 0.01 నాన్న, 0.01. 0.1 స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.01 వస్తుంది అంతే కదా. 0.1 ఇచ్చాడు వాడు ఫ్రీక్వెన్సీ, సో 0.1 into 0.1 0.01 అయిపోతుంది. అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆన్లైన్లో మీరు ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు? మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కడో అక్కడ ఆఫ్లైన్లో ఉన్నారు, లేదంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారు, చదువుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ. మీరు ఆఫ్లైన్ ఎస్పెషల్గా ఎవరైతే యాక్చువల్గాను క్లాస్ రూమ్ సెటప్లో వెళ్ళి నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు, ఆన్లైన్లో ఎవరైతే తీసుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఏదో ఆఫ్లైన్లో తీసేసుకొని ఉంటారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. లేదు అంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని సెల్ఫ్ స్టడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు అంటే మాత్రం ఆన్లైన్ బెస్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆన్లైన్ ఇంకా ఆఫ్లైన్ ఫీచర్స్ 2 మీకు తెలుసు. బేసిక్గా ఆఫ్లైన్లో మీకు ఏంటంటే మంచి క్లాస్ రూమ్ ఉంటుందన్న, క్లిక్కర్స్ ఉంటాయి, మీకు క్లిక్కర్స్ ఇస్తారు. మీ సీట్లో మీరు కూర్చొని అక్కడ క్వశ్చన్ ఒకటి పెడితే దానికి ఆన్సర్ మీ ఏబిసిడి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లీడర్ బోర్డ్ వస్తుంది, ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫస్ట్ AI పవర్డ్ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ 18 ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్లు, 18 మనకి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఏదైతే మీకు నీట్ 2027 కోసం డిసైడ్ చేయబడిందో ఆ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారనమాట. అది అర్థమైందా? ఇది మనకి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్లైన్లో ఉన్న ఫీచర్. ఆన్లైన్లో కూడా మీకు ఉన్న టెస్ట్లు అన్ని సిబిటీ మోడ్లోనే ఉంటాయి. అది మీరు మీ ఫోన్లోనే ల్యాప్టాప్లోనే ఇచ్చుకోవచ్చు. సో మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ ఏమైనా ఉన్నంటే అది గుడ్, లేదంటే ఫోన్ ఉన్నదంటే ఇంకా మంచిది, లేదంటే మీ దగ్గర ఒక ట్యాబ్ ఉన్నదంటే అది కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఆన్లైన్లో సూపర్గా ఉంటుంది దానికి. ఇప్పుడు మనకి ఇది మీకు ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఆన్లైన్ అయితే. ఆఫ్లైన్ అయితే మీ సెంటర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అది. సో మనకి ఏదైతే ఆఫ్లైన్ ఉందో అది
69,999 లో మీకు వస్తున్నది. 29th జూన్ వరకు తీసుకోవాలి. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ రాత్రి లోపు ఈ ప్రైస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దీని తర్వాత దీని రేటు ఇంక్రీజ్ అవుతుందని నాకు చెప్పారు. రెండో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆన్లైన్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఆన్లైన్ బ్యాచ్ లో వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనకి ఏదైతే ఉన్నదో దట్ ఈస్ అర్జున ఉంది. ఇప్పుడు అర్జున గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీ అందరికీ అర్జున గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, అర్జున ఏమిటో మీకు తెలుసు, ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. ఆల్రెడీ మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు నాతోటి. వీక్ క్విజెస్ లాగా మనం ఎప్పుడు క్విజ్ పెట్టుకుంటూనే ఉంటాం సెషన్స్ లో. సార్ బైపీసీ వాళ్ళకి నా ఏది చదివితే నీట్ ఎగ్జామ్ రాయవచ్చు సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి, నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్. సో మీరు ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆన్లైన్ బ్యాచ్ తీసుకుంటే దాంట్లో మీకు ఫస్ట్ సిలబస్ అంతా ఒకసారి మీతో పాటు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నారాయణ. ఓకేనా, డన్. సరే, సో ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గాను మనం ఇక్కడ 11th బేసిక్స్ నుంచి చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? సో మీరు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ 11th లో ఉన్నారన్న, 12th లో ఉన్నారంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నారన్న, లేదంటే మీరు డ్రాప్ తీసుకుంటున్నారన్న, ముగ్గురికి కేటర్ చేస్తుంది. మీరు నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారన్న, లేదు అంటే మీరు ఈఎపిసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారన్న, లేదు అంటే మీరు ఐపీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారన్న, వీటి మూడింటికి యాక్చువల్గా మనకి ఇది కేటర్ చేస్తుంది. మీకు అర్థమైందా లేదా? వీటి మూడింటికి సార్ నీట్ 2027కి యూట్యూబ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయన్న, మీకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే, చెప్తాను నేను మీకు. దాని తర్వాత త్వరగానే స్టార్ట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత మనకి ఈ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉన్నదో 29 జూన్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతున్నది ఈ బ్యాచ్. ఓకే సరేనా, 29 జూన్ నుంచి మనకి ఈ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతున్నది. దీంట్లో కూడా మీకు జరిగిన టెస్ట్లన్నీ సిబిటి మోడ్లోనే జరుగుతాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ దొరికిపోతుంది, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత మీలో ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే మాత్రం 27th సార్ 420 ఏమైనా హోప్ ఉందా చెప్తాను, అదే చెప్తాను నన్ను. మీలో ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే మాత్రం ఓకే 27th ఇంకా 28th నేను అక్కడికి వస్తున్నాను. ఓకే 27, 28వ తారీఖుల్లోని 27th ఇంకా 28th. ఓకేనా, సో 27th అండ్ 28th జూన్ అంటే నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే ఏదైతే ఉన్నదో నేను వస్తున్నాను హైదరాబాద్లో నేను దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్ సెంటర్స్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని సెంటర్స్కి వస్తున్నాను నేను. సో మీలో సార్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనాలిసిస్ ఎప్పుడు దీని తర్వాత నేను స్టార్ట్ అవుతుంది, అదే సార్ వస్తారు మీకు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో నేను హైదరాబాద్కి వస్తున్నాను. సో మీలో ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉంటే మీరు నన్ను వచ్చి కలవచ్చు, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగచ్చు. సార్ 420 ఏమైనా హోప్ ఉందా సార్ ప్లీజ్, ఇంట్లో నరకం చూపిస్తున్నా తట్టుకోలేకపోతున్నాను. సో 420లో మీకు డెంటల్ ఇంకా ఆయుష్కి మంచి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎంబీబీఎస్కి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కానీ బి కేటగిరీ సీట్ వస్తుంది. ఏ కేటగిరీ అంటే మీకు కన్వీనర్ సీటు లేదంటే గవర్నమెంట్ సీట్ రావడానికి ఛాన్సెస్, ఫ్రీ సీట్ రావడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు అర్జునాలో మెయిన్గా ఏంటంటే మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ బ్యాచ్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను మీకు ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చెప్తాను. దట్ ఈస్ మనకి క్వశ్చన్స్ అనమాట. చూడండి, మీరు కనుక ఒక గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారంటే మాత్రం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్, సో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నారంటే మాత్రం ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎయిమ్స్ అవనండి, లేదంటే మనకి ఉస్మానియా, గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్, కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, లేదంటే ఆంధ్రాలో వచ్చేసి ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్, రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ లాంటి కాలేజ్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ కంపేర్ టు నీట్ ఒరిజినల్ పేపర్ రీనీట్ ఇస్ టఫ్ ఆర్ ఈజీ? రీనీట్ కొంచెం టఫ్గా ఉంది నాన్న. ఫిజిక్స్ కొంచెం టఫ్ అయింది సార్, ఫిజిక్స్ కొంచెం టఫ్ అయింది. ఆన్లైన్ క్లాస్లో మీరు వేదాంతు యాప్లో చూస్తారు నాన్న. యూ విల్ సీ ఇన్ వేదాంతుది మనకి యాప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఈ కోర్సులోకి ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ దొరుకుతుంది, ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు. అండ్ దాని తర్వాత యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు, దాంట్లో మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు అర్జునాతో సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. సో యాజ్ ఒక గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్లో మీరు ఫర్ సపోజ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారంటే మాత్రం యాజ్ ఐ టోల్డ్ 20,000 to 25,000 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. అండ్ 24K ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిపిపిస్, అసైన్మెంట్స్, టెస్ట్స్, తత్వ బుక్స్, అది కాకుండా నేను పీవైక్యూస్ కూడా చేపిస్తాను. సో ఇవన్నీ కలిపి మనకి 30,000 క్వశ్చన్స్ వరకు వెళ్తాయి అనమాట మీకు. అండ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసుకోవడంగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు చాలా మంచిగా ప్రాక్టీస్ అయ్యి నీట్ 2027లో మీరు చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఓకే, అది ఇంకేమీ లేదు. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ గురించి నేను ఎక్స్ట్రాగా చెప్పను. ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇస్ ద ఫైనల్గా మీకు ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందని. నార్మల్గా నాన్న మీరు ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రైమ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గాను 3,500 ఉండేది, అది మనకి 2,999లోనే దొరుకుతున్నది ఇవాళ. అదే మనకి ఇన్ఫినిటీ వచ్చేసి 7,500కి ఉండేది, అది ఇవాళ మీకు 7K దొరుకుతున్నది. మీకు ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ మారదు, ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీ ప్లస్లో మీకు ఉన్న ఫీచర్స్ ఎందులోనే లేవు. మీ అందరికీ తెలిసిన ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇస్ అవర్ బెస్ట్ ఆఫరింగ్. దీంట్లో అయితే మీకు 1-on-1 మెంటర్షిప్ మాతో పాటు ఉంటున్నది ప్రతి వారం. అది కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా డౌట్స్ ఉంటే. అది కాకుండా 1-on-1 ఇన్స్టా సాల్వ్ డౌట్ ఉంటుంది. ఇందులో అయితే మనకి యాక్చువల్గాను మీకు డౌట్ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటారు. మీకు పర్సనలైజ్డ్
క్వశ్చన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా కావాలంటే అప్పుడు అన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాక్టర్ ఉంటారు మీకు గైడెన్స్కి అసిస్టెన్స్కి. సో బోల్డ్ అనే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫినిటీలో. సో 1-on-1 మెంటర్షిప్ అయితే ఇన్ఫినిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి అది మారదు. కానీ ఇన్ఫినిటీ మీరు కావాలంటే ఇది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫినిటీలో మీకు తత్వ బుక్స్ వస్తాయి. బేసిక్గా ప్రైమ్ అంటే నార్మల్ బ్యాచ్ అంతే, కానీ ఇన్ఫినిటీ అంటే మీకు యాక్చువల్గాను తత్వ బుక్స్ యాడెడ్ టు దట్ అన్లిమిటెడ్ సెల్ఫ్ సర్వ్ టెస్ట్ క్రియేషన్. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ పీడబ్ల్యూలో 3 months బ్యాకే ఆన్లైన్ బ్యాచ్, బట్ వేదాంతు బ్యాచ్ ఇప్పుడు అవునవును తెలుసు 1 minute. సార్ నియర్లీ 550 వస్తుంది నాకు జిఎంసీ సీట్ వస్తుందా? 550లో చాలా మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్న, డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఓకే, డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నాన్న వెంకటేష్ సో వీఆర్ బిహైండ్, నువ్వు అలాగే ఏం అనుకోవద్దు నాన్న, మనం ఆల్రెడీ మంచి స్పీడ్లోనే ఉంటాం. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నువ్వు లేట్గా జాయిన్ అవుతున్నావు అని అనుకోకు, సిలబస్ అదే ఫ్లోలో వెళ్తుంది. వేరే వాళ్ళ గురించి నువ్వు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఓకేనా, డన్ అయిందా? అది పదండి నాన్న నెక్స్ట్. సో మనకి ఇది నాన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చెప్దాం అనుకున్నాను. యాడెడ్ టు దిస్ 2 ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తాను. మీలో ఎవరైనా డ్రాప్ తీసుకుంటున్నారు NEET 2027కి అంటే ఇది మరి ఫస్ట్ టైం డ్రాప్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ అంటే డ్రాప్ తీసుకొని సెకండ్ టైం డ్రాప్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు, లేదు అంటే సీరియస్ డ్రాప్ అటెంప్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, అండ్ ఈసారి మీకు బ్యాచ్ ఏం తీసుకోవాలని లేదు, అర్జున వద్దు సార్ ఏమీ వద్దు, నాకు బోల్డ్ అని టెస్టులు దొరికిపోతే చాలు, రోజు కూర్చొని వారానికి 2 సార్లు అయినా నేను టెస్టులు అటెంప్ట్ చేసుకుంటాను చాలు అంటే మీకు దాదాపు 157 టెస్ట్స్ ఉన్న ఒక పర్టికులర్ సిరీస్ ఉన్నది. 157 టెస్టులు, 1 కాదు 2 కాదు 50 కాదు 100 కాదు 150 కూడా కాదు, 157 టెస్టులు మీకు ఈ పర్టికులర్ సిరీస్లో వస్తాయి. ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మీకు ఓన్లీ 1919 అంటే 2000కి మీకు టెస్ట్ సిరీస్ వస్తుంది. యాడ్ అదంతా మీకు ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్లు వస్తాయి. ఇది టెస్ట్ హెవీ అనమాట, ఫుల్గా మీకు మంచిగా టెస్టులు తీసుకోవాలని ఉన్నది, కూర్చొని రోజు టెస్టులు రాయాలని ఉంది మాట, సూపర్గా ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా ఆల్రెడీ అర్జున తీసుకున్నాను లేదంటే ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నాను కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మీరు ఫర్ సపోజ్ లెటెస్ట్ సే మీరు యాక్చువల్గాను ఈ బ్యాచ్ తీసుకున్నారు అంటే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నారు, అండ్ దీంతో పాటు మీకు అనిపిస్తున్నారు సార్ 2027 CBT మోడ్లో జరుగుతుంది కదా, సో CBT లాంటి ప్రాక్టీస్ నాకు కావాలంటున్నారంటే మాత్రం అలాంటప్పుడు మనకి ఈ 5999 బ్యాచ్ 5999 తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో మీరు ఆఫ్లైన్లో వెళ్ళి 18 సెంటర్ బేస్డ్ CBT టెస్ట్ అంటే మన వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఏదైతే మీకు నియరెస్ట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఉన్నదో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు CBT టెస్ట్ రాసుకొని రావచ్చు. అర్థమైంది సార్? వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో CBSE బోర్డ్స్కి NEETకి కోచింగ్ ఇస్తున్నారు నాన్న? ఎస్ ఇస్తున్నారు, అది జరుగుతున్నది అక్కడ. ఎస్ కరెక్ట్ జరుగుతున్నది. కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఆఫ్లైన్తో సంబంధించి లింక్ దొరుకుతుంది, వెళ్ళి చెక్ చేసి. సార్ 481కి సీట్ వస్తుందా అన్న? B కేటగిరీ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఏ కేటగిరీ సార్? క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత ఉంటుంది చూడాలి నాన్న, క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ చూడాలి మనం, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్. 200 లోపే ఉంటుంది అన్న, 200 లోపే ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తారా సార్? ఎస్ నాన్న చెప్తాను, అదే అంటున్నాను. మన అర్జున మీరు తీసుకుంటున్నారంటే దాంట్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సార్ ఇప్పుడు నేను 10th ఇంటర్లో కోర్స్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, ఏ కోర్స్ బెస్ట్ చెప్పండి? ఆన్లైన్లో మీరు అర్జున జాయిన్ అయిపోవచ్చు నాన్న. అక్కడ నేను బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మీరు అడగండి, ఇప్పుడు ఎవరైతే అర్జునాలో ఉన్నారో వాళ్ళకి నా బాటనీ క్లాసెస్లో బేసిక్ లెవెల్ ఎంత బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చెప్తున్నాను, అసలు సెల్ అంటే ఏంటి అన్నదే ఇంకా నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ అక్కడ. సో మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చాలా డెప్త్లో అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు నేర్చుకోవచ్చు మీరు వస్తే మాత్రం. ఓకేనా, అది అర్జునాలోని. ఓకేనా, సో అది ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్గా 157 టెస్టులు ఉంటాయి. ఈ 157 టెస్ట్లో మీకు PYQ టెస్టులు, 72 ఫుల్ సిలబస్ టెస్టులు, అది కాకుండా మనకి బోల్డ్ అన్ని ఏంటది చూడండి, 18 సెంటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, 10 year PYQ టెస్ట్, 17 ఫుల్ సిలబస్ షెడ్యూల్ టెస్ట్, ఇంకా బోల్డ్ అన్ని నాన్ షెడ్యూల్ టెస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఆ టెస్టులు, అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ ప్రైస్లో ఉంటుంది. ఇలాంటిదే ఇంకోటి ఉన్నది టెస్ట్ సిరీస్, దట్ ఈస్ 2027 ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 2027 ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే ఉన్నదో సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు మీకు తక్కువ ఉంటాయి, 140 టెస్ట్ వస్తాయి. పార్ట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, దాంట్లో మనకి పార్ట్ టెస్ట్లు ఉండవు, ఓన్లీ ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్లే. ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే వెనక్కి చూసామో ఇందులో మనకి పార్ట్ టెస్ట్లు ఉండవు, అన్ని ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్లే. ఇక్కడ మనకి పార్ట్ టెస్ట్ ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్లు 2 ఉంటాయి అనమాట, అంత డిఫరెన్స్. ప్రైస్ మీకు సేమ్ ఉంటుంది. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు సార్ అర్జున కోర్స్ గురించి చెప్పండి సార్, కాస్ట్ ఆల్సో చెప్తాను నేను. సో మనకి అర్జున కోర్స్ వచ్చేసి అర్జున వచ్చేసి మనకి 3 ఆఫరింగ్స్ వస్తాయి నాన్న మీకు అర్జునాలోని, ప్రైమ్, ఇన్ఫినిటీ ప్లస్. ఓకే, ప్రైమ్లో మీకు చూసుకున్నట్లయితే 299 3000కి మీకు ప్రతిరోజు క్లాసులు. ఓకే, ప్రతిరోజు ఇక్కడ మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు, ప్రతిరోజు క్లాసులు ఉంటాయి. దాని తర్వాత మనకి నోట్స్ ఉంటాయి, లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, డైలీ అసైన్మెంట్, క్లాస్లో క్విజ్లు, లీడర్ బోర్డు, క్లాస్ రికార్డింగ్ మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు చూసుకోవచ్చు మిస్ అయిపోయారంటే. ఓకే, మీకు 180 ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్లు ఉంటాయి,
సిబిటి టెస్ట్లు, ఓకే, 180 టెస్ట్లు మీకు దొరుకుతాయి. దాని తర్వాత తత్వ డిజిటల్ స్టడీ మెటీరియల్ మీకు ఉంటుంది, ఓకే. అది కాకుండా మీకు అక్కడి వరకు ఆగిపోతుంది ప్రైమ్ తీసుకుంటే. ఇన్ఫినిటీలో మీకు ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ సెల్ఫ్ సర్వ్ టెస్ట్ క్రియేషన్, పెడగాగి అవన్నీ మీకు వస్తాయి. పెడగాగి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లెక్చర్ లైబ్రరీ నాన్న, ఏవైతే మీ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. ఫర్ సపోజ్ నేను మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ చెప్తున్నాను, కానీ మీకు హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ చదవాలని ఉంది, మీరు వెళ్ళి ప్రీవియస్ ఇయర్ లెక్చర్ లైబ్రరీలో చూసుకోవచ్చు, ఓకే. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మీకు తత్వ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేంట్లో అయితే మీకు మొత్తం షార్ట్ నోట్స్ పిక్చర్స్ తోటి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండి 3 రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈజీ క్వశ్చన్స్, పీవైక్యూస్, హెచ్ఓటిఎస్, హై ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్ క్వశ్చన్స్. అర్థమైందా లేదా? సో ఇది అన్నమాట మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఓకే. అది కాకుండా మనకి ఏఐ జనరేటెడ్ నోట్స్ వస్తాయి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మనకి ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ లో మనకి ప్రతి లెక్చర్ తర్వాత మీరు క్విజ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అది కాకుండా 1:1 మీకు మెంటర్షిప్ ఉంటుంది మాతో పాటు. ప్రతి వారం మీటింగ్ ఉంటుంది, వీక్లీ మీటింగ్. ప్రతి నెల మీ పేరెంట్స్తో మీటింగ్ ఉంటుంది. 1:1 డౌట్ సాల్వింగ్ కూడా ఉంటుంది. అది కాకుండా మీకు ప్రాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ మీకు కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది. మీరు బేసిక్ కోర్స్ నాకు ఒక్కటే చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదంటే మీరు ప్రైమ్ తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇవాళ రాత్రి వరకేనా అన్న, ఇవాళ రాత్రి 11:59 వరకే ఉంటుంది, రేపటికి దీని ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఓకే. అదే ఇన్ఫినిటీ అయితే మనకి 7,000 అండ్ మనకి ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 20K ఉంటుంది. అర్థమైందా? అది ఓకే, డన్. సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ నాన్న. హోప్ఫుల్లీ 481కి ఏ కేటగిరీ రాదా, 481కి మీకు ఐ థింక్ ట్రై చేయండి నాన్న, మీ కేటగిరీ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇయర్కి నాన్న, పర్ మంత్ కాదు. అభితేజ్ గేమింగ్ పర్ మంత్ కాదు, ఇయర్కి. అండ్ దీంట్లో మీకు ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీరు వెళ్ళి చూసుకున్నట్లయితే, లెటస్ సే నాన్న ఇది డిస్క్రిప్షన్ మంది, ఓకే. లెటస్ సే దిస్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్ సెషన్, ది డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్దాం, ఓకే. ఇది మన సెషను, ఓకే. సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్దాం. డిస్క్రిప్షన్లో మీరు మోర్లోకి వెళ్ళండి, ఓకే. మోర్లో వెళ్ళండి, ఇక్కడ చూడండి, ఓకే. ఫర్ జాయిన్ నీట్ అర్జున ఆన్లైన్ రిపీటర్ బ్యాచ్ అని ఉన్నది, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్జున వచ్చింది, ఓకే. అర్జున వచ్చింది. అర్జునలో మీకు చూడండి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2,999, 6,999. ఈ 6,999 లేదు యాక్చువల్గా, 7.5 ఉంటుంది, ఇది 6,999 ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఇందులోని ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది 250 పర్ మంత్, 250 రూపాయలు పర్ మంత్ తోటి మీరు మొత్తం నీట్ ప్రిపరేషన్ చేయొచ్చు. 584 మంత్, ఇది తీసుకుంటే బెటర్ ఇన్ఫినిటీ. మీరు దానికి రీజన్ ఏంటికో చెప్తాను. మీకు తత్వ బుక్స్ వస్తాయి, అది కాకుండా మీకు పెడగాగి ఉంటుంది, బోల్డ్ అన్ని బుక్స్ మెటీరియల్స్ ఫ్రీగా దొరుకుతాయి కాంప్లిమెంటరీగా. అది కాకుండా మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ జనరేట్ చేసుకో. ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇన్ఫినిటీ. అసలు మీకు యాక్చువల్గా వర్త్ ఫర్ మనీ అనిపిస్తుంది ఇన్ఫినిటీ ప్రైమ్ కన్నాను. ప్రైమ్లో మీకు ఓన్లీ బ్యాచ్ వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా ఇంకేమీ రాదు. ఇందులో మీకు బుక్స్ కూడా వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఎవరైతే చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు, అంటే ఇదే నా లాస్ట్ అటెంప్ట్ అవ్వాలి, ఒక్కొక్క విషయం నేను చాలా డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారంటే ఇన్ఫినిటీ ప్లస్లో మీకు ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్, 1-on-1 మెంటర్షిప్, మాతో పాటు మీటింగ్ ఉండడం అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఇది చాలా వేరే లెవెల్లో ఉంటుందండి ఇన్ఫినిటీ, అందుకే దాని రేట్ ఎక్కువ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ది. అది ఓకేనా? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న మీకు? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఓకే సరే, ఓకే నాన్న. సో ఐ థింక్ మోస్ట్లీ మ్యాక్సిమం అన్ని విషయాలు మనం కవర్ చేసుకున్నట్టే నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఫిజిక్స్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం మనం, ఓకేనా? లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఫిజిక్స్ డిస్కషన్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ నాన్న. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్స్ వీడియోలో కలుద్దాం. కట్ ఆఫ్స్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్కి వెళ్దాం ఇంకా. ఓకే అదండి, ఓకే సరే.
Yes. So hello everybody. Hello Naru. This is me, your physics teacher Aha sir. We are going to discuss the solutions of the physics paper. Okay, ఒకసారి చెప్పండి అందరూ. All clear? Audio, video clear? Right. So I have just solved the paper. Solve చేశాను. And trust me, the paper is difficult. Okay. ఇది అసలు easy కాదు. And even especially for the NEET aspirants, the paper is not easy. Okay. Yes, 100% ఇది సత్యం. The paper actually for physics, it is relatively difficult as that of your other subjects. అయితే for your NEET 2026 paper, అదే physics only will be deciding your entire score. Okay. Yes, అందరూ ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వండి. All clear? Audio, video, everything is clear. I wish so. Okay, so let us start with the paper solution. Yes, so first let us start with the first question itself. I hope it is visible. Okay, I hope it is visible. Andaru, yes, please check and answer if it is visible or not. Okay, let me also see from my mobile itself. Aithe yes, so in the first question, let me just see if it is visible or not visible. Right. Aithe చూద్దాం అందరూ. So it is definitely a lengthy paper. Okay, going to take a lot of time. Possible aithe for the important questions I will give you the detailed solution. Okay, for easy questions we will be saving time. Andaru, yes. So let us start the solution of this question. Okay, so first question chudandi. An ideal gas is made up of polyatomic molecules. Each of the molecule has 3 translational, 3 rotational and F number of vibrational modes and a degree of freedom. Okay, if the ratio of heat capacity is the Cp by Cv of the gas is 8/7, then the value of F is dash. F ante a vibrational number of modes ki value adugutaru. Okay, yes, aithe ee question kosame chudandi okasari andaru. So if the total number of degree of freedom is F, okay, let us say ఈ క్వశ్చన్ కోసం F net is total number of degree of freedom. Okay, F ఎన్నరా అదే మరి can you say Cp value, Cv value? So sir, Cv is equals to total number of degree of freedom Fn by 2 RT. అలాగే you have one more formula, Cp minus Cv is equals to R లేదా Cp is equals to Cv plus R. అంటే you can say ఇది F by 2 RT for 1 mole. Okay, అలాగే ఇది కూడా చెప్పండి అందరూ. For 1 mole you can say it is nothing but F by 2 RT plus, sorry, F by 2 RT కాదురా, okay, F by 2 R only. Okay, my mistake. అందరూ ఒక నిమిషం ఆగండి. Yes, so your Cv is equals to F by 2 R అలాగే Cp is equals to F by 2 Cp plus R కదా. సో ఇది plus R చేయండి అంటే you will get F by 2 plus 1 times of R. If you want the ratio of a Cp by Cv, చెప్పండి అందరూ. సో రేషియో కోసమే F by 2 plus 1 into R divided by F by 2 into R. F అంటే total degree of freedom. Okay, yes, అయితే you can simplify it and you can say F plus 2 divided by F అంటే 1 plus 2 divided by total degree of freedom F net. అర్థమైంది అందరికీ? So this is the value of Cp by Cv. కానీ in the question itself it has given you the value of Cp by Cv అంటే 8/7 కదా. Yes, so substitute చేయండి ఈ value and you will get 8 divided by 7 is equals to 1 plus 2 divided by total number of degree of freedom Fn. మరి ఈ 1 plus left side లో తీసుకోండి, it becomes -1 and it becomes 1/7 is equals to 2 divided by total degree of freedom F net. Cross multiply చేయండి, total degree of freedom is equals to 14. సో ఈ total degree of freedom లో 3 రకాలు ఉండాలి. So your degree of rotation of translational plus F rotational plus F vibrational అందరూ. కానీ even in your vibrational degree of freedom, it is due to 2 types. Okay, it is due to 2 types. What are the 2 types, sir? Either kinetic and the second one is your potential. Okay, kinetic and potential, that's it. So that should be equals to 14. Translational degree of freedom is 3. ఇదే కదా, each of the molecule has 3 translational, 3 rotational, that's it. అయితే 3 plus ఇది కూడా 3, కానీ ఇది 2f ఉండాలి. 14, so ఇది 6, 14 minus 6 is 8 కదా.
So 2 times f is equals to 8 and the f value is equals to 4. Okay, so this is the answer for your first question. I think that should be equals to 4. Now let us directly jump on to the second question. Andaru cheppandi. Yes, Andaru. Second question of the series, okay? For the second question, one main scale division of a vernier calipers is equals to 1 millimeter, okay? And the number of divisions on the vernier scale is 10, okay? When both the jaws touch each other, the vernier scale shifts to the left of the zero of the main scale in such a way that fourth vernier division coincides with the division of the main scale. If this vernier calipers measure the length of the wire to be 1 centimeter, the actual length of the wire is dash, okay? Can I say the actual length of the wire is nothing but the observed length minus 0 error ra? Ide kada andaru? Yes, the actual length of the wire is nothing but the observed length minus the 0 error. Okay, second question kosame cheppandi. The actual length of the wire kada? Yes. So the actual length of the wire is equals to observed value, observed length minus 0 error kada? Yes, minus 0 error. Kani chudandi, observed length enta sir? What is the value of observed length? In this case, observed length ante 1 centimeter aite idi. So for this case, you should write the value of the observed length as 1 centimeter. Okay, kani negative length in this scenario. Let me also keep on numbering so that you understand. This is question number 1 and this is question number 2 kada. Yes, observed length is 1 centimeter minus 0 length cheppandi andaru. So 0 length kosame you need to go again to the question. Okay, fourth vernier division. Fourth vernier division, sir. So fourth vernier division ante least count enta sir? 1 millimeter. So if it is in the left side of a fourth division ante left side lo value ochindi adi kuda 4 into least count. Fourth division kada adi ante 0.4. So 0.4 left side lo ra ante this negative error leda this negative error, or you can also say that 0 error already is negative. It is in the left side of the main scale kada? Yes. So 1 centimeter minus fourth division kada multiplied by 0.1 millimeter. 1 millimeter in the sense 0.01 centimeter. Ide kada andaru? Yes. Ante 1 plus 0.04 centimeter. That means the actual length of the wire is given as 1.04 centimeters. Leda meeku kavalante 10.4 millimeters kuda cheppochu. Okay, it is completely upon you. Okay. Am I correct? Right. Next question. Andaru. What is the next question? Question number 3 kada. Yes. Idi andaru. Chudandi, for third question, just a little bit of smart work is required. That is the reason why I have already told you, Meeru exam velin tarvata silent ga kurchondi and you attempt the paper with a relaxed mind. Idigo question cheppandi. First of all, I did not solve the entire question. Okay, just common sense kavalra. That's it. Chudandi andaru. So ee question kosame statement enti? 3 identical PN junction diodes D1, D2, D3 are connected across a battery. Ante idi battery adi D1, D2, D3. Okay. Yes. If the width of the depletion layers D1, D2, D3 are W1, W2, W3, మరి values కావాలి కదా, depletion layer కి values కావాలి. కానీ అందరూ ఇదిగో చూడండి, in this scenario I want everybody to visualize, ఇదిగో this is nothing but your reverse bias. ఇదే కదా? Yes. And you can say మీ reverse bias లో the length of the or the thickness of the depletion layer is maximum. ఇదే కదా? Yes. అంటే D3 లేదా W3 రా, W3 should be highest. మరి I don't care what are the rest two values. చూడండి, W3 is only highest in option number 2. That's it. This is your correct answer. Understanding? Next question, students. Idigo, you don't have to waste your time in the remaining of the questions where you can easily solve it. Okay, question number 4. Consider a spring mass as a simple harmonic oscillator in one dimension. The mass of the particle is m kg. The spring constant is k.
At a given instant, the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is v meter per second. On the xv plane, if the graph of v as a function of x is a circle, then the correct option is this. Okay, I agree. This should not be asked. ఎందుకంటే మీరు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ కాదు. Okay, so for each and every single student, the equation of circle should be known. It is not compulsory. Kabatti, idi question out of context cheppochu. Okay, but since your physics is difficult, so let us solve this question also. Okay, andaru chudandi. So ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కదా. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అది కూడా స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ రా. సో స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ కోసమే when you talk about the simple harmonic motion, can you say that the total energy of the simple harmonic motion is constant? What is the total energy of the SHM, sir? Can I say the total energy is half m omega squared a squared? So the total energy at each and every point of time should be constant. అర్థమైంది అందరికి? అంటే total energy is a constant. Question number 4 kada idi. Yes. So let us just do one thing. Idi question number 2. And then again it should be question number 4. So fourth question kosame chudandi. So if this is your system, a system దగ్గర ఒక mass ఈ system లో ఇది spring constant k అనుకోండి, this is your mass m కదా. Yes, ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తం system ని ఒకసారి చూడండి. So when you say it రా, ఇది extension వచ్చింది కదా. So there is this extension in the spring లేదా elongation in the spring, elongation value x అనుకోండి అందరూ. అయితే ఈ మొత్తం ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఇట్స్ స్కాటర్డ్ ఇంటూ 2 forms. సో ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ అయితే మీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ ద సెకండ్ ఫార్మ్ అంటే ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా, కానీ టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంటే ఉండాలి. అంటే ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అంటే C0 అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి సార్? Half mass of the object, speed of the object square. Potential energy expression cheppandi, idi half k x square, idi constant e undali. So when you multiply the entire equation with 2, this is the value that you get. mv square plus kx square is equals to 2c. Okay, so if you draw the plot of v versus x kada, yes, idigo question chudandi okasari. The graph of v as a function of x, and vx graph is a circle. So vx graph is a circle ante if your vx graph is a circle, if your vx graph is a circle, and the important condition ain't sir, the equation should look something like this. So v square plus x square is equals to constant k. అర్థమైంది? అంటే కోఎఫిషియెంట్స్ ని చూడండి ఒకసారి. సో ఇది కోఎఫిషియెంట్ 1, అది కూడా కోఎఫిషియెంట్ 1. దట్ మీన్స్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ సేమ్. ఈ కేసులో కూడా కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ v స్క్వేర్ అండ్ x స్క్వేర్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే m షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు k. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో m ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k అంటే ఇది ఆప్షన్ నంబర్ 1 కదా. ఎస్, k ఇస్ ఈక్వల్స్ టు m లేదా m ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So for your next question, what is the next question, sir? I hope it is visible. I hope it is visible. Idi chala pedda question ra. Okay, so please check if it is visible or not. So question number 5 kada. So fifth question kosame chudandi. An electromagnetic wave traveling in a lossless dielectric medium having the dielectric constant epsilon relative. Okay, ante relative permittivity ichadu. సో ఈ క్వశ్చన్ కోసమే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కోసమే చెప్పండి. సో ఇది రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ దిస్ సార్? 9. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? రైట్. హ్యాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ Ex is equals to, let us write the equation also. So Ex is equals to ఇది E0 sin of what is the value sir? Kz minus 2 pi into 10 to the power 6t. So ఇది Kz minus 2 pi into 10 to the power 6 into t. ఇదే. So this is the equation. మరి ఈ ఈక్వేషన్ కోసమే where E0 is the amplitude and K is the wave vector, among the following incorrect choice చెప్పాలి. So you need to talk about the incorrect choice from the following. Either the wavelength of the electromagnetic wave inside the medium, magnetic field, direction of propagation, and lastly speed of the wave. ఇదే కదా. So these are the 4 options. So ఈ 4 options నుంచి there is one incorrect option that you need to find out. కానీ
ఈ క్వశ్చన్ లో చిన్న డౌట్ ఉంటుంది. ఓకే, దర్ ఇస్ a little doubt in this question. Okay, so let us discuss that doubt also. So first let us talk about wavelength. Okay, yes, so wavelength ki formula ain't sir. So wavelength of the wave lambda is equals to speed of the wave divided by frequency of the wave. అర్థమైంది అందరికి? What is the formula for wavelength? Wavelength lambda అంటే ఇది speed divided by frequency కదా. Yes, మరి what is the value of speed? Speed value చెప్పండి. ఇదిగో చూడండి. So if at all you are having different media, okay, refractive index, geometrical optics, speed of the light decreases by the factor of root of mu relative epsilon relative కదా. అది చూద్దాం అందరూ. అంటే speed of light in the medium is equals to speed of light in the vacuum divided by a root of mu relative epsilon relative. This is the formula that we have already seen multiple times. Okay, మరి సార్ మ్యూ రిలేటివ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఎందుకంటే లాస్లెస్ మీడియం కదా ఇది. ఎస్, అంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద మీడియం ఇస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు సి డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్. ఓకే ఓకే ఓకే, అయితే చెప్పండి. సో ఇది సి డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ ఎంత సార్? 9. That means speed of light in the medium, what is C ra? 3 into 10 to the power 8 divided by root 9 అంటే మరి ఒకసారి 3 gone. So speed of light in the medium is given by 10 to the power 8 meters per second. అర్థమైంది అందరికి? So this is the value of speed of light in the medium. Once you get the value of speed of light in the medium, ఈ వాల్యూని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. ఓకే, ఎస్ అందరూ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ రా. ఇది కే వాల్యూ, అది ఒమేగా వాల్యూ కదా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ టీ టర్మ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ సార్? ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ 10 to the power 6. కానీ మీకు తెలుసు కదా ఫార్ములా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πf. మరి కంపేర్ చేసి చెప్పండి, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 to the power 6. అర్థమైంది అందరికి? ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చింది, వి వాల్యూ వచ్చింది, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ దట్ ఈస్ 10 to the power 8 divided by frequency అంటే 10 to the power 6 that is equals to 100 ra. The wavelength of the light should be equals to 100 meters. కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో 300 meters చెప్పాడు. సో that means first option is wrong itself. Okay, అలాగే సెకండ్ వాల్యూ చెప్పండి అందరూ. సో if it is the electromagnetic wave కోసమే we do have a formula. Electric field E naught is equals to magnetic field B naught multiplied by V. Okay, but if you want the value of B naught, it should be E naught by V ra. Okay, yes. So if you want to write the component of magnetic field, sir, so B is equals to B naught, it is sign of whatever it is. Okay, kz minus remaining everything remains the same. Phase does not change. అయితే ఇది kz minus 2π into 10 to the power 6 into t ఉండాలి. కానీ ఇది b naught కదా, so b naught value should be equals to E naught divided by V. So this should be the value of the magnetic component kz minus 2π into 10 to the power 6 times t. కానీ మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇదే ఈ క్వశ్చన్ లో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ b naught by V, but actually it should be E naught by V. అయితే these two options are ambiguous. ఓకే, అలాగే థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి, స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ 10 to the power 8 కదా, కరెక్ట్ ఓన్లీ. చూడండి స్పీడ్ 10 to the power 8 వచ్చింది. అలాగే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్, అందరూ సైన్స్ ని చూడండి. సో ఇది కే పాజిటివ్ అండ్ ఒమేగా నెగటివ్. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ సైడ్స్, opposite signs basically your wave travels in the positive direction. Okay, ante option C is also correct. The direction of the propagation is plus z axis endukante the signs of the coefficients are opposite. Okay, yes andaru aithe yes. So next question kada. So let me just
start with the next question. Andaru, I hope you understood it. Okay, 5 questions done. So far so good. Okay, next question, sir. Question number 6. Okay, question number 6. So question number 6 kosame chudandi. Let's see the question first. Idigo, I know the paper was little difficult. Okay, not little difficult, it was very difficult. ఎందుకంటే it is almost right. So almost it is impossible to solve the questions in a single minute time. Okay, అర్థమైంది ఇందరికి? Yes. So let us go on the next question. So question number 6 కోసం మీరు చూడండి what is the statement of the question. ఇది question number 6 కదా? Yes. So when you look at the statement of question number 6, frictionless circular wire of unit radius is fixed. Okay, frictionless circular wire of unit radius is fixed on the horizontal plane. 2-point particles of unit mass start moving simultaneously from point A. So ఇది point A అనుకోండి, ఇది wire. Okay, theta is equals to 90 అంటే vertical point ఇది with identical uniform angular speeds అంటే omega same ఉంటుంది ఇదే కదా in opposite directions and meet again at point B. Theta is equals to -90. During this time, which of the following schematically represents the magnitude of total linear momentum of the system? So total linear momentum of the system as a function of theta cheppali. Okay, total linear momentum of the system as a function of the angular displacement theta. అయితే ఈసారి question number 6 కోసమే let us draw the diagram and try to understand the situation. So this is a wire. ఈ wire కోసమే this is the horizontal level and this is the vertical level. Initially there are 2-point masses, అది కూడా unit masses. Okay, mass A, mass B అందరు values are 1 only. Okay sir, ఇది point A అనుకోండి, it is moving with some angular speed omega, అలాగే ఇది కూడా moving with some angular speed omega. Radius of the circle r is equals to 1, mass of each particle m is equals to 1 kg ఇచ్చాడు. Okay, it gave these following conditions. So when you solve a question, values automatically you will remember it. Understanding, I can remember the values ఎందుకంటే నేను solve చేశాను in a single hour of the discussion. Okay, I hope Ajay sir started the discussion only for 1 hour. In a single hour, I have completed the total paper solving. Okay, that also with the correct answers only. So let us start the discussion of this question. Aithe, it is moving in the anti-clockwise direction kada. Ante at some random point, andar chudandi, let us say the position of the particle is this. Let us say this is angle theta kada. Alage for right side particle also the position, let us say it is something like this. ఈ angle కూడా theta అనుకోండి. ఇప్పుడు లీనియర్ మొమెంటం కావాలి కదా. సో లీనియర్ మొమెంటం కోసమే లీనియర్ వెలాసిటీ చెప్పాలి, యాంగులర్ వెలాసిటీ కాదు, లీనియర్ వెలాసిటీ. అయితే your v should be equals to r into omega. కానీ r వాల్యూ 1 రే అంటే v వాల్యూ should be equals to omega itself. మరి డైరెక్షన్ ఏంటి సార్? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ టాంజెన్షియల్ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ. మరి ఏం చేయాలి సార్? కాంపోనెంట్స్ డ్రా చేయండి. ఇదే కదా, ఎందుకంటే మీకు లీనియర్ మొమెంటం కావాలి, ఇది కూడా వెక్టర్ ఫామ్ లో. సో లీనియర్ మొమెంటం కోసమే ద కాంపోనెంట్స్ షుడ్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ కిందకి, సెకండ్ కాంపోనెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి రావాలి. ఇది కూడా, ఇది v కదా. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్, సెకండ్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఇది అందరు, ఇది యాంగిల్ theta కదా. సో ఇది 90 minus theta, it should automatically become theta. So theta అంటే 90 minus theta, right angle triangle. అలాగే this should become theta ఎందుకంటే radius and tangent perpendicular. అలాగే this angle also becomes equals to theta itself. అంటే when you talk about the components, ఈ కాంపోనెంట్ ని చెప్పండి, it becomes v sin theta in the I cap. అలాగే this component becomes v sin theta in the minus I cap. అంటే minus v sin theta I cap. అర్థమైంది? Mass is also 1 kg. అంటే momentum should be becoming mass into speed కదా. కానీ మాస్ 1 kg అంటే స్పీడే. సో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద మొమెంటం. అలాగే దిస్ బికమ్స్ v cos theta, ఇది మైనస్ j క్యాప్ లో ఉండాలి. దిస్ ఆల్సో షుడ్ బి v cos theta in the minus j cap direction. సో టోటల్ లీనియర్ మొమెంటం గురించి కావాలంటే చెప్పండి, ఇది p టోటల్ కదా. సో ఇదే p x bar
లేదా టోటల్ మొమెంటమ్ ఇన్ ఎక్స్ బార్ చెప్పండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇదే కదా. సో లెఫ్ట్ రైట్ క్యాన్సల్ అవుట్ కదారా. సో మైనస్ వి సైన్ థీటా అది ఐ క్యాప్ ప్లస్ వి సైన్ థీటా టైమ్స్ ఐ క్యాప్. అర్థమైంది అందరికి? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్. యాడ్ చేయండి, ఇట్ బికమ్ 0. సో px వాల్యూ 0 వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ py వాల్యూ సార్? కాస్ థీటా. ఓకే, 2 cos theta రావాలి అంటే లీనియర్ మొమెంటమ్ ఇన్ ద y డైరెక్షన్ ఇది 2 cos ఆఫ్ థీటా, సారీ 2v cos theta ఇదే కదా. 2v cos theta, v is equals to r omega కదా. సో 2 omega cos of theta ఇది మైనస్ j క్యాప్లు కానీ అందరు చెప్పండి. సో py రా అంటే టోటల్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద y డైరెక్షన్ కదా. సో py అంటే 2 times of omega into cos of theta. సో గ్రాఫ్ కావాలంటే చెప్పండి. సో p is directly proportional to cos theta. సో cos theta కోసమే గ్రాఫ్ చెప్పండి, which is the perfect graph for cos theta. ఓకే, లిమిట్స్ కూడా చూడండి. ఈ ఆప్షన్స్ లో లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ π/2 to -π/2. ఓకే, సో అప్పర్ లిమిట్ విన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ π/2 రా. ఓకే, ఫర్ π/2 cos theta వాల్యూ 0 ఉండాలి. ఓకే, అంటే యువర్ cos theta గ్రాఫ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ 0 ఇదే కదా అందరూ. అలాగే దిస్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ cos theta గ్రాఫ్. కానీ ఈ వాల్యూస్ ని చూడండి ఒకసారి, ఇది మైనస్ j క్యాప్ కదా. సో ఇప్పుడు ఇస్ మైనస్ j క్యాప్, నెగటివ్ సైన్ పైన ఉండాలి. అంటే యువర్ cos theta ఇదిగో ఈ పాయింట్ ఇస్ π/2, అలాగే దిస్ పాయింట్ బికమ్స్ 3π/2 కదా. ఎస్, సో π/2 టు -π/2 అందరూ. సో ఇది -π/2 కదా. ఎస్, సో -π/2 టు π/2 లేదా π/2 టు -π/2 ఇట్ ఇస్ అప్ సైడ్ డౌన్. అదే మరి ఆప్షన్స్ లో చూడండి. So when you look at the graph, ఇది π/2 అది -π/2. It is the only correct option in the cos theta form. So if it is cos square theta, even if it's a cos square theta, you should not have gone to this option. So this graph is only valid for sin square theta. Okay, this is for cos theta. ఇది linear graph, అది constant graph. So option C and D are absolutely clear. మరి డౌట్ ఎక్కడ సార్? డౌట్ is only in the option 1 and 2. So it is not linear రా. మరి కర్వేచర్ రావాలి, సైనోసోయిడల్ గ్రాఫ్, కాస్ గ్రాఫ్ అయితే ఆప్షన్ A and B should be ambiguous. But if you see the cos graph, you should clearly tell the answer as option B itself. అర్థమైంది అందరికి? This is the question number 6. Next question అంటే question number 7. Okay. So sir, what is this Geiger Marsden experiment, sir? I also got confused. Understanding beginning లో when I saw this question చాలా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది నాకు కూడా. కానీ చూడండి, when you keep on read the question, okay, ante ide confidence levels exam hall lo I'm talking only about the confidence levels. Ante if you look at the name and leave this question, gone. Kani chudandi, number of scattered alpha particle ra. Scattered alpha particles sir, alpha scattering experiment ide kada. Alpha scattering experiment ante Rutherford experiment ra idi. Are you understanding? So this is the Rutherford's experiment. So Rutherford's experiment kosame cheppandi. What is the question asking? Graph kavali. Em graph kavali sir? The number of scattered alpha particles as a function of a scattering angle theta. Scattering angle theta, scattered alpha particles. Okay, for question number 7, scattered alpha particles as an angle theta undali kada. So idi question number 7 anukondi andaru. So for this question number 7, let us talk about the Rutherford's alpha scattering experiment once. Okay, aithe chudandi. So if this is your atom, ee atom ki center lo nucleus untundi. Only statement is sufficient. Okay, you don't even want to go into the depth of formula. Okay, actually it should be cot of something by 2. Okay, yes, so n should be directly proportional to cot something like this. Okay, yes, but again I'm assuming meeku em formula radu. Mari em cheyali sir? Simple common sense apply cheyandi. Idigo. So if you want to talk about scattered angles ra, so scattered angles ante undeviated lights cheppandi. That means all these lights are passing ra. Chudandi, idi hollow space nunchi passing kada. Ante all these light rays will go unscattered. Mari idi near boundary chudandi andaru, idi electron kada. So electron unte gani there will be little line rays that will get scattered by the angle. Okay, కానీ only 1 in 20,000 light rays is scattering by exactly 180 degree deviation. ఎలా సార్? your alpha particles positively charged, nucleus కూడా positively charged, అంటే exact 180 degree deflection అంటే single line రా. అంటే very less number of particles will be deviated at 180 degree. ఇదే కదా? Yes.
So sir, graph lo chudandi 180 degree ra, a very less number of particles should get deviated. Okay, ee option lo chudandi, idi 180 degree kosame number of particles is more gone. Okay, alage ee option ni chudandi, it tells you that undeviated particles theta value 0, alage aa kosame n value kuda 0. That means this graph is telling you that there is not a single particle that is going undeviated. Kani meer chusaru kada, maximum number of particles go undeviated only. Aithe idi kuda option gone. Mari the left options are option 1 and option 2 only. Okay, option 1 and option 2 kosame. Okay, these are the only remaining options. Mari em cheyali sir, ela cheyali sir? Idigo chudani andaru. When you look at this graph ra, the graph is changing. But if you see the change andaru, మీరు change ni చూసి, you will feel that the total number of lines deviated at the angle theta kada. I'm just giving you the common logical sense. So if you want to go with the formula ra, leda there is a direct graph. So when we have seen the chapter of your atoms, nenu direct graph ichanu meeku. I have directly given you the graph itself. So this is the direct graph. But again I'm telling you by logic. Logic ante ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? ద డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ దేర్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ రా. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే ఏంటి? ఇదిగో ఇఫ్ యూ డ్రా ద టాంజెంట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇది ఆప్టోస్ యాంగిల్. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్, ఇదిగో ఈ కేసు కోసమే వెన్ యూ లుక్ అట్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే డబుల్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ కదా. డబుల్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అందరు ఈ కేసు కోసమే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్, దట్ విల్ బి నెగటివ్, and for this the second derivative will be positive. Okay, but if you look at the graph ante equation cot kada, so cot ki second derivative negative undali andaru. Ardhamaindi ante your option B is correct. Leda even if you are not understanding ra, you should directly mark this option. Okay, I have already given you the graph itself. Actually I should not explain this much of things. Direct ga answer chepte kuda chalu. Theoretical question idi. Okay. Mari idi question chudandi. Consider three media P, Q and R with refractive indices 1, 1.25, 1.5 respectively. The medium Q having a thickness of 5 cm is placed between the extended media P and R as shown in the figure. An object O is placed at the center of the medium Q. If we view from the medium P, idi medium P kada, near the normal direction, the apparent depth is h1. From the similar observation from medium R, for a similar observation from medium R, the apparent depth is h2. The value of h1 by h2 kavali. Question number 8 kada idi. Yes. So for question number 8 andaru cheppandi. So this is your 8th question. So for 8th question, let us just visualize this situation. Situation ఏంటంటే చూడండి. So this is your first media P. Okay, medium, yes, medium and media, whatever you want to call, you can call it. Okay, so first medium P, alage for the same medium, you are having a thickness, yes, another medium Q has been inserted. Mari again you have an infinite medium R below medium PQ itself. Aithe chudandi, ide kada medium R cheppochu. Yes, so this medium is P. This medium is a Q and this medium is R. అర్థమైంది అందరికి? మరి రేడియస్ లేదా థిక్నెస్ గురించి చెప్పాలంటే this thickness is around 5 centimeters. Okay, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1, 1.25, 1.5 కదా. ఎస్, అయితే mu is equals to 1, mu is equals to 1.25, అలాగే mu is equals to 1.5. Okay. But when you see the object is exactly placed at the center of the medium kada. Ante idigo thickness 5 ra, so exactly at the center ante ide this height ra, it should be 2.5 ante 5 by 2. Alage this thickness should also be equals to 2.5 ante 5 by 2. Ardhamaindi andariki? Yes. Okay, let me just see your comment sections. Right. But you need to calculate the apparent depth. Kani apparent depths kosam there is a formula. What is the formula, sir? The formula is I am actually covering this in Arjuna batch. Okay, formula is simple. So idi mu1 divided by u should be equals to idi mu2 divided by v. Ardhamaindi andariki? This is the formula that you have to understand. Okay, nimisham agandi. Okay,
Yes, so that is the formula. Mu1 by u is equals to mu2 by v. mu1 అంటే ఏంటి సార్? ఆబ్జెక్ట్ కి మీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అయితే ఈ కేసులో mu1 వాల్యూ 1.25 ఉండాలి కదా. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ u వాల్యూ ఎంత సార్? 2.5. దాట్స్ ఇట్. సో mu1 వాల్యూ అయితే ఇది 1.25 డివైడెడ్ బై u వాల్యూ ఇస్ 2.5 should be equals to refractive index of the image medium. Image medium ఇది p కదా. సో p కోసమే 1 డివైడెడ్ బై v వచ్చింది. మీకు కావాలంటే సింప్లిఫై కూడా చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ v బై 1 ఇన్వర్టెడ్ చేయండి డివైడెడ్ బై 1.25 అంటే ఇదే. కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 సెంటీమీటర్స్ అందరూ? ఎస్, 2 సెంటీమీటర్స్ కదా. సో ఇది 2.5 కానీ when you look at the apparent depth, so the value of the apparent depth will be around 2 centimeters. Okay, ఇది h1 value. Okay, v value అంటే ఏంటి సార్? h1 value is equals to 2 centimeters. అర్థమైంది అందరికి? Again when you talk about the refraction from the medium r, అయితే r నుంచి చూసి what is the formula for the interface of q and r కదా. Yes, that means when you look the object from medium r, అయితే చెప్పండి r నుంచి చూస్తే what values will you get? Formula, once again the same formula. What is the formula sir? mu1 divided by u is equals to mu2 divided by v. ఇదే కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. mu1 వాల్యూ అయితే 1.25 డివైడెడ్ బై u వాల్యూ మరి ఒకసారి 2.5 కదా. ఎస్, కానీ ఇప్పుడు mu2 వాల్యూ షుడ్ బి r. r రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే 1.5 డివైడెడ్ బై v. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v ఇన్వర్టెడ్ చేయండి. ఓకే, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.5 టైమ్స్ 2.5 డివైడెడ్ బై 1.25. ఓకే, అంటే ఇది 15 into 25 డివైడెడ్ బై 125 ఉండాలి. ఓకే, 5 1s 25 1s are 25, 25 5s are 125, 5 1s are 5, 5 3s are 15. అంటే h2 value is equals to 3 centimeters. Okay, what do you want in the question? Mod of h1 minus h2 kada. Yes, so if you want the value of mod of h1 minus h2, ante idi mod of 2 minus 3, that is equals to mod of minus 1, that is equals to 1. Okay, the option is option number A itself. Getting it? Okay, yes. Naaku telusu questions are relatively difficult to understand. Okay, I know the questions are a little tougher. Okay, little tougher on the side. Kani it is absolutely expected. Okay, these results are absolutely expected stuff, right? Okay. Next questions andaru. So for the next set of questions, తీసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కదా. అదే మరి ఒకసారి యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. కన్సిడర్ దట్ సిగ్మా KB represents Stephen Boltzmann constant, Wien's displacement constant. The dimension of a sigma k to the power minus 1 into b is dash. అంటే మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కోసమే ఏం కావాలి మీకు? టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ సిగ్మా k minus 1 by b. సో సిగ్మా ఇంటూ k to the power minus 1 into b కదా. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో సే సిగ్మా ఇంటూ b డివైడెడ్ బై k వాల్యూ డైమెన్షన్ చెప్పాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ యువర్ సిగ్మా వాల్యూ సార్? సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్టీఫన్స్ కాన్స్టెంట్. అర్థమైంది అందరికి? వాట్ ఈస్ సిగ్మా? సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టీఫన్స్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ b? b is nothing but Wien's constant. Okay, Wien's displacement law. అలాగే k అంటే ఇది బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ కదా. yes, మరి you have to remember the formulas for each and every single one of it. Okay, when you talk about your Stephen's constant, చెప్పండి formula sir, formula for Stephen's constant. What is the formula? అంటే you should now say that your rate of change of energy dE divided by dt should be equals to sigma A temperature to the power 4. అర్థమైంది అందరికి? సో 1 by 1 we are going to calculate the formulas, dimensional formulas. ఓకే, అయితే సిగ్మాకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా గురించి చెప్పాలి.
So what is your dimensional formula for energy, sir? Adi ml2t minus 2. That is the reason why I have told you to remember force and energy dimensional formulas. Okay, divided by change in time ante mari okasari dimensional formula of TA ravali is equals to sigma area ra, adi L2 undali kada. Yes, అయితే ఇది టెంపరేచర్ సార్, టెంపరేచర్ కెల్విన్ టు ద పవర్ 4. అయితే L2 గాన్, ఇది 4 మైనస్ 4 రావాలి, అర్థమైంది. T మైనస్ 2 మైనస్ 1 అంటే T టు ద పవర్ మైనస్ 3 ఉండాలి. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సిగ్మా అంటే యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది m కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ m, అది L గాన్ కదా. సో ఇది T మైనస్ 3 అండ్ K మైనస్ 4 ఉండాలి. I got the first formula. అలాగే సెకండ్ ఫార్ములా వీన్స్ కాన్స్టెంట్ చెప్పండి. వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా రా. సో మాక్సిమం లాంబ్డా m మల్టిప్లైడ్ బై టెంపరేచర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు b. అంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ b కావాలంటే లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ టెంపరేచర్ అంటే కెల్విన్ LK ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వీన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇది L ఇంటూ K 1 తీసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్లీ యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ కదా. Energy ra, thermal energy is given as 3/2 times of K times of T ra, Boltzmann constant. This single molecule kosame. So if the single molecule is at temperature T, it's a kinetic energy and thermal energy is given by 3/2 KT. అంటే ఇక్కడ నుంచి 3/2 కి డైమెన్షన్ లేదు. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ is equals to డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ నుంచి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ కావాలంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ E బై T. T అంటే టెంపరేచర్. ఓకే, టెంపరేచర్. ఎనర్జీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? ml2 T minus 2 డివైడెడ్ బై టెంపరేచర్ అంటే ఇది K. అంటే కెన్ ఐ సే దట్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ డైమెన్షన్ రా KB ఈస్ గివెన్ యాజ్ m, అది K minus 1, అది T minus 2 ఉండాలి. ఓకే, మరి ఏం కావాలి మీకు? సిగ్మా బి బై కే కావాలి కదా. సిగ్మా బి బై కే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే సిగ్మా వాల్యూ రా mt minus 3 K minus 4. ఇది mt minus 3 K minus 4. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై బి వాల్యూ, బి అంటే LK. ఓకే, ఇది LK ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి LK డివైడెడ్ బై mk1 K minus 1 కదా. సో mk minus 1 T minus 2 ఉండాలి. సో దాట్స్ ఇట్. సో ఇది m, అది K minus 1 and this is T minus 2. అర్థమైంది అందరికి? as simple as that. మరి mm gone. ఓకే, mm gone and you are left with చెప్పండి L కదా. ఎస్, సో మైనస్ 1 1 2 మైనస్ 3 అంటే మైనస్ 1 ఉండాలి. KK కూడా gone. వాట్ అబౌట్ T? T should be minus 2 కదా. సో I think it should be T to the power 2. Okay, are we doing the correct options? ml2 T minus 2 divided by T kada. So L square K to the power 4. Okay, so m T to the power minus 3 K to the power minus 6 minus 4, correct only. Sigma value is correct. Lambda into T kada, B value. So L into K, correct only. అలాగే బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. సో ml2 T minus 2 divided by K. So m ఇదిగో. సో హియర్ ఇస్ ద మిస్టేక్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది ml2 K minus 1 T minus 2 ఉండాలి. ఓకే, అయితే ఇదే మొత్తం డివైడెడ్ బై m ఆల్ డివైడెడ్ బై ఇది ml2 K minus 1 T minus 2 should be there. Okay, so your final answer should be mm gone. Okay, L by L square ra. So ఇది L to the power minus 1 ఉండాలి కదా. And this is minus 1, this is by 1. So ఇది 2 minus 2 అంటే K to the power 4 ఉండాలి. Okay, and temperature to the power minus 1 only. So temperature to the power minus 1. చూడండి, minus 3 minus 2 కదా. So minus 2 gone, minus 1 is left. ఇది minus 1 becomes plus 1. So k అంటే k square. Minus 4 plus 2 అంటే minus 2 ఉండాలి. Okay, so this is the answer. If you now you see if it is there in the option or not. So ఇది L minus 1 K minus T రాదురా. What is the answer? minus 1 minus 2 కదా. LTK yes, LTK minus 1 minus 2. So LTK minus 1 minus correct only. Option D is the correct answer. Okay, right. మరి 10th question చూడండి అందరూ.
So for 10th question, for sound waves, yes, for sound waves అందరు చెప్పండి. If the number of nodes of the fifth harmonic of an open-ended pipe is n, okay, and for the ninth harmonic of the same pipe is m, then the ratio n is to m. It's an easy question actually. Student, so if it is an open end, okay, if it is an open end, okay, for your open end fifth harmonic, okay, if it is fifth harmonic, చెప్పండి number of nodes how many, sir? How many number of nodes will be there? So open end ante the total number of nodes, the total number of nodes will be equal to the number of harmonics. Ante first harmonic, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, fifth harmonic, ante 5 nodes will be there. Okay, kani when you talk about the closed end, andaru when you talk about the closed end, ee case lo only the odd harmonics will become the number of nodes. అర్థమైంది అందరికి? Yes. అయితే ninth harmonic కదా? Yes. So till the ninth harmonic చెప్పండి how many nodes are there? అంటే first harmonic, third, fifth, seventh, ninth. How many, sir? 1 2 3 4 5. ఇది కూడా 1 2 3 4 5. So 5 by 5 రా. ఇది n వాల్యూ 5 వచ్చింది, అలాగే m వాల్యూ కూడా 5. I don't know what is m n and what is m. Yes. M, right. So n by m ante 5 by 5 ra, 5 by 5 ante 1 రావాలి. Option B is the correct answer. Okay, right. Now option 11th అందరు, this is actually a little bit complicated question. Okay, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Right, how many students are watching? ఒక నిమిషం ఆగండి, let me just see. Okay, I hope you are understanding it. Okay, please reply ఇవ్వండి. So if you are not understanding something, చెప్పండి అందరు. Yes. So you can tell me two infinitely long parallel conducting wires A and B carry currents I and 2I respectively in the same direction. Same direction ante you can say that there will be force of attraction kada, attraction force undali, same directions. Okay, the wire A has uniform mass per unit length lambda and lies on an insulated floor. And the wire B is kept fixed at a height h above the floor. The minimum magnitude of h so that wire A does not rise from the floor is dash. Sir, it's also a very good question. Question number 11th kada idi. Yes, aithe question number 11 kosame you just see the answer. Idi, this is your ground ante idi wire B anukondi andaru. Infinite wire kada. Yes, that means this wire B is infinitely extended. Adi kuda it is placed on a horizontal ground kada. Yes, so this is the horizontal ground, insulated ground, and a normal reaction by the ground should be equals to weight of the object. అర్థమైంది అందరికి? normal reaction by the ground should be equals to weight of the object ఈ కేస్ లో. సో ఇదిగో if you talk about 1 meter of the length రా, okay, if it is an infinite wire అంటే you cannot talk about the total mass. అయితే ఒక పని చేయండి, just take 1 meter of the length. సో lambda is the mass density కదా, అంటే ఏంటి సార్, in 1 meter of the length, okay, in the 1 meter length of the wire the mass of the object kada. Yes, m is equals to lambda kg anukondi. Okay, SI units lo teeskochu. So now consider a 1 meter length of the wire only. So this is the wire and the length of the wire right now is 1 meters. Okay, ante ikkada nunchi ikkada daaka total length is 1 meters. So sir, 1 meters ki mass enti lambda. It is placed on the table kada. So yes, it is placed on the table. Aithe if you were to talk about the normal reaction by the table ra, so the n value should be equals to mg undali kada. Yes, but there is one twist that is given. What is the twist, sir? Ee wire nunchi there is the current I that is flowing ra. Idi wire B kada. So B nunchi how much color current? 2I. I'm sorry. So the current that is there is 2I from wire B. Alage there is this wire A that is kept at height h. Okay, so this is the wire A and it is kept at height h from the wire B. Ante ide, this is the height h kada and this is wire A, kani ee wire nunchi same direction lo there is current I. Alla meeku gurtunda force per unit length of the wire ra, ante attractive force kada. Ee case lo
maximum value of H so that wire does not lift. And a normal reaction 0 అవ్వాలి. But if the normal reaction is 0, mg should be balanced by magnetic force కదా. అంటే ఈ కేసులో your gravitational force mg should be equals to magnetic force లాగా ఉండాలి. కానీ it's a unit length of wire, అయితే your mg should be equals to ఫార్ములా చెప్పండి, mu naught I1 I2 divided by 2 pi d కదా. This is the formula for force per unit length of the wire. Okay, difficult question నాకు తెలుసురా, ఇది JEE mains question, not even mains, it is little difficult than mains also. Understanding? సరే, అయితే m value ఏంటి సార్? m value is lambda itself. Substitute the value. So lambda into g is equals to mu naught I1 value అంటే I2 value is 2i divided by 2 pi, ఇది height h కదా. అంటే if you want to talk about height h అందరూ తీసుకోండి, this side, this that side. So it will become mu naught multiplied by 2i square divided by 2 pi lambda g. 2 pi lambda into g ఉండాలి. So height of the object లేదా the height between the wire should be equals to 2 mu naught, అది I square divided by 2 pi lambda g. 2 gone అంటే h value is equals to mu naught I square divided by lambda pi g ఉండాలి. So this should be the minimum height. Mu naught I square by how much sir? Mu naught I square by lambda pi g. So mu naught I square by lambda pi lambda g. ఇది option A is the correct answer. Can you visualize it? Okay, right. Okay, yes. మరి next part of the discussion, 11th question అయిపోయింది కదా. Question number 12. An AC voltage V is equals to 220 sine of 2000 T volt kada. Yes, is applied right to the series LCR circuit. Then the current amplitude in this circuit is given by dash. Inductance is 10 millihenry, capacitance is 25 microfarad, resistance is 100 ohms. Okay, question number 12 kada. So for question number 12 అందరు చూడండి ఒకసారి. So this is your question number 12. కానీ 12th question కోసమే peak value of current కావాలి. But you know that I naught is equals to AC లో we have already discussed this formula. ఇదే root of impedance కదా, V naught divided by impedance Z. కానీ RLC సర్క్యూట్ కోసమే ఇంపెడెన్స్ వాల్యూస్ ఎంత సార్? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది XL minus XC whole square. What is XL sir? XL is nothing but capacitive reactance. Sorry, XC and XL is nothing but inductive reactance IR. Formula ఏంటి? capacitive reactance అంటే 1 upon omega into C and this should be equals to omega into L. కానీ ఈక్వేషన్ లో ఒమేగా వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఒమేగా వాల్యూ అంటే you need to see the value of V. So V value, V is equals to ఇది 220 sine of, what is the value ra? 2 into 10 to the power 3t కదా. Yes, so 2 into 10 to the power 3 times t. అంటే ఇదిగో ఇది ఒమేగా వాల్యూ వచ్చింది. సో ఒమేగా వాల్యూ is equals to 2 into 10 to the power 3. Okay, substitute this value into the equations. అంటే capacitive reactance 1 upon omega. Omega value 2 into 10 to the power 3 multiplied by C. C అంటే capacitance, that is 25 microfarad. అంటే ఇది 25 మైక్రో కదా. సో 10 to the power minus 6 farad ఉండాలి. అదే, సో this is nothing but ఇదిగో minus 6 plus 3 రా. సో 10 to the power minus 3 denominator లో. సో it goes into numerator, 10 to the power 3 వచ్చింది. సో 25 into 2 అంటే 50 కదా అందరూ. Yes, అంటే ఇది 1000 divided by 50, 0 gone, 100 by 5 అంటే 20 ohms వచ్చింది. Okay, so this is the value of your capacitive reactance. అలాగే inductive reactance కి వాల్యూ చెప్పండి. So your inductive reactance XL is equals to omega into L. Omega value ఏంటి సార్? ఇది 2 into 10 to the power 3 multiplied by length అంటే inductance value LLL 10 millihenry కదా. సో ఇది 10 multiplied by 10 to the power minus 3 henry ఉండాలి. సో this is ohms గుర్తుపెట్టుకోండి. సో minus 3 plus 3 gone, 2 into 10 అంటే మరి ఒకసారి 20 ohms వచ్చింది. సో if it is 20 ohms only అందరూ, సో XL value చూడండి ఒకసారి. సో XC is equals to XL, both are equal. అంటే ఇది రెసొనెన్స్ కండిషన్ కదా. Yes, so resonance condition లో your current is nothing but V naught divided by R. That's it. What is the value of V naught? 220. What is the resistance? The resistance is equals to 100 ohms kada. Substitute the value of resistance only. So ఇది 100
దాట్స్ ఇట్. అంటే 2.2 ఆంపియర్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది రెజొనెన్స్ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అంటే ఏంటి సార్, బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. సో XC is equals to XL అంటే what is this? This is nothing but your resonance condition. So for resonance condition, power is maximum. For resonance condition, resonance frequency is 1 upon 2 pi root of L into C. Okay, all these formulas we have already discussed in the alternating current chapter itself. అర్థమైంది అందరికి? మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 కదా? ఎస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూద్దాం. ఎస్ స్టూడెంట్స్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అదే right, consider a fixed uniformly charged insulating sphere with a radius r and total charge plus q. A point charge minus q with mass m is released from the rest at a distance of 3r from the center of the charged sphere. When the point reaches the surface of the sphere, its speed is dash. So ఇది question number 13 కదా. So question number 13 అంటే situation చూడండి ఒకసారి. So you have a spherical shell, okay? So this is the spherical shell. ఈ spherical shell కి radius అంటే r అనుకోండి. So this is the radius r of the spherical shell. And you have given a positive charge of a plus q కదా. Yes, your positive charge plus q is distributed uniformly over the spherical shell. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. And there is another point charge minus q at a distance of a 3r. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ అంటే 3r అనుకోండి. మరి ఈ పొజిషన్ పైన యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ పాయింట్ చార్జ్ మైనస్ q. ఎస్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ q చార్జ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, the kinetic energy of the object should be 0 in the initial position. Okay, so ఇది kinetic energy initial value 0 ఉండాలి. But since you know that the electrostatic force అంటే ఇది conservative force కదా. So for your conservative forces, the total energy of the system should be conserved. అంటే you will say that the total initial energy of the system అయితే ఇది final energy లాగా ఉండాలి. మరి ఇనీషియల్ ఎనర్జీని ఒకసారి చూడండి. మీరు ఇనీషియల్ ఎనర్జీ కోసమే చెప్పాలంటే ఇది ఇనీషియల్ కేసు కోసమే కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 కదా. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అయితే ఇనీషియల్ కండిషన్ లో కైనెటిక్ 0 కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఉండాలి. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి సార్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కోసమే? K Q1 బై డిస్టెన్స్ r. అంటే K వాల్యూ Q1 అంటే ఫస్ట్ చార్జ్ రా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చార్జ్ సార్? క్యాపిటల్ Q మల్టిప్లైడ్ బై Q2 అంటే సెకండ్ చార్జ్ మైనస్ Q, అది నెగటివ్ లోనే ఉండాలి. డివైడెడ్ బై ద ఇనీషియల్ సెపరేషన్. చూడండి టోటల్ సెపరేషన్ 3r కదా. ఎస్, ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఈ కేసులో ద ఆబ్జెక్ట్ రా స్మాల్ q చార్జ్ హ్యాస్ కేమ్ టు ద సర్ఫేస్. అయితే ఈ చార్జ్ దగ్గర స్మాల్ q దగ్గర కొంచెం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సార్? ఇది ½ mv². అలాగే ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఉండాలి. మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి సార్? ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ U ఇస్ గివెన్ బై మరి ఒకసారి KQ డివైడెడ్ బై R. కానీ ఈసారి సెపరేషన్ చూడండి, ఎక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సెపరేషన్ R వచ్చింది కదా. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇది మైనస్ KQ డివైడెడ్ బై R రావాలి. సో ఇది ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇది ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇది ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? 0. ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? అది KQ నెగటివ్ లో ఉండాలి. ఓకే, డివైడెడ్ బై 3r షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ½ mv² ప్లస్ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చెప్పండి, అది కూడా నెగటివ్ లోనే ఉండాలి. KQ డివైడెడ్ బై R కదా. ఎస్, మరి ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ద ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఎంత వస్తుందిరా చెప్పండి అందరు ఒకసారి. దట్ మీన్స్ యువర్ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ½ mv² కదా. ఎస్, సో ½ mv² ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇదిగో ఇది నెగటివ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో తీసుకోండి, పాజిటివ్ అవ్వాలి. సో ఇది క్యాపిటల్ KQ డివైడెడ్ బై R మైనస్ KQ డివైడెడ్ బై 3r కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ½ mv². ఏం కావాలి మీకు క్వశ్చన్ లో? You need the speed కదా. Yes, so you need the value of speed. అయితే KQ by R కామన్ తీసుకోండి. When you take out KQ by R కామన్, ఇది 1 - 1/3 కదా, 2/3. అంటే ½ mv² is equals to 2/3 KQ డివైడెడ్ బై R చెప్పాలి.
ఇక్కడ నుంచి v వాల్యూ కావాలి కదా, సో v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఒక పని చేయండి, ఇది denominator లో ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ మాస్ గోస్ ఇన్ టు ద denominator. అయితే k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q డివైడెడ్ బై 3mr ఇట్ సెల్ఫ్, అది v స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది. సో v వాల్యూ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్ షుడ్ బి 4k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q డివైడెడ్ బై 3mr కదా. ఎస్, సో దిస్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. కానీ ఆన్సర్ లో పై ఉంటుందిరా, దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k ఆల్సో. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్ బై రూట్ ఆఫ్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ k వాల్యూ అయితే ఇది 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చార్జ్ స్మాల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై 3mr ఉండాలి. 4 gone. సో ఫైనల్ స్పీడ్ అయితే ఇది రూట్ ఆఫ్ qq డివైడెడ్ బై 3 టైమ్స్ ఆఫ్ π టైమ్స్ ఆఫ్ ε0 టైమ్స్ ఆఫ్ m టైమ్స్ ఆఫ్ r ఉండాలి. So this should be the final speed, qq by 3πε0 mr. So whoever attempted this question was a very intelligent student. Yes. అర్థమైంది? Right. మరి next question number 14th. Yes. So a beam of light falls on a metal surface such that the photoelectrons are generated. Okay. If the power of the light source starts to decrease linearly with time t, then variation of the photocurrent I and the magnitude of the stopping potential is represented by the expression. So your stopping potential is actually independent of the power of the incident light. Ardhamaindi? So stopping potential ante it is completely dependent on the intensity, you can say. Okay, power it is independent of the power. Ardhamaindi andariki? Ante your graph of the stopping potential should be constant. So ఇది stopping potential versus the value of the power. So check for the stopping potential to be linearly straight. Okay, ante non variable stopping potential graph చూడాలి. So you have only two options, option C and option D. Anyhow option 2 and option 1 will get eliminated kada. ఎందుకంటే ఈ ఆప్షన్స్ కోసమే stopping potential variable. Okay, అంటే option C and option D are only options left. Mari when you talk about intensity of the photoelectron, ఇది directly proportional to the power of the incident light. So if your power is decreasing linearly, intensity కూడా linearly decrease అవ్వాలి. అంటే this is the graph of your decreasing intensity. అది కూడా linearly decreasing intensity చెప్పొచ్చు. Okay, so the only option that you have is option number D itself. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. So next discussion ra. Question number 14th. Okay, these questions are also completed. Okay, next part, sir. Okay, so for next question, ఇది question number 15th కదా. Yes, for question number 15th అందరూ చూడండి. For question number 15th, two planets P1 and P2 with equal mass have radii R1 and R2 respectively, where R2 is equals to R1 by 2. The escape velocities of P1 and P2 are V1 and V2 respectively. మరి మీకు రేషియో కావాలి కదా. Yes, so let us discuss about the ratio of the escape velocities. Kani, for that question number 15, right? Yes, so question number 15. Escape velocity ki formula cheppali. So your escape velocity is given by the formula root of 2gm divided by r. ఈ ఫార్ములాలో m అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్, r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికీ? yes. Okay, అంటే your escape velocity for the planets v1 and v2 కదా, లేదా planets 1 and 2, masses m1 r1 is the radius, ఇది v1 value. So v1 is equals to root of 2 times of g times of mass m1 divided by radius r1. v2 value చెప్పాలంటే ఇది root of 2 times of g times of mass, ఇది m2 ఉండాలి, divided by radius should be r2. అర్థమైంది? Take the ratios and that's it. Okay, masses are same, radii are different. So 2g gone, masses are also same, mm also gone. Mari v1 divided by v2 should be equals to root of r2 divided by r1. Okay, yes.
But when you look at the formula, R2 is 2 times R1, R1 by 2 kada, substitute cheyandi. Ante V1 divided by V2 is equals to root of R2. What is R2, sir? Idi R1 by 2 divided by R1 undali. R1 gone. Ante V1 by V2 value should be equals to root of 1 over 2. Root of 1 over 2 ante 1 over root 2 kuda cheppochu. So this is the relationship for their escape velocities. Option D is the correct option only. Next question andaru. Unit positive point charge is taken slowly through an infinitesimally thin tube. Okay, that is inside a charged dielectric sphere of radius r, having a uniform positive charge density rho as shown in the figure. The initial and final positions of the charge are marked by A and B at distance 2r and 3r respectively from the center of the sphere. In this process, the magnitude of total work done on the point charge is rho r square by n epsilon naught. Mari, the value of n kavali. Okay, again, it's a very difficult question. Trust me. For this question, even when you see this question, you will feel not to attempt it. Okay, a relatively very difficult question. Idi. Okay, yes. Aite, aa kosame you will need to apply the application of potential formula. Okay, application of potential ain't, sir. That means if you want to calculate the work done, it should be Q times of potential at point A minus potential at point D. Ante work done is charge times of changing potential. Ide kada andaru? Yes. Ante question number 16 kosame. Okay, for question number 16. Understand this, work done on the charge in bringing the charge from point B to A to B kada, that is nothing but Q times of the potential at point B minus potential at point A. Ippudu mari okasari electrostatic force is a conservative force ante work done is independent of the path. Independent of the path ఏంట్రా, ఈ కేసులో this is a charge కదా, ఈ charge లో ఒక narrow tube ఉంటుంది. So this point is A, this point is point B. Okay, and you are bringing the unit charge along this path. Work W anukondi andaru. Aithe whichever path you take, okay, whichever path you take, you will get the same amount of work done. Okay, Kani, provided that you are moving the charge with a zero speed. Getting it? Not getting it. Okay, aithe let us directly apply the formula for the work done. Aithe cheppandi andaru, what should be the formula for the work done? Ante W in between A to B is nothing but Q, unit charge kada idi 1 multiplied by potential at point B minus potential at point A. Kani, it is a solid conducting sphere, sir, and both the points are out of the sphere. So idi buytiki points kada, aithe aa points kosam your potential should be KQ divided by R only. Understanding? Okay, okay, okay. Yes. But charge enti, sir? Charge is nothing but charge density into volume. Charge density into volume. Cheppandi. Ide kada? Yes. Already icharu. So charge density is rho. So rho multiplied by volume. Aithe for this application part, cheppandi. If this is the narrow tube kada, oka narrow tube kuda undali. So if that is the narrow tube of the situation, ante you take the 2 points, points A and points B. So idi point A anukondi andaru, and let us say this point is point B. Okay, center point idi mari center nunchi distances kuda ichadu. So A is 2r, B is 3r. Ante this distance now becomes 2r and that distance now becomes 3r. Ardhamaindi andariki? Yes. What do you want? Potential at point B minus potential at point A. Okay, leda A minus B, whatever you want to take. Work done is already positive or negative. Is there a situation? No, work done is positive and different values are there. You need not worry about the signs. Okay, cheppandi andaru. Aithe your work done is nothing but Q multiplied by idi KQ divided by R. KQ by R ante 2R minus KQ divided by 3R. As simple as this. Okay, మరి question lo meeku em kavali, sir? Yes, you need the value of the work done itself. Aithe Q value cheppandi andaru. What is the value of Q? Q value is nothing but rho multiplied by 4 by 3 pi capital R cube.
సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ వాల్యూ. అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేరా 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ క్యూ వాల్యూ. సార్ క్యూ వాల్యూ అంటే KQ కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, సో యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ KQ కామన్. సో క్యూ వాల్యూ వచ్చింది, మరి ఇక్కడ నుంచి KQ వాల్యూ రా అంటే 1/4πε0 K వాల్యూ మల్టిప్లైడ్ బై Q సార్, రో ఇంటూ 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్. అయితే పై gone, 4 gone. So your KQ value is given as rho r cube divided by 3ε0. అర్థమైంది? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ KQ. అందరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. సో యువర్ వర్క్ డన్ W is equals to KQ కామన్ తీసుకోండి. సో వెన్ యూ టేక్ అవుట్ KQ అవుట్ సైడ్ రా, లేదా R కూడా కామన్ తీసుకోండి. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1/2 మైనస్ 1/3 అంటే 1/6 కదా. సో 1/6 టైమ్స్ ఆఫ్ rho r cube divided by 3ε0 r gone. Okay, so ఇది 1/18 times of rho r square divided by ε0. అంటే your work done W is equals to rho r square divided by 18ε0 and so on so forth. Okay, there in the option. Yes, there in the option. Option C is the correct answer. Getting it? Yes. So now after your question number 16, you have question number 17th kada. Chudandi, 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. The total heat supplied kada. So 17th question kosame chudandi andaru. For question number 17th, the graph of your idigo Newton per meter, the confusion kosamera PV graph idi. Understanding this is nothing but the PV graph. Sir, what is this, sir? How psycho NT is, sir? Long sums. Do they think? Yes. Okay. Yes. But ఇది sad part ra, okay? Sad luck only. We can't do anything in it. But if it is difficult for everyone. Understanding? It is actually little more than JEE mains also. Okay? Some questions are there like JEE advanced. Okay? Some of the questions. Aithe, this question itself is like JEE advanced pattern. Okay? This question itself. And if you want to understand the concept, it will take a little time to understand. Understanding? Sorry, and so on and so forth. Right? Andaru. Aithe cheppandi. Next question now. Yes, so 17th question, this PV graph is given to you in your 17th question. Aithe, idi graph anukondi andaru. So this is your graph. PV graph kada. Yes, so this is your PV graph. Okay. Aithe, ee PV graph lo you are having your graph something like this. Chudandi. Aithe values cheppandi okasari. Value is 100, 300, 2, 5. So idi 2 and this is 5. And this is 100 and this is 300 kada. Yes, ఇది 100 and that should be 300. Okay, so cyclic process. I don't care whatever arrows you are taking. The heat given to the system kavali. First law of thermodynamics cheppandi andaru. What does the first law of thermodynamics say? Q is equals to U plus W. ఇది cyclic process kada. So cyclic process kosam U value 0 undali. Okay, that means your Q and heat done should be equals to heat provided should be equals to work. Okay, అయితే చూడండి, first it is expanding and then it is compressing. Okay, అయితే చెప్పండి sir, so what is the cutoff for Re-NEET 2000? All are saying it is tough. Yes, physics is tough, 100%, no doubt in it. Okay, physics is tough ante lengthy, because I myself took 1 hour. Okay, so you can imagine the situation of the students also. Okay, lengthy question idi. Hi Ashrita, hi. ఓకే, అయితే వర్క్ డన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అంటే ఏరియా అండర్ PV గ్రాఫ్ కదా. దట్స్ ఇట్. సో వర్క్ డన్ అంటే ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్ లెంత్ సార్? ఇది 3 to 5 minus 2 కదా. సో 3 ఇది, and this should be 300 minus 100 అంటే 200. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ రా అంటే 200 multiplied by 3. దట్స్ ఇట్. సో 600 joules. Yes, so this is the heat given. Whatever it is, 600. Okay, option B is the correct answer. Again, this student has done the mistake. Okay, whoever this student was, trust me, he was not an ordinary student. Endukante he actually tick all the correct options for this only. Okay, ippudu mari oka question from your EM waves gurtu pettukondi. So EM waves la idi chaala easy question. It will 100% give you 4 full marks. Chudandi, microwave, why do we use it? Heating the food kada. Heating the food, that's it. So P ki option 2 undali. UV rays ra enduku sir? UV RO UV water filter kada. Kent RO UV.
వాటర్ ఫిల్టర్ అదే. అయితే యూవీ రేస్ ఫర్ ప్యూరిఫైయింగ్ వాటర్, రేడియో వేవ్స్ మీకు తెలుసు కదా ఫర్ AM కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్, దట్స్ ఇట్. మరి గామా రేస్ ట్రీటింగ్ క్యాన్సర్ సెల్స్. చూసుకోవచ్చు విచ్ ఎవర్ ఇస్ కరెక్ట్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్ అందరూ. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన వెళ్దాం. A car travels on a circular racetrack of radius 50 meters, which is banked at an angle theta. If the car travels at the speed of 10 meters per second, then the wear and tear on its tire is minimum. Taking the acceleration due to gravity 10, theta value cheppali. Okay, you need to find the value of theta. Aithe for your question number 19th, andaru cheppandi. For question number 19th, answer cheppandi. So can I say that your speed for banking of roads, sir, ఇది root of r into g into tan theta undali. Safe speed ra idi. Okay, safe speed. It is the safe speed. That's it. Substitute the values. Minimum speed 10, radius is 50, g value 10, tan theta is tan theta only. Mari square cheyandi. So 100 is equals to 500 into tan theta. Okay, మరి 0 zeros gone, so 1/5 is equals to tan theta. అయితే theta value should be equals to tan inverse of 1/5. Okay, so extreme maximum value, minimum value కూడా you should remember it for the banking of the roads. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ నుంచి, ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ నుంచి చాప్టర్ క్వశ్చన్ ఇది. Now question number 20 అందరూ. Okay, this question is a little tricky question because it has confused me also. అయితే for 30-40 seconds I got confused a little. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ లో ఆప్షన్ ఆర్ both options are there. Okay, let me just tell you how the student gets trapped. అయితే consider a particle moving along a straight line. Position is given by a function of time as s is equals to alpha t square minus beta t plus gamma. So question number 20 is 20th question lo s is equals to alpha t squared plus beta t plus gamma. This is the value of displacement. మరి alpha beta gamma values ఉంటుంది కదా. Your alpha 1 beta 6 gamma 5. Substitute alpha 1 beta 6 gamma 5. Yes, alpha square minus beta t. Okay, I'm sorry. ఇది minus beta t. Okay, yes, so it is minus beta t. Right. అయితే rewrite చేయండి. So your position as a function of time అంటే ఇది t square minus 6t plus 5a ఉండాలి. Okay, yes, so this is the position as a function of time. మరి ఏం కావాలి మీకు? The average speed of the particle from 0 to 6 seconds కావాలి. So can I say your average speed is equals to, చెప్పండి అందరూ, what should it be? It should be total distance traveled divided by total time taken. Okay, yes, total distance by total time. Total distance ఎంత సార్? ఇది మొత్తమే t square minus 6t plus 5 from 0 to 6 divided by time రా, 6 seconds కదా. మరి అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అప్పర్ లిమిట్ t square అంటే 6 square 36 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఎంత సార్? సారీ, ఈ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 6 into t అంటే 6 into 6 అది 36 plus 5 ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 0 t square 0 6t 0 0 plus 0 plus 5 కదా, minus 0 plus 5, I'm sorry, yes. అయితే డివైడెడ్ బై 6 చూడండి, 36 gone, సో 5 minus 5 కూడా gone, సో 0/6 అంటే 0 రావాలి. బట్ దిస్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ, అండర్స్టాండింగ్, ఇట్స్ నాట్ యావరేజ్ స్పీడ్. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ యాజ్ 0, కానీ 0 ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్, అండర్స్టాండింగ్. అయితే the student even will not understand that the question that he has answered is wrong. ఇది తప్పు. ఓకే, చాలా చాలా ట్రికీ క్వశ్చన్ ఇది, అందరూ చూడండి. అయితే ఏం కావాలి మీకు? యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఇది పొజిషన్ అంటే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది, ఇది డిస్టెన్స్ కాదు, అండర్స్టాండింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డిస్టెన్స్ రా. అంటే వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్, గ్రాఫ్ ఏంటి సార్? యువర్ గ్రాఫ్ ఈజ్ అ క్వాడ్రాటిక్ గ్రాఫ్ కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్, ఇదిగో యువర్ s is equals to t square minus 6t plus 5. సో when you look at the graph versus time రా, అంటే s versus t గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. క్వాడ్రాటిక్ ఇది సార్. క్వాడ్రాటిక్ అంటే గ్రాఫ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే పొజిషన్ decreased certain time and then increasing. అంటే ఇది యూ టర్న్ రా. దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ గోయింగ్ టు ద రైట్ లేదా లెఫ్ట్, డిక్రీజింగ్ పొజిషన్, స్టాప్, and then it is coming back, understanding. So ఇది uniform కాదు, actually it is a case of your U-turn problem. Okay,
అంటే this is your object moving to the right, మరి ఈ పాయింట్ లో it has stopped. దాని తర్వాత now it is moving to the left. అర్థమైంది? ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ కాదు. మరి డిస్టెన్స్ ఎలా చెప్పాలి సార్? సో డిస్టెన్స్ కోసమే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ద ఆబ్జెక్ట్ స్టాప్డ్ కదా. సో దిస్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ కోసమే చూడండి అందరు, ద ఆబ్జెక్ట్ స్టాప్డ్ మొమెంటరీలీ. స్టాప్ అంటే v వాల్యూ 0 ఉంటుంది. అయితే డిఫరెన్షియేటెడ్ టు ఫైండ్ v వాల్యూ. సో v is equals to 2t minus 6. అర్థమైంది అందరికి? That means your object will be stopping అంటే velocity 0, that means t value 3 seconds. అంటే exactly at 3 seconds it is going to stop. Understanding అందరు? అర్థమైంది అందరికి? Yes, exactly at 3 seconds it is stopping. మరి at 3 seconds what is the distance it has covered ra? What is the distance it has covered, sir? After 3 seconds kada, substitute the value of 3 into this equation. So s is equals to 3 square 9 minus 6 into 3 18 plus 5. So 9 plus 5 14 minus 18 ante minus 4 meters ra. Your position లేదా displacement kada. So if you assume this as origin, initially it had gone 4 meter in the left, again 4 meter in the right, and the total distance covered is equals to 8 meters. అర్థమైంది? కరెక్టా? నాట్ కరెక్టా? 8 కూడా కాదురా. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో నాట్ సే 8. ఎందుకంటే చూడండి, at t is equals to, ఇది అందరు చూడండి. సో at t is equals to 3 seconds. చెప్పండి పొజిషన్ ఏంటి సార్? your s is equals to 9 minus 18 plus 5 కదా. సో 9 plus 5 అంటే it should somewhere be like, yes, 9 minus 18 plus 5 అంటే -4 ఉండాలి. సో at 3 seconds. మరి t is equals to 0 seconds పైన పొజిషన్ చెప్పండి సార్. at t is equals to 0 seconds, the position s is equals to 5 meters కదా. Yes, what is the displacement? Your displacement total is equals to 5 minus -4 లేదా -4 -5 9 meters రా. Yes, and your object moves 9 meter left, 9 meter right, and total displacement 18 meters వచ్చింది. అర్థమైంది అందరికి? Total displacement is equals to 18 meters. Sorry, displacement కాదు, distance. Total distance 18 meters. ఈ 18 meters కోసమే total time is 6 seconds. మరి average speed is equals to 18 divided by 6. అర్థమైంది అందరికి? So this is the average speed of the particle. Very good question actually. Okay, it is actually a very good question. Trust me. Okay, yes. Next, for question number, how much, sir? What is the question number? Let us take a break. Okay. So, ఇది question number 21. అందరు చూడండి. For question number 21. Okay, a point charge Q is placed inside a cavity with a solid isolated conducting sphere. Okay, yes. Consider points A, B and C as shown in the figure, where the magnitudes of the electric field are EA, EB and EC respectively. The points B and C are at the same distance from the center of the solid sphere. Correct option is dash. Okay, the best example to tell, idigo andaru, idi question kada. So if you want to replace this question, ఏం చేయాలి సార్? చూడండి, అయితే instead of the total solid sphere with a cavity kada, ఇది cavity, ఈ cavityలో plus q charge పెట్టారు. Okay, this is the center of the cavity. మరి ఇది point B అనుకోండి. This is your point A, C, yes, and this is point A. మరి సెంటర్ నుంచి పాయింట్ B and point C, they are equidistant. అంటే డిస్టెన్స్ D, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ D అనుకోండి. సో the best way to solve this అంటే, ఇది సాలిడ్ స్ఫియర్ కదా, కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. You can do one thing, replace it with a hollow sphere. ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. యాక్చువల్లీ ట్రస్ట్ మీ రా, it's a very beautiful question. So if you want to dive into the advanced topics, JEE advanced kosam idi. Okay, so what will happen, sir, if it is not conductor? So what if type questions adugochu, and you will get a marvelous result. Understanding? Kani for this particular question oka punch cheddam. So replace this entire system with a hollow sphere. Hollow sphere ki center lopala ide same charge pettandi plus q, exactly at the center. ఎప్పుడు చూడండి, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్ దెర్ ఇస్ ద సేమ్ చార్జ్. అంటే దీస్ ఆర్ ద 2 points. ఇది పాయింట్ B and this point itself is C. Distance is same కదా, so this distance is D. అలాగే this distance is also equals to D itself. అర్థమైంది అందరికి? That means
You can also replace this. ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి సార్? రీప్లేస్ ఇట్ విత్ అ హాలో స్ఫియర్ విత్ ద టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఈ కేసులో యూ కెన్ డూ 2 చేంజెస్ రా. ఫస్ట్ చేంజ్ అంటే ఇదిగో, దిస్ స్ఫియర్ ఇస్ యూజ్లెస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ హాలో కండక్టింగ్ స్ఫియర్. యూజ్లెస్ ఇది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ రా. అంటే తీయండి. ఇప్పుడు చూడండి, డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా, అంటే ఫీల్డ్ షుడ్ బి సేమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫీల్డ్ సార్? KQ డివైడెడ్ బై D స్క్వేర్డ్. ఇక్కడ చెప్పండి, ఫీల్డ్ KQ డివైడెడ్ బై D స్క్వేర్డ్ అంటే బోత్ పాయింట్స్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి సేమ్. పాయింట్ నెంబర్ 1 to be noted. అలాగే you can also replace this entire system with this sort of system. ఇది hollow shell కదా, so there is this charge density on this hollow shell. అయితే inside the hollow shell field is 0. Gauss law కి application కదా, అంటే at each and every single point on this is inside this hollow sphere your field value 0. అయితే ఏ పాయింట్ కూడా చూడండి, it is inside the hollow sphere, అంటే field at A becomes 0 and B and C field becomes same. Okay, అంటే ఏంట్రా, electric field at A is equals to 0, electric field at B is equals to electric field at C. Okay, where is this option? Option D is the correct answer. Okay, for question number 22 అందరూ, for 22nd question చెప్పండి. First read that question ra. Okay, what does it say? Yes, for question number 22 kada, let us just see the formula. In the measurement of viscosity of liquid using terminal velocity experiment, the spherical balls are of the same radius but different densities are used. The variation of terminal velocity V with the ratio of the density of the spherical ball sigma to the density of the liquid rho is best represented by that. Okay, so for question number 22, let us discuss the terminal velocity concept. Can I say your terminal velocity Vt is equals to 2 times of density of the sphere minus density of the liquid times of R square G divided by 9 times of eta. Eta ante coefficient of viscosity. What is this question number? Idi 22 kada. Yes, question number 22 అందరు చెప్పండి. అయితే density of liquid constant ya? Yes. So if you want to write about the radii kada, yes, did it say anything about the radii? Spherical ball of same radius, yes, different densities are used. So ఇది first terminal velocity V1 అనుకోండి, అలాగే V2 రా, అది ఇది కూడా density ρ2 minus density of the liquid times of ఇది R square into G divided by 9 times of eta. So ratio తీసుకోండి ఒకసారి. When you take the ratio R square G 9 gone. So terminal velocity 1 by terminal velocity 2 కదా, it should be equals to density of the second ball minus density of the liquid divided by density of the first ball minus density of the liquid. లేదా ఎట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, మైనస్ సిగ్మా డివైడెడ్ బై ρ1 డివైడెడ్ మైనస్ సిగ్మా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఒక పని చేద్దాం అందరూ. what do you want? V1 divided by V2 kada, so that should be equals to ρ2 divided by sigma minus 1 divided by ρ1 divided by sigma minus 1. This is a graph. Okay, so ρ2 by sigma అంటే x అనుకోండి అందరూ. ఓకే, లేదా V is equals to ρ by sigma minus 1. ఓకే, అంటే y is equals to x minus 1 కదా. Yes, what is the graph ra? y is equals to x minus 1 కోసమే can I say this is a graph అందరూ? Yes, graph only. Okay, this is only the graph only. So minus 1 అంటే ఇదే exactly at ρ by sigma is equals to 1. It should start in this manner. That's it. Okay, this should be the graph. Exactly at 1 kada, 1 mark. Yes, what a perfect answer ra idi. Exactly at 1 mark it should start from 1. Idigo, idi 1 can it is starting from left side. Idi 1 but it is starting from 0. That means it should start from 1 only. Very good question. Trust me. Trust me, the questions are beautiful questions. Beautiful questions. Sare, మరి next question number 23 పైన వెళ్దాం అందరూ.
Yes, a ray of light with wavelength lambda is incident on 3 different photoelectric cells. Namely 1, 2 and 3 the threshold wavelength are 1, 2, 3 and the magnitude of stopping potentials are V1, V2, V3. The relationship between threshold wavelengths are lambda 1 less than lambda, lambda 2 greater than lambda, lambda 3 is much greater than lambda. The correct option is given by dash. Andaru. So correct option kavali kada. A ray of light with wavelength lambda is incident on 3 different photoelectric cells. Yes. Threshold wavelength is lambda 1, lambda 2, lambda 3. Okay, a day. So if you assume 3 cells, the first cell, second cell, third cell. So ఈ cell కోసమే minimum wavelength of light lambda 1 ఉండాలి, ఈ కోసమే lambda 2 and for this surface it should be lambda 3. Then and only then electrons are getting removed. Okay. So threshold frequency కోసమే value ఏంటి సార్, ఇదే కదా. So HSC divided by lambda 1 should be equals to what you can say work function ra W naught. Here also W1 either W2 is equals to HC divided by lambda 2 and W3 is equals to HC divided by lambda 3. Okay, these are the work functions. Okay, magnitude of stopping potentials are V1, V2 and V3. Aithe stopping potential is V1, idi V2, adi V3 undali. Stopping potential ki formula enti sir? Your stopping potential V should be equals to can I say it should be HC by lambda minus HC divided by lambda naught. Ide kada? Yes. Okay. Right. The relationship between lambda and threshold wavelengths are lambda 1 less than lambda. Okay. And lambda 1 less than lambda kada? Yes. So if your lambda 1 is less than lambda ra, there is no photoelectric effect. Understanding? Aithe chudandi andaru. Your lambda value, lambda is greater than lambda naught. Ante this wavelength is not sufficient to do the photoelectric effect. అయితే photoelectric effect possible లేదు ఈ కేసులో. That means the stopping potential for the first case should become 0. Okay, అంటే ఇక్కడ నుంచి you can directly say that your option A and option D could be the answer. ఎందుకంటే ఇది 2 options లో stopping potential for the first case is 0. Okay. What about the second case sir? Second case లో చూడండి, ఇదిగో second case లో lambda 2 is greater than lambda and lambda 3 is much greater than lambda. అంటే lambda 3 is greater than lambda 2. Lambda 3 is greater than lambda 2 sir. Ante can I say that the lambda is inversely proportional to stopping potential? Chudandi, lambda is inversely proportional to stopping potential. Ante if lambda 3 is more, V3 should also be more itself. Okay, lambda 3 is greater than lambda 2 kada? Yes. Ante you should say that your lambda 3 yes, stopping potential kada? Yes. So lambda naught minus lambda 3 divided by lambda naught lambda 3 ra. Okay, this is a condition andaru. Aithe you should simply say that your lambda ra, if it is high, ante stopping potential kuda high undali kada? Yes. So lambda 3 is more than lambda 2. Chudandi, much more greater than lambda, and greater than lambda ante idi V3 should be more than V2 also. Understanding? If your wavelength is more, ante your energy should be less. And if your energy is less, stopping potential should be more kada? Yes. Aithe you will say that V2 is less than V3 and V1 is equals to 0. Okay. Ardhamayindi andariki. Next question paina veldam. Okay. Question number 24. Exactly after this page we will take a break. Okay. Question number 24. Andaru cheppandi. So this is your question number 24 kada? Yes. What is the question number 24? Current I0 flows through a metallic circular loop of radius R. As shown in the figure, the resistance of the segment ABC left side ra, it is half that of ADC and the right side. Magnitude of magnetic field at the center of the loop. Again, moderate question, not too difficult, not too easy. Okay, ee question lo rendu concepts ki application, current electricity and as well as you will say that it is nothing but your what? Current electricity and the magnetism kada? Yes, so idi. And this is the wire, andaru gurtu pettukondi. So this is the wire. So this is your wire. Ee wire nunchi there is this current I0 that is flowing. Okay. Yes. So this is the current I0. Idigo resistance point A, this is point B, C, and this is point B, this is point D. Ardhamaindi?
what is given in the question, sir? Question lo direct given information untundi that resistance of part ABC is a half times of resistance of part ADC kada. Ante ent sir? Resistance is half ante current will be more. Resistance takwa kada. That means the current flowing in the part ABC will be double. అర్థమైంది ఇందరికి? అంటే చెప్పండి, current in the part ABC should be double the current in the part ADC. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే resistance is less. అది రేషియో కూడా 2:1 కదా, కరెంట్ కూడా ఇన్వర్స్ రేషియోలో చేంజ్ అవ్వాలి. అండర్స్టాండింగ్? అంటే టోటల్ కరెంట్ I0, ఇదిగో ఇది ట్వైస్ కదా, అంటే 3 పార్ట్స్ చేయండి. అంటే I0/3 రా. ఓకే, I0/3 and I0/3. Double current in this branch, single current in this branch. Double currents అంటే I0/3, I0/3, 2I0/3 in the left branch. అలాగే I0/3 in the right branch. Total current చెప్పండి, I0 only కదా. Yes. అయితే magnetic field at the center కావాలి అందరూ. So you need to independently verify the magnetic field due to the left and right parts. Okay, left part వల్ల magnetic field చూడండి, ఇదిగో rotate your fingers రా, outside కదా, అంటే బయటికి వస్తుంది K cap లో. అలాగే రైట్ సైడ్ లో చెప్పండి అందరూ, into the plane of the paper కదా. That means your magnetic fields are in the opposite direction. అది semicircular rings. అయితే you will say magnetic field net is equals to magnetic field due to ADC minus magnetic field due to ABC. అర్థమైంది? magnetic field due to ADC ఏంటి సార్? mu naught into current ra I1 divided by 4 times of R minus mu naught times of I2 divided by 4 times of R. So mu naught by 4R common తీసుకోండి. ఇది I1 minus I2 కదా. I1 value 2I0/3, I2 value I0/3. So answer is I0/3, right? Right. Thank you. Okay. So now you only have to substitute the values. Substitute చేయండి. That's it. అయితే ఇది mu naught by 4R ఉండాలి. Okay. 2I0/3 minus I0/3 అంటే ఇది I0/3 చేయండి. That's it. So final magnetic field is mu naught I0 divided by 12R. అర్థమైంది అందరికి? mu naught I0 by 12R. mu naught I0 divided by 12R. చూడండి, where is it? Option D. Okay. Correct answer is option D itself. But let us go to the next question andaru. 25 question kada. Question number 25th. Yes, so this is from your integration part. Okay. But ee question ni cheyadaniki integration kavali. Understanding? You need the integration to do this question. A particle of mass m moves along a horizontal x-axis from x is equals to 0 to L. The coefficient of kinetic friction varies as a function mu of x is equals to mu naught minus alpha into x. Where mu naught and alpha naught are constants of appropriate dimensions, so that mu at exactly L becomes 0. The total work done by the frictional force during the motion is n times of mu naught times of mgl, where g is the acceleration due to gravity, value of n is dash. Okay. Question చూడండి ఒకసారి అందరు. Yes, so this is the horizontal path. ఇది x is equals to 0 and finally this is x is equals to L. ఇది రఫ్ సర్ఫేస్ రా, బట్ ఇన్ ద రఫ్ సర్ఫేస్ ఇది ఒరిజిన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజిన్ అందరు. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఇది వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? సో mu యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x is equals to alpha, mu naught minus alpha into x కదా. Yes, so mu naught minus alpha into x. మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే, you take an arbitrary distance. It is variable with respect to distance kada. So if you keep on increasing the value of distance, and one more information is given in the question, mu k at L is equals to 0. So sir, mu k at L is equals to 0 ante enti sir? When your x value, when x is equals to L, mu value 0 avvali. Mari ee formula lo x value L substitute cheyandi okasari. So mu as a function of x is equals to the mu naught minus alpha into L, that should be 0. And you will get the value of mu naught is equals to alpha into L. It is useful information. We will use it later on. I don't know if it is useful or not, but we got this one. మరి చెప్పండి అందరూ. So let us just go to a random distance x. Okay, random distance x పైన వెళ్ళండి. మరి take the small elementary displacement dx కదా. Yes. అయితే ఇది this is your block of mass m అందరూ. Capital M is the mass. మరి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్, చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసం యూ కెన్ అజ్యూమ్ యువర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ టు బి ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్.
But what is the work done, sir? Work done, chinna work dw kada, that is nothing but integral of f into dx. Negative work ఏ ఉండాలి, okay? Minus sign ఏ ఉండాలి, అదే అంటే negative sign of integral of force. Force ఎంత సార్? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇది mu times of m times of g times of displacement ఎంత రా? ఇది dx కదా. ఎస్, అయితే చిన్న వర్క్ dw is given by negative of integration where to where, sir? 0 to l కదా. ఎస్, substitute the value, sir. Mu kada. So mu value is nothing but ఇది mu naught minus alpha x multiplied by mass of the object m into g times of dx ఏ ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికి? అయితే mg కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకోండి. సో mg into in bracket integral ఆ నెగటివ్ అంటే లిమిట్స్ చేంజ్ చేయండి. సో ఇట్ బికమ్స్ l to 0. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది mu naught minus alpha x times of dx. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వర్క్ డన్. మరి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఓకే, వెన్ యూ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్, సో ఇది mg into in bracket చెప్పండి. Can I say mu naught into x minus alpha x square divided by 2. Okay, limits are from 0 to l. That's it. Okay, substitute చేయండి అందరూ. So when you first substitute the value of x is equals to 0, ఇది work done కదా. So mg into in bracket 0 minus of mu naught into l minus alpha into l square divided by 2. Okay, yes, so w value, it should be equals to m times of g into ఏం సార్ ఇది 0 minus of all of that kada. Yes, so 0 minus of all of that. అయితే your work done should be, what can I say, mu naught into l minus mu naught l square by 2 kada. Yes, mu naught value is alpha l. Okay, minus of mu naught value ain't, sir, alpha l kada. So alpha l square minus alpha l square divided by 2. Okay, so this should be work done. అయితే mg alpha l square divided by 2 రావాలి. Okay, what is the answer given in the question? Mu naught mgl into n కదా. Yes, mu naught mgn రా, కానీ mu naught value ఏంటి? alpha into l కదా అందరూ. Yes, so ఇది half mg alpha l square, sir. alpha l square అంటే alpha l multiplied by l only. So ఇది మొత్తమే mu naught ఏ కదా. Yes, mu naught value is alpha l. అంటే work done is equals to half mg mu naught into l. Okay, so n multiplied by mg mu naught l kada. Yes, you compare it, you're getting n is equals to half there in the option. Yes, 1 by 2. చూడండి, very good question it is also. Okay, very beautiful question ra. అర్థమైంది? So we have done with the 25 questions. Now let us take some break and let us come back after a 15-minute break. Okay, 9:49 kada, 9:50. అయితే let us see a break. Sir, so let us just take a break. Till 25 we have anyhow done kada. Yes, mini break till 15-minute break. Let us just take a 15-minute break. Yes.
Yes, I'm sorry. We are 7 minutes late, sir. Kani, I was having dinner. Okay, just now had dinner. Continue. Andar, next question. So, next question అంటే చూడండి ఇది డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కదా. Kepler's third law of motion. అందరూ what is the next question? 26th question. What does it say? Kepler's third law of motion. T square is directly proportional to r cube. Okay. ఈ క్వశ్చన్ కోసం ఏం చెప్పండి, t square directly proportional to r cube square root తీసుకోండి అంటే t directly proportional to r to the power 3/2. అర్థమైంది? As simple as that, r to the power 3/2. Next question. అందరూ a solid sphere of radius a, okay, and mass m is attached at a point to a smaller solid sphere b of radius r less than r, mass m less than m. Assume that, yes, line joining their centers lies along the horizontal. Moment of inertia of the system calculated about the vertical axis passing through the center of a is ia, alage center of b is ib. Mari em kavali? ia minus ib kavali. Okay, it's a good question. Question number 27. Again, lengthy question. Not possible to finish it in 1 minute. Okay. Aide chudandi. You have two different spheres kada. Yes. So this is your first sphere, biggest sphere, and this is the small sphere. Okay. We have the radius of ratio. Radius ratio is there. We do have it. Okay. Aide idi first axis. You need to calculate the moment of inertia about it. Zoom out cheyandi koncham. Okay. When you just zoom it out a little. Reply, copy and then paste. Mari okasari bring this axis in this position. Okay, yes, idi ia adi ib andaru ardhamaindi. Yes, this is moment of inertia ia and this is moment of inertia ib. Parallel axis theorem use cheyali. Idi mass capital M, radius capital R, mass small m, radius small r. Mass capital M, radius capital R, mass small m, radius small r. అర్థమైంది అందరికి? yes. అయితే I1 వాల్యూ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ యాక్సిస్ ఏ అంటే ఇదిగో, ఇట్ ఈస్ అట్ ద సెంటర్ యాక్సిస్ కదా. అయితే ఈ స్ఫియర్ కోసం హాలో సాలిడ్, ఇస్ ఇట్ హాలో ఆర్ ఇస్ ఇట్ సాలిడ్ సార్? సాలిడ్ స్ఫియర్. ఓకే, సాలిడ్ స్ఫియర్ అంటే 2/5 mr square. ఓకే సార్, సో ఇది 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ M టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ ప్లస్ moment of inertia due to this sphere రా. అంటే అందరూ moment of inertia about center of mass చెప్పండి. ఇది 2/5 times of small m small r square ప్లస్ మరి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇది r అది r కదా. ఎస్, అంటే m టైమ్స్ ఆఫ్ r ప్లస్ క్యాపిటల్ R హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, యాడ్ ఇట్. సో అది 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ m స్మాల్ r స్క్వేర్ ప్లస్ వన్స్ అగైన్ m టైమ్స్ ఆఫ్ m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ క్యాపిటల్ R ప్లస్ స్మాల్ r హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా. Yes, వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ ఏ. అలాగే అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ బి చెప్పండి. అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ యాక్సిస్ బి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద స్మాల్ స్ఫియర్. అయితే 2/5 స్మాల్ m స్మాల్ r స్క్వేర్. ఓకే, సో 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ m స్మాల్ r స్క్వేర్ ప్లస్ మరి ఒకసారి 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ R ప్లస్ స్మాల్ r హోల్ స్క్వేర్. ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం ఇది. మరి ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ IA మైనస్ IB కదా. సబ్ట్రాక్ట్ దెమ్ టుగెదర్. సో వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ దెమ్ చెప్పండి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో IA మైనస్ IB వచ్చింది, బట్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ M టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ ప్లస్ 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ m స్మాల్ r స్క్వేర్ ప్లస్ m టైమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ బ్రాకెట్ స్మాల్ r ప్లస్ క్యాపిటల్ R హోల్ స్క్వేర్. ఇది మొత్తమే మైనస్ చేయండి. ఇది 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ m స్మాల్ r స్క్వేర్ ప్లస్ 2/5 టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ స్మాల్ r ప్లస్ క్యాపిటల్ R హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, 2/5 స్మాల్ m స్మాల్ r క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ కదా. ఐఎమ్ సారీ, ఇట్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ M. ఓకే అందరూ, బట్ ఎనీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ క్యాన్సిల్డ్ రా. క్యాపిటల్ M అనుకోండి అందరూ. ఇది క్యాపిటల్ M కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది కూడా గాన్. క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ 2/5 క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ గాన్. మైనస్ మైనస్ సైన్. సో ఇది 2/5 స్మాల్ m స్మాల్ r గాన్. మరి యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ స్మాల్ m మైనస్ క్యాపిటల్ M కదా. ఎస్, సో IA మైనస్ IB is equals to small m minus capital M times of R plus capital R whole squared. So this is the final answer. Okay, small m minus small r times of capital R plus small r whole squared. Okay, small m minus small capital M ravali. Done with the discussion. Question number how much sir? Idi question number 27.
27th question andaru. Next question aithe 28th question chuddam. Let us talk about question number 28. Cheppandi. What is the question number 28? Two lens combination as shown in the figure consists of two lenses L1 and L2 of the focal lengths plus 10 and minus 10 centimeter respectively. The position of the image ante idi 2 times the refraction jarugutundi ikkada. Okay, yes sir, I got 330 marks and 30 marks in physics. I'm OC and this is my first attempt. What should I do, sir? It seems that you're not eligible. Yes, so you're not eligible. Possible aithe think for the drop. Okay, MSN Raju. Yes, చూడండి. So in this case question number 28 kada, so there is two refractions that are happening. So the convex lens and this is your concave lens. అర్థమైంది అందరికి? Yes, so let us just draw the diagram once ra. So diagram అంటే ఇదే కదా మీ ఆబ్జెక్ట్. అందరు చూడండి. So first of all let us talk the distances also. So ఇది 3 cm, అది 30 cm ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, yes, your object ra, ఇది this is your object కదా. Yes, your object distance అయితే ఇది 30 centimeters తీసుకోండి and the distance between the lenses అంటే 3 centimeters. ఎప్పుడు if I explain you the geometric significance ఏంటంటే చూడండి. So these are the light rays passing through the convex lens కదా. Yes, so these are the light rays. మరి ఈ light rays ని కన్వర్జ్ చేస్తుంది కదా ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో ఇట్ ట్రైస్ టు కన్వర్జ్ ద లైట్ రేస్ అండ్ దిస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇది I1 అనుకోండి, కానీ ద సేమ్ ఇమేజ్ I1 యాక్ట్స్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్. కానీ కాన్కేవ్ లెన్స్ డైవర్జెస్ ద రేస్ కదా. yes, so for concave lens the rays will be diverged, but if you want the image extend the rays backwards, I don't know here or here, but somewhere they will meet and this will become I2. Final image I2 kada. Yes, మరి final image I2 calculate చేయాలి. So first of all let us find the value of I1 due to convex lens కదా. yes, so I1 due to convex lens అయితే చెప్పండి అందరూ. సో ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ రా ఫార్ములా, లెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద లెన్స్ ఫార్ములా సార్? కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఉండాలి. ఓకే, +10 అండ్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ నెగటివ్ -10 సెంటీమీటర్ ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికి? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూస్? మరి సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ కోసం ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ 30 -30 సెంటీమీటర్ తీసుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. yes, so 1/f is equals to 1/v minus 1/u. లెన్స్ ఫార్ములా ఇది. 1/f అంటే 10 సెంటీమీటర్, 1/v minus 1/u అంటే ఇది 30 -30 రావాలి. ఓకే, yes, so from here what you will say sir, ఇది v వాల్యూ కదా. సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ తీసుకోండి and you are left with 1/v is equals to 1/10 minus 1/30. అర్థమైంది అందరికి? అంటే 1/v is equals to 30 minus 10, 20 divided by 300. ఓకే, 20 divided by 300 అంటే v value is equals to 30/2 and 30/2 yes, 15 centimeter is the value of the position. Okay, yes, getting it? సో ఇది 15 centimeter వచ్చింది. that means your image will be created at 15 centimeter from the convex lens. సో 15 నుంచి 3 ఆల్రెడీ పోయింది. ఓకే, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ చెప్పండి అందరూ. కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 12 సెంటీమీటర్స్? ఎస్, మరి ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్. అయితే మరి ఒకసారి మీరు లెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, ఫర్ ఇమేజ్ I1, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇమేజ్ I1. అలాగే ఫర్ ద సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ రా అంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ కోసమే మరి ఒకసారి 1/f is equals to 1/v minus 1/u. అంటే 1/f వాల్యూ రా -10 is equals to 1/v minus 1/u వాల్యూ షుడ్ బి 12. రైట్ సైడ్ కదా, మైనస్ ప్లస్ లో తీసుకోండి. సో యువర్ 1/v షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1/12 minus 1/10. ఓకే, 10 minus 12 అంటే -2/120 అంటే -1/60. that means v value is equals to -60 centimeters. సో -60 centimeter అంటే ఇది ఈ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ నుంచి 60 centimeter towards the left side. అంటే when you look at the concave lens the light rays are diverging. సో ఇది డైవర్జింగ్ లైట్ రేస్. ఈ లైట్ రేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి, దే విల్ మీట్ సమ్వేర్ హియర్ అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ -60 అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్ at 60 centimeters. ఓకే, 60 centimeter to the right రాదు, 60 centimeter to the left of the concave lens. Final answer is this. Okay, getting it? Not getting it? Right. 28 done. మరి 29th question చూద్దాం అందరూ ఒకసారి. Is there the chance for 29th question? Yes, we do have the option. An ideal Zener diode with breakdown voltage -3 volt is reverse biased with a negative input voltage of -5 volt. The magnitude of voltage difference between points A and B. So ఇది point A, అది point B కదా అందరూ. Yes, చెప్పండి. So
It is the Zener diode. Zener diode ki function ఏంటి sir? It will always maintain a potential difference of 3 volt రా. అర్థమైంది అందరికి? Yes. అయితే if you assume the potential difference is 3 volt over here, ఈ point లో the potential difference will be 5 volt. And if you want to find the magnitude of voltage difference రా, so voltage difference అంటే డైరెక్ట్ గా -3 -5 రాసుకోండి. That's it. So it is 2 volt. అదే as simple as that. Directly single line question అది. Okay. Next part. అందరూ 3 identical capacitors kada. P, Q and S, each of the capacitance C, are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P and the total energy stored in the system are UP and UT respectively, then the value of UP by UT is dash. Very good question. Once again, very good question. Okay. Sir, I worked hard for this day and night. I'm depressed. Don't worry, Ra. MSN Raju, idigo. It happens, Ra. Okay. So, e point of time lo em clarity ledu. Understanding clarity and end, sir. That means you don't know what will be the cutoff. Okay. The people are saying 560, 580, but according to me, the cutoff will be at 500. Okay. According to me, the cutoff will be at 500 or 520 at most. And physics is extremely difficult. Okay. Physics lo at max you can get is 30-40. That's it. Not more than that. Ardham cheskondi. And again, I'm talking about the average students. Okay. Yes. So next question. Question number 30 kada. Yes. For question number 30. Situation chudandi okasari. What is the situation, sir? 2 capacitors in parallel. Series, 1 in parallel kada. Yes, so this is a capacitors in series CCC anukondi, okay, and this is the capacitor in parallel. All are C only. Okay, Mari, this is the value of battery. అర్థమైంది అందరికి voltage V. ఇప్పుడు total system గురించి కావాలంటే you need the total capacitance. Okay, so this is CCC రా. Series అంటే you should treat it like resistors in parallel. అంటే C/2 రా. C/2 C in series అంటే 3C/2. So the net capacitance C net value, sir, voltage V and the C net value is equals to 3C/2. But if you want to find the total energy, it is half C net V square ravali. Okay. Yes. Aithe cheppandi total potential energy is equals to half C net ఏంటి sir? 3/2C multiplied by V square. Ante 3/4 times of C times of V square is the total energy stored in the system. Alage, if you want to talk about the energy in which capacitor, sir? If the energy stored in the capacitor P ante ide. Yes, and I need to find the energy stored in this capacitor. Aithe chudandi andaru. So for that course, ee point ki potential 0 and the potential of this point is V. Series kada idi. So series unte gani you should say that the total charge stored on the capacitor kavali aa kosame. Okay. Sir, will cutoff come to 330 for OC? No, not 330. Okay, but it will. Sir, physics as compared to 2025 10 ante this is 8 ra. Okay, if that was 10, this is 8. Okay, yes, 8 of 10 idi. Ardhaindi andariki? Yes, so let us calculate the total charges on each capacitor first of all. Okay, kani aa kosame kuda Q is equals to C into V undali kada. Yes, so what is the total charge, sir? Total charge on each capacitor kavali. ఆ కోసమే టోటల్ కెపాసిటెన్స్ C/2. సో ఇది C/2. ఇది రెండుకి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, C/2 is the capacitance multiplied by the potential difference. That means your charge is equals to CV/2. Okay. అంటే ఈ ప్లేట్ పైన చార్జ్ ప్లస్ CV/2 and on this minus CV/2. Here also plus CV/2 and here also minus CV/2. When the capacitors are in series, charge మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద పాయింట్ కెపాసిటర్ P కదా, ఇది Q² డివైడెడ్ బై 2C ఇలా కూడా రావచ్చు రా. సో Q² వాల్యూ అంటే CV/2 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2C అంటే C² V² డివైడెడ్ బై 8 టైమ్స్ ఆఫ్ C. సో C గాన్ అంటే 1/8 టైమ్స్ ఆఫ్ C టైమ్స్ ఆఫ్ V². ఓకే, సో ఇది UP అది UT రేషియో తీసుకోండి. CV² గాన్ అంటే 1/8 డివైడెడ్ బై 3/4. That means 1/8 times of 4/3. So 2 ఇది 1/6 ఉండాలి. Okay, is there the answer 1/6 there in the option? Not there in the option. Yes, 1/6 is there in the option. Okay, so this is the answer. I did not solve this question, but we got the answer anyhow. I did not solve the
complete paper, okay, some questions I have left it on my own confidence also, ante just ee questions ni chusi I have assumed that I will be able to solve this question, aithe odilesanu. Okay, right, done with the question number 30. Now let us move to the next questions ra. 31st andaru. Again I have actually taken these type of questions. So if you want to change the flux, మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకోండి, సెకండ్ ఆప్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేసుకోండి, థర్డ్ ఆప్షన్ ఏరియా చేంజ్ చేసుకోండి. ఇదే కదా. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద థర్డ్ వెరైటీ. థర్డ్ వెరైటీ అంటే ఏంటి సార్? యువర్ ఏరియా ఇస్ చేంజింగ్ విత్ దిస్ ఫార్ములా. What is the formula, sir? Your conducting loop of finite resistance lies on xy plane. Okay, loop ante circular loop anukondi. Idi question number 31st kada. Yes, for question number 31st, idi y axis adi x axis. So this is your xy plane, okay? Idi x axis adi y axis. This is your loop and its area is changing as a is equals to a naught into 1 plus sin t. Okay, final area A is equals to A naught into in bracket 1 plus sin of t. Ardhamaindi? And again it is telling that in appropriate units the figure there is a constant magnetic field in the z direction. Okay, constant magnetic field in the z direction ante ide. This is the direction of your constant magnetic field B naught anukondi andaru. Okay, so your magnetic field is B naught. Mari em kavali meeku? What do you want? What do you want, sir? You want the figure that qualitative behavior of power as the power in the loop as a function of time kavali. So power ante entra formula enti? Power is equals to V square divided by R kada. V ante enti sir? EMF, induced EMF. Induced EMF. So V is equals to d phi divided by dt. d phi by dt ante enti sir? D by dt of area multiplied by magnetic field. Okay, ante d by dt of area is variable. What is the area, sir? A naught into in bracket 1 plus sin of omega t. Let us say the magnetic field is B naught. అర్థమైంది అందరికి? అంటే d by dt of direct expand చేయండి. ఇది A naught B naught plus once again ఇది A naught B naught sin of omega into t. A naught B naught అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ రా, కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ 0 వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తంని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. sin omega t is it there? Not there. Even if not there we will take it. Okay, yes. So ఇది ఫ్లక్స్ కదా, not flux, sir, voltage, sir. Voltage V is equals to A naught B naught omega cos of omega into t. ఇది voltage వచ్చింది. మరి ఏం కావాలి? పవర్ కదా. సో సార్ పవర్ is equals to V square upon R. V square అంటే A naught B naught omega cos of omega t whole square divided by R. సో హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఈ మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేయండి. A naught B naught omega by R కాన్స్టెంట్ రా, అంటే పవర్ is directly proportional to cos square t. మరి గ్రాఫ్ కావాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ కాస్ టీ, సార్? యువర్ కాస్ టీ గ్రాఫ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మరి కాస్ స్క్వేర్ గ్రాఫ్ కావాలి కదా. సో యువర్ కాస్ స్క్వేర్ గ్రాఫ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ జంప్ అవ్వాలి చూడండి. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కాస్ స్క్వేర్ గ్రాఫ్. ఇది వదిలేండి. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ యువర్ కాస్ స్క్వేర్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, ఇది కాస్ స్క్వేర్ కి గ్రాఫ్. దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్? ఇదిగో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీరా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. మరి చూడండి, ఇది సైన్ స్క్వేర్ కోసమే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ యువర్ యూ కెన్ సే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ e to the power x. ఓకే, బట్ ఈవెన్ e to the power x minus 1 చెప్పాలి ఆ కోసం. దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ గ్రాఫ్, ఇది కాస్ స్క్వేర్, అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే సార్, కన్సిడర్ టూ సర్క్యూట్స్ A and B. ఇది సర్క్యూట్ A, అది సర్క్యూట్ B. ఓకే సార్, each having two resistors. One of them has a positive temperature coefficient plus alpha, other has minus alpha. The current through these resistors are denoted by IA and IB. At initial temperatures, the resistance of the two resistors as the temperature is increased. The correct option that describes the variation of current in this circuit is dash. అందరూ చూడండి. సో ఇది ఫస్ట్ సర్క్యూట్, అది సెకండ్ సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్స్ లో the resistors are in series and in this the resistors are in parallel. Okay, question number 32 kada. Yes, almost end of the question paper. So ఇది question number 32 question kosame. This is the battery and you have your resistances series lo. So first resistor, second resistor plus alpha ante R is equals to variation of resistance with respect to temperature. Idi understanding? Yes. అయితే చెప్పండి అందరూ, it is nothing but R naught into in bracket 1 plus alpha delta t.
అలాగే ఇది r is equals to r naught into in bracket 1 minus alpha delta t. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి కదా, r net is equals to r1 plus r2 అంటే r naught plus r naught alpha delta t plus r naught minus r naught alpha delta t. ఓకే, మైనస్ ప్లస్ గాన్ అంటే 2 times of r naught వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్. అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ the resistance is constant. So if resistance is constant, ఇది DC voltage కదా, voltage కూడా constant, resistance కూడా constant. అంటే current should not change. Okay, in the first circuit current should not change అంటే current should remain constant. IA decreases gone, IA increases gone, IA remains constant. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో IA remains constant. బట్ ఇది parallel resistance కదా, సో parallel లో అట్లా కాదు. ఓకే, ఫర్ parallel your resistance అంటే యువర్ కరెంట్ షుడ్ చేంజ్ రా. బోత్ ఐఏ ఐబి రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఇది కూడా కాదు, ఆటోమేటికలీ ఎలిమినేషన్ చెయ్యాలి. ఓకే, అంటే యువర్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ డూ ద పార్ట్ ఆల్సో, ఇదిగో యూ కెన్ ఆల్సో డూ ద సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. అందరూ సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఏంటి సార్, ఆర్ నెట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఆర్ నాట్ R1 R2 కదా, ఎస్ R1 R2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ R1 ప్లస్ R2, R1 ప్లస్ R2 2R0 వచ్చింది కదా, ఎస్ R1 R2 అంటే R0 స్క్వేర్ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ డెల్టా టీ హోల్ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, కరెంట్ డిక్రీజెస్ కదా, ఎస్ అదే 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 అండర్స్టాండింగ్. సారీ, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ అండ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, నెగటివ్ లో కదా, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ, క్వశ్చన్ నెంబర్ 33rd క్వశ్చన్ కోసమే. A bob of mass m at rest is hanging vertically from the ceiling wire via massless string of length 10 meters. A point mass A of same mass m, ఇది కూడా mass m, అది కూడా mass m, traveling horizontally with speed 10 meter per second hits the bob elastically. Okay, the bob B rises h meter after collision, taking the acceleration due to gravity 10 and neglecting size of bob, value of h is dash. Okay, question number ఏంటి సార్ ఇది? 33 ఓన్లీ, ఎస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి 33rd క్వశ్చన్ కోసమే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హారిజంటల్ సీలింగ్. ఈ సీలింగ్ తోనే మీరు ఒక పెండులం అటాచ్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బాబ్ ఆఫ్ పెండులం లేదా పెండులం బాబా, ఎస్. అండ్ అగైన్ యు ఆర్ అటాచింగ్ అ బాబ్ ఆఫ్ మాస్ m రా. సో ఇది బాబ్ ఆఫ్ మాస్ m. అగైన్ దిస్ ఈస్ ద సేమ్ మాస్ పార్టికల్. ఓకే, ఇనిషియల్ స్పీడ్ v is equals to 10 meter per second కదా, ఎస్. అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వైర్ L, ఇది కూడా 10 meters ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది అందరూ. సో వెన్ ద టూ మాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, మనం ఆల్రెడీ చూసాను ఇది మొత్తం కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో వెన్ ద టూ మాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, వన్ ఇదిగో ఇనిషియలీ అట్ రెస్ట్ కదా, ఇది మూవింగ్ రా. కొలిజన్ తర్వాత సిచ్యువేషన్ రివర్సెస్, అంటే దే ఎక్స్చేంజ్ దేర్ స్పీడ్స్. అంటే సెకండ్ మూవింగ్ ఫస్ట్ అట్ రెస్ట్, కొలిజన్ తర్వాత సెకండ్ అట్ రెస్ట్ ఫస్ట్ మూవింగ్ అవ్వాలి. సో ఇది కొలిజన్ తర్వాత సెకండ్ అట్ రెస్ట్ ఫస్ట్ మూవింగ్. ఓకే, చూడండి సంథింగ్ లైక్ దిస్. కెన్ యూ విజువలైజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? ఓకే, ఎస్. అయితే ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ఇట్ షుడ్ బి అట్ రెస్ట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ద సేమ్ స్పీడ్. అంటే ఇది హిట్టింగ్ 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 హిట్టింగ్, ఇదిగో కొలిజన్ జరిగింది. ఈ కొలిజన్ తర్వాత నా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇది మొత్తమే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పెండులం, ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ మూవింగ్ రా. ఓకే, ఇట్ షుడ్ గో అప్. కానీ ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఏంటి సార్, సేమ్ 10 meter per second ఉండాలి. ఓకే, 10 meter per second ఇనిషియల్ స్పీడ్. దిస్ బాల్ బికమ్స్ జీరో స్పీడ్ అంటే ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. ఓకే, జీరో కదా, స్పీడ్ జీరో అంటే ఏంటి సార్, గ్రావిటీ గ్రావిటీ గ్రావిటీ, ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. దాట్స్ ఇట్, గాన్ 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 ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికి? దిస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఇస్ గాన్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర స్పీడ్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ సార్? ఇనిషియల్ స్పీడ్ u is equals to 10 meter per second. వాట్ యూ వాంట్? యూ వాంట్ ద హైట్ కదా, h. చూడండి, టెన్షన్ ఫోర్స్, గ్రావిటీ రెండు ఫోర్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ద టెన్షన్ ఫోర్స్ డస్ నాట్ డూ వర్క్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా, డస్ నాట్ డూ వర్క్ అంటే టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. బట్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ చేంజ్ ద ఎనర్జీ, ఎందుకంటే కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇది. అండర్స్టాండింగ్? అంటే ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రా will get converted into the potential energy. అంటే total kinetic energy half mv square should be equals to potential energy mgh, లేదా u square is equals to h వాల్యూ కావాలి కదా, సో h is equals to u square upon 2g ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇనిషియల్ స్పీడ్ 100, 2 into g value 10, అంటే 5 meters should be the height. Okay, it should rise by a height of 5 meters. Option 2 is the correct answer. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ, క్వశ్చన్ నెంబర్ 34.
Okay. Right. Oh my goodness. Question number how much, sir? 34. Yes. Question number 34 idi. A cylindrical cork of uniform density. Okay. Floats in a liquid of density ρ1 if the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t. If the same cork flows in another liquid of density ρ2, the similar oscillation has time period 2t, then the value of ρ2 by ρ1 కావాలి. Okay, question number 34 ఇది అందరూ సిచ్యువేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ అ లిక్విడ్ రా. ఓకే, ఈ లిక్విడ్ కి డెన్సిటీ ρ1 అనుకోండి అందరూ. వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్? ρ1 కదా. ఎస్, అండ్ దిస్ ఈస్ అ కార్క్. బేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కార్క్ అంటే ఏ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కార్క్. క్యాన్ యూ విజువలైజ్ ఇట్? ఎస్, విజువలైజ్ చేయండి. ఏరియా ఏ, అండ్ లెట్ us say it has been dipped by a distance d కదా. ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d. అంటే mg కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే బాయంట్ ఫోర్స్ రా. బాయంట్ ఫోర్స్ ρvg కదా. ఎస్, అంటే సార్ ఇనిషియల్ సిచ్యువేషన్ లో mg is equals to ρvg. ఇది ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఉండాలి. వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి సార్? ఏరియా ఇంటూ హైట్ కదా. ఎస్, అంటే రో మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఏ, హైట్ డి మల్టిప్లైడ్ బై జీ ఉండాలి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఓకే, మరి ఏం చేశారు మీరు? You are actually compressing this, pushing it a little. This is SHM ki very standard problem. Okay, now let us say you have pushed it by an extra distance of x. అర్థమైంది అందరికి? మరి net buoyant force increases. You are pushing it kada, volume increased ra, ante buoyant force should increase, ante total force ra, total force on the cork ra, force total is equals to buoyant force minus the gravitational force. Buoyant force ఏంటి సార్? మరి ఒకసారి ρvg కదా, మైనస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే mg. కానీ ఈసారి వాల్యూమ్ అంటే చూడండి, ఏరియా ఇంటూ టోటల్ హైట్. టోటల్ హైట్ ఇస్ d ప్లస్ ఎక్స్. సో రో మల్టిప్లైడ్ బై d ప్లస్ ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ బై g మైనస్ mg. ఇది నెట్ ఫోర్స్ రా. ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ లేదా టోటల్ ఫోర్స్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, సింప్లిఫై ఇట్, సో రో dg ప్లస్ రో xg కదా. ఎస్, సో రో xg మైనస్ mg. కానీ mg వాల్యూ చూడండి ఏంటి సార్? రో adg కదా. ఎస్, సో ఏరియా షుడ్ బి హియర్, ఏరియా షుడ్ బి హియర్, ఏరియా షుడ్ బి హియర్. సో రో adg అంటే mg ఓన్లీ. సో నెట్ ఫోర్స్ Fnet ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది mg ప్లస్ a రో xg మైనస్ mg. mg మైనస్ mg గోన్. ఓకే, సో నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు a రో g ఇంటూ x వచ్చింది. సో నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సార్? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ కదా ఈ కార్క్ కోసమే. ఎస్, ఏరియా, density of liquid, g into x. So acceleration is a rho g by m multiplied by x. ఇది SHM equation ఇది. So acceleration negative లో ఉండాలి. Okay, net force is negative actually. Okay, and so on so forth. You understand it కదా? Yes, displacement in the downward direction, force in the upward direction, so on so forth. Negative ఉండాలి. Okay, small students కాదు మీరు. So minus omega square x. మరి కంపేర్ చేయండి. ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది a స్క్వేర్ రో g, a రో g డివైడెడ్ బై m కదా. మరి ఒమేగా వాల్యూ కావాలంటే రూట్ ఆఫ్ ఏరియా, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్, g డివైడెడ్ బై m. అర్థమైంది అందరికి? అయితే ద సేమ్ కార్క్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ ఇన్ టు అనదర్ లిక్విడ్ రా. ఈసారి ఈ లిక్విడ్ కి డెన్సిటీ అంటే 2 రో అనుకోండి. 2 రో కదా. ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ రో 2. ఓకే, రో 2 and the oscillation is 2p. Very good, very good, very good. 2 రో కాదు, ఇది రో 2 ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, సో ఇది రో 2, అది రో 1. ఓకే, ఒమేగా 1 రో 1 అంటే ఏంటి సార్? ఒమేగా 1 is directly proportional to root of రో 1. అర్థమైంది? మరి టైం పీరియడ్ చెప్పండి. టైం పీరియడ్ is equals to 2π by ఒమేగా. అంటే టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. ఓకే ఓకే ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Now we can directly go and start discussing the next topic. Next topic అంటే next part of the question. Yes, what is the next part of the question, sir? Time period t1 by t2 లేదా t2 by t1 ఉండాలి. సో t2 by t1 అంటే రూట్ ఆఫ్ రో 1 డివైడెడ్ బై రో 2. t2 వాల్యూ is 2t1 అంటే 2t divided by t is equals to root of rho 1 by rho 2. tt gone, square చేయండి. సో 4:1 is equals to rho 1 by rho 2. ఓకే, రో 1 బై రో 2 కావాలి కదా. ఎస్, 4:1. మరి రో 2 బై రో 1 వాల్యూ ఏంటి సార్? అంటే ఇది రో 2 డివైడెడ్ బై రో 1 వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1:4. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు సాల్వ్ ఇన్ 1 minute. 100% ఇది పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, until and unless you already know the formula of solving this. Okay,
Question number 35. 35th question. చదవండి. The mean free path of molecules in an ideal gas A is half that of another ideal gas B. And lambda A is half lambda B. Okay. The diameter of the spherical molecules of gas A is twice the diameter of the molecule of B. If the number densities are Na, Nb, correct option కావాలి కదా? Yes. చూడండి. So question number 35, given information ఏంటి సార్? Mean free path of A is half mean free path of B. Point number 1 to be noted, diameter of A is twice the diameter of B. Okay. ఇదే కదా, the diameter of spherical molecules of gas A is twice the diameter of molecules of B. అదే. అయితే ఏం కావాలి మీకు? Na by Nb కావాలి కదా? Na by Nb. Na by Nb రేషియో కావాలి. Let us discuss this. అయితే చెప్పండి, ఫార్ములా ఏంట్రా? లాంబ్డా is equals to 1 upon root of 2 pi d square into n. అంటే ఏ కోసం కావాలంటే dA square by Na. అలాగే లాంబ్డా ఫర్ B కావాలంటే 1 upon root 2 pi ఇది dB square divided by NB కదా. రేషియో తీసుకోండి. ఓకే, రేషియో తీసుకోండి అందరు చెప్పండి. సో యువర్ లాంబ్డా A by లాంబ్డా B is equals to dB square multiplied by NB divided by dA square into Na. అర్థమైంది? లాంబ్డా A by లాంబ్డా B, ఇది లాంబ్డా A by లాంబ్డా B అంటే హాఫ్ కదా, is equals to dB square by dA square. సో ఇది d diameter of BA తీసుకోవాలి, divided by dA square అంటే 2 times of dB whole square అంటే డైరెక్ట్లీ 4 dB square తీసుకోండి. ఇది NB divided by NA రావాలి. ఓకే, dB square gone. సో సార్ 4 times of half is equals to NB divided by NA. ఓకే, 2 is equals to NB divided by NA అంటే number density of the gas B is equals to twice the number density of gas A. Okay, NB is equals to 2Na. There in the option. లేదా Na is equals to half NB, అది కూడా చెప్పొచ్చు కదా. Yes. Okay, and so on and so forth. అందరూ here you can also say that NB is 2Na కదా, మరి Na చెప్పండి. Na is equals to NB divided by 2 అంటే half NB. Na is equals to half NB కదా. Yes. Next question. Question number 36, consider the following nuclear reaction రా. ఓకే, ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ కోసమే మాసెస్ ఇచ్చాడు, క్యూ వాల్యూ కావాలి. చెప్పండి. 36 క్వశ్చన్. సో క్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏంటి సార్? అరే మాస్ డిఫెక్ట్ ఇది డెల్టా ఎం సి స్క్వేర్డ్. ఓకే, డెల్టా ఎం సి స్క్వేర్డ్, కానీ మాసెస్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో ఉన్నాయి కదా. అయితే యూ విల్ సే డెల్టా ఎం మల్టిప్లైడ్ బై 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. దట్స్ ఇట్. సో డెల్టా ఎం రియాక్షన్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us డిస్కస్ ద రియాక్షన్. యురేనియం, థోరియం, హీలియం కదా. సో యురేనియం 238 బ్లాస్ట్ వచ్చిందిరా, ఇది థోరియం జరిగింది 234 ప్లస్ హీలియం వచ్చింది 4 అటామిక్ మాస్. 234. ఎస్, మాసెస్ తీసుకోండి. 238.050. ఓకే, 238.050 ఇది మాస్ చెప్పండి అందరూ. 234.043 ఇది మాస్ అంటే 234.043 ప్లస్ హీలియం మాస్ చెప్పాలి. హీలియం మాస్ ఇస్ 4.003. ఓకే, 4.003. ఇదిగో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న మాసెస్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ దోస్ 003, 043, 050 అంటే you will not get the answer at all. Okay, delta M value చెప్పండి. Delta M is nothing but mass of uranium minus of mass of right hand thorium plus mass of helium. అర్థమైంది? మాస్ ఆఫ్ యూరేనియం 238.050 మైనస్ ఆఫ్ ఇది మొత్తం యాడ్ చేయండి అంటే 238.4303 కదా, అంటే 047 ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. 238 గాన్ అంటే 0.003 మల్టిప్లైడ్ బై 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కదా, అంటే 10⁶ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్. వాట్ డూ యూ వాంట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కదా. కిలో అంటే ఇదిగో, కిలో అంటే 3 కావాలరా. సో ఒక పని చేద్దాం అందరూ, ఇది 6 కదా. సో లెట్ us rewrite it. చూడండి, సో కెన్ ఐ రైట్ ఆల్సో లైక్ దిస్ 10⁻³ into 10⁻³ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, దిస్ 6 is gone, అక్కర్లేదు ఇది. ఓకే, అంటే ఇది మొత్తం చూడండి 10⁻³ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది 10⁻³ లెఫ్ట్ సైడ్ లో తీసుకోండి అంటే 3 మల్టిప్లైడ్ బై 931.5 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 0.5 carried is 1, 5 3s are 15, carried is 1, 3 1s are 3, 4 వచ్చింది, 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So 2794.5.
ఎస్ అరే ఏంట్రా ఇది ఏం జరిగింది సార్ అరే 3 కదా 931.5 ఎస్ మరి చెప్పండి వేర్ ఇస్ ద మిస్టేక్ 5 3s are 15 1 3 1s are 3 3 plus 1 4 3 3s are 9 9 3s are 27 ఓకే మరి ఆర్ వి డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్ 0 0 3 0 4 ఇది 6 ఉండాలి ఐమ్ సారీ అరే అడిషన్ మిస్టేక్ రా 3 plus 3 6 కదా ఎస్ ఇట్ షుడ్ బి 6 ఓహో 6 అంటే ఇది 4 ఉండాలి ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ చిన్న మిస్టేక్స్ ఓకే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దీస్ మిస్టేక్స్ ఐ డోంట్ మైండ్ if I am doing mistake it's okay I don't want to write the paper you are writing the paper అయితే చిన్న mistake it will waste a time lot of time will be wasted మరి చూడండి yes so 4 multiplied by all of that అయితే 5 4s are 20 carried is 2 4 1s are 4 2 6 4 3s are 12 1 4 9s are 36 37 3 7 2 6 వచ్చిందిరా okay there in the option 3 7 2 6 yes there in the option done ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 37 కన్సిడర్ a long solenoid of length L radius r if n is the number of turns mu naught is the permit inductance of solenoid kavalra direct formula idi understanding direct formula based question we have seen it multiple times inductance of a solenoid is mu naught pi n square r square L ante mu naught n square times of pi r square into L ela kuda cheppochu understanding ఓకే ఎలా వచ్చింది సార్ ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 37 ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుందిరా ఇదిగో అందరూ సో ఫర్ n ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ N డివైడెడ్ బై L కదా సింపుల్ యాజ్ దాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి ఇది mu naught టైమ్స్ ఆఫ్ n టైమ్స్ ఆఫ్ I ఓకే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ n అంటే ఇదిగో యూ కెన్ ఆల్సో సే n ఇంటూ L ఓకే స్మాల్ క్యాపిటల్ N వాల్యూ కదా n ఇంటూ L వచ్చింది ఇదిగో సో ఇఫ్ క్యాపిటల్ N నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆర్ దేర్ ఇది టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ మరి ఒకసారి ఎన్ని ఏరియాస్ కదా ఎన్ని టర్న్స్ కదా సో ఎన్ టర్న్స్ కోసమే n ఇంటూ L తీసుకోవాలి దాట్స్ ఇట్ అరే ఐమ్ సారీ ఓకే ఎస్ ఇదే కదా that's it correct only do it okay yes correct only so ఇది mu naught times of n square pi r square into L so this is the value of the magnetic flux I'm sorry ఇది flux కావాలి కదా yes multiplied by the current I ఇది మొత్తమేరా this becomes the inductance okay yes mu naught n square r square pi L mu naught n square r square pi L వచ్చింది అందరికి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నంబర్ 38 ఇప్పుడు జస్ట్ 7 క్వశ్చన్స్ మిగిలి ఉన్నాయి Question number 38. Which of the following measurement require index correction? Okay. Now that is also a completely theoretical question. Andaru. Okay. Index correction ante entra? Hey, do it కదా ఎస్ సార్ ఈ ఇయర్ 12th వాళ్ళకు ఎప్పుడు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు వి విల్ స్టార్టెడ్ రా నౌ ఓన్లీ వి విల్ స్టార్టెడ్ ఓకే ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా మరి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఇది అందరూ చూడండి ఓకే యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ లీవ్ ఇట్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన వెళ్దాం 39th క్వశ్చన్ the temperature of a metallic sphere of radius r is increased by a small amount delta T if the linear coefficient of thermal expansion is alpha the approximate increase in the volume of the sphere ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 అందరూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39th చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్ ఇది డెల్టా వి రా డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా కాదు గామా కదా ఎస్ సో గామా వి నాట్ డెల్టా టీ రావాలి ఓకే సో గామా మల్టిప్లైడ్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఏంటి సార్ 4/3 pi r cube delta t ఇది చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ కానీ గామా అంటే ఏంట్రా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి సార్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి సార్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఆల్ఫా మరి షిఫ్ట్ ఇట్ కీప్ ఇట్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఆల్ఫా టైమ్స్ ఆఫ్ 4/3 pi r cube times of delta t okay 3 gone so change in the volume 4 alpha pi r cube delta t వచ్చింది చూడండి okay option B is the answer
Okay, last 6 questions, sir. A photon and an electron, each of the 20 electron volt energy, move in a free space. The ratio of linear momentum of electron to that of photon is given by dash. 40th question, it has been repeated. Okay, ee questions laga questions already ochindi in NEET exam lo. So if you are looking at the de Broglie hypothesis, the dual nature of matter, it's very easy to calculate it. Okay, yes, a photon and an electron, each of 20 volt energy. అయితే చూడండి అందరూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 ఎస్ సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫోటాన్ కదా ఎస్ సో ఫోటాన్ కోసమే ఎనర్జీ ఫార్ములా చెప్పండి హెచ్సి బై లాంబ్డా హెచ్సి అంటే 1240 ఓకే అయితే లాంబ్డా ఆఫ్ ద ఫోటాన్ రా లేదా ఒక పని చేయండి అకార్డింగ్ టు డి బ్రాగ్లీ హైపోథెసిస్ కదా సో హెచ్ డివైడెడ్ బై పి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా అంటే h by lambda రా ఓకే h by lambda is equals to the momentum ఓకే సో momentum ఒక పని చేయండి అందరూ సో ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై c is equals to momentum of a photon వచ్చింది అలాగే ఫర్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ కోసమే చెప్పండి కెన్ ఐ సే యువర్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఈ ఎనర్జీ సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి అంటే ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యూ కెన్ ఆల్సో సే p స్క్వేర్ బై 2m p అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ p స్క్వేర్ అంటే 2me మరి మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే రూట్ ఆఫ్ 2me సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వాట్ డు యు వాంట్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ అది ఫోటాన్ కదా క్వశ్చన్ లో వాట్ డు యు వాంట్ ఎలక్ట్రాన్ బై ఫోటాన్ కి మొమెంటం రేషియో తీసుకోండి అయితే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డివైడెడ్ బై మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ కావాలి కదా సో ఇది రూట్ ఆఫ్ 2 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డివైడెడ్ బై E అపాన్ C తీసుకోండి అర్థమైంది సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై ఫోటాన్ ఇదిగో రూట్ E గాన్ సో ఒక పని చేయండి ఇది C టైమ్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ 2m డివైడెడ్ బై E ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే C అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ 3 into 10 to the power 8 times of root of 2 times mass of electron 9 10 to the power minus 31 ఎనర్జీ రా 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ని జూల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి మైనస్ 19 వచ్చింది ఓకే సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ వచ్చింది 3 into 10 to the power 8 మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఇది అందరూ ఒక పని చేయండి ఓకే 2 gone ఓకే 2 gone ఇది 10 into 1.6 అంటే 16 కదా సో ఇది 9 divided by 16 multiplied by 10 to the power minus 31 divided by 10 to the power minus 19 so 9 by 16 kada so it is approximately 3 by 4 so 3 by 4 3 3 9 9 by 4 kada so 9 by 4 multiplied by 10 to the power 8 ఇది minus 19 31 minus 31 plus 19 చెప్పాలి what is it sir ఇది 12 కదా 12 -12 అయితే ఇది 10 to the power -6 తీసుకోవచ్చు అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 to the power 100 900 by 4 రా ఓకే 900 by 4 అంటే 450 by 2 అంటే 225 వచ్చింది ఎదిగో ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ 225 దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ yes దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ క్వశ్చన్ నంబర్ 41 yes consider an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with velocity this much the radius of the orbit is this much x value కావాలి ఓకే అయితే ఆ కోసమే you need to understand the basic model అందరూ సో basic model of Bohr's రా ఇది derivation based నా సో చెప్పండి ఇది charge రా so can I simply say that your electrostatic force is equals to the centripetal force కదా yes అయితే చెప్పండి అందరూ సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ రా హైడ్రోజన్ మోడల్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ 1 అంటే ఏంటి సార్ ఇదిగో సెంట్రల్ లో కూడా ప్లస్ ఈ చార్జ్ ఇది కూడా మైనస్ ఈ చార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చెప్పాలి సో ke స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mv స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r ఓకే r గోన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి k టైమ్స్ ఆఫ్ e స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mv స్క్వేర్ చెప్పాలి ఓకే మరి r వాల్యూ కావాలంటే ke స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై mv స్క్వేర్ k వాల్యూ 9 into 10 to the power 9 e స్క్వేర్ అంటే 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square divided by mass of electron already ఇచ్చాడు కదా they have already given mass of electron 9 into 10 to the power minus 31 okay 9 into 10 to the power minus 31 multiplied by v square speed square so 256 25.6 into 10 to the power 10 so 25.6 into 10 to the power 10 only so ఇది 9 అది 10 -1 ఉండాలి -1 also comes up రా 9 gone okay అయితే 1.6 డివైడ్ 1.6 హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి కదా
yes. So 9 gone, ఇది 10 కదా. సో denominator లో చెప్పండి 10 to the power minus 31 times of 25.6 times of 10 కదా. yes, numerator లో 9 gone, ఇది 1.6 square అంటే 2.56 into 10 to the power minus 38 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక పని చేయండి అందరూ. సో యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ ఇది మైనస్ 31 ప్లస్ 10 అంటే మైనస్ 30. ఓకే, సో ఇది 25.6 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 30. న్యూమరేటర్లో ఇది 2.56 into 10 to the power minus 38. ఎస్, అంటే ఇట్ షుడ్ బి 10 to the power minus 8 ఓన్లీ. ఓకే, 2.56 by 25.6 అంటే 1/10. అంటే you can simply say 10 to the power minus 9 meters is the answer. Okay, minus 9 అంటే అదే 1 into 10 to the power minus 9 కదా. So your answer should be 1 only. Okay, getting it? Not getting it? అందరు last 4 questions. Okay, about to end the paper itself. అందరు చూడండి. Okay, so for your last 4 questions, ఇదే, these are the questions కదా. Yes, and then you will be starting with your chemistry. చూడండి అందరు. So ఇది question number 42. Yes, question number 42 only. Two identical inductors are connected in two different configurations P and Q. So ఇది configuration P, configuration Q, where a time varying current is flowing as shown in the figure. The induced EMF between points A and B for the configuration P is EP and that of the configuration is EQ. EP by EQ చెప్పాలి. అంటే మీ 42 question. Okay, question number 42nd. ఇదిగో, so this is your first solenoid. First solenoid, ఇది solenoid inductor. Yes, so ఇది L, అది L. This is point A, this is point B కదా. Yes, మరి చెప్పండి voltage ఏంట్రా? Your EMF is equals to L times of di by dt కదా. Yes, ఇది EP చెప్పొచ్చు. Similarly, when you talk about the second scenario లో the inductors are there in parallel. అయితే ఇదే. Okay, again మరి ఒకసారి this point is A, this point is B, అది L, they are in parallel అయితే L/2 రావాలి net combination. Okay, yes, so instead of all of that, you can replace this entire system with a directly resultant assembly. అంటే ఈ మొత్తంకి ప్లేస్ లో డైరెక్ట్లీ ఎలా కూడా రావచ్చు. ఇది L/2 తీసుకోండి, this is point A, this is point B అందరూ. మరి ఈ 2 వాల్యూ కావాలి కదా, అది L di by dt. మరి ఒకసారి L అంటే L/2 టైమ్స్ ఆఫ్ di by dt. రేషియో తీసుకోండి E1 by E2 లేదా EP by EQ కదా. ఎస్, సో EP లేదా EMF P at EMF at Q అంటే ఇది L di by dt divided by L/2 di divided by dt. di dt gone అంటే 1/2 అంటే 2:1 రావాలి. అంటే 2 is the answer. P by Q అంటే 2. Okay, P by Q అంటే 2:1. Option C is the correct answer. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 43rd క్వశ్చన్ కదా. In an adiabatic expansion, okay, in an adiabatic expansion, the temperature of 1 mole of an ideal gas, gamma value 5/3 decreases from 60 to 50 Kelvin. The work done by the gas in the process is dash. అయితే క్వశ్చన్ నంబర్ 43rd కోసమే, ఇది adiabatic ప్రాసెస్ కదా. We already remember the work done formula. What is the formula ra? Work is equals to ఇది P1 V1 minus of P2 V2 divided by gamma minus 1 కదా. Yes, కానీ PV is equals to nRT కదా. సో P1 V1 కి ప్లేస్ లో nRT1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో సార్ work done is equals to nRT1 minus nRT2 divided by gamma minus 1. nR కామన్ తీసుకోండి, ఇది T1 minus T2 divided by gamma minus 1. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1. R వాల్యూ 8.3 క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు. T1 వాల్యూ ఇది ఏంట్రా 60 to 50 కదా. సో 60 minus 50 10 only divided by gamma value. What is the value of gamma, sir? Gamma is 5/3. 5/3 minus 1 అంటే 2/3. That's it. Okay, 83 by 2/3 అంటే 9 124.5 కదా. Yes, 124.5 joules. Okay, there in the option. Option B. Okay, last 2 questions అందరూ. సో ఈ లాస్ట్ 2 questions కోసమే చూడండి 44th question. సో 44th question అంటే ఏంటి సార్? For your 44th question, water flows in a streamlined motion through a horizontal pipe of circular cross section as shown in the figure. The pressure difference of water at point P and Q అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ కి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 15 pascals, Newton per meter square kada. The area of cross section of P and Q are 40 and 20.
the rate of flow of water through the pipe. Rate of flow ante enti sir, mass of water per time kada. Mass of water per time ante A1 V1 చెప్పొచ్చు. Can you say that? Yes. అయితే చూడండి, the system or the setup looks something like this. అరే ఏంట్రా ఇది, I cannot draw good drawings అందరూ, అరే I cannot draw the drawings okay, visualize don't judge the drawing. Can you visualizing? Yes, ఇది point P and this is the point Q అందరూ, visualizing not visualizing, coming not coming, understanding not understanding. Okay, anyhow we are depressed sir, don't make us more depressed. ఇదిగో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇది 40 మీటర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సరే. సో ఇది 40 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇది 20 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ చెప్పండి అందరూ, ఏరియా తక్కువ అంటే స్పీడ్, ఏరియా ఎక్కువ అంటే స్పీడ్ తక్కువ కదరా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ V, it should become the speed as 2V. అర్థమైంది అందరికి? as simple as that. హైట్ సేమ్ కదా, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ హైట్. మరి బర్నౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయండి సార్. సో P1 plus rho GH plus half rho V1 square is equals to P2 plus rho GH plus half rho V2 square. Rho GH gone. So P1 P2 కదా, ఇక్కడ P1 లేదా PA PB అండర్స్టాండ్. సో 1 కి ప్లేస్ లో A, 2 కి ప్లేస్ లో B, ఇది కూడా 1 కి ప్లేస్ లో A, 2 కి ప్లేస్ లో B. ఓకే, అయితే చెప్పండి P1 minus PB అంటే PA minus PB కదా. Did it give PA minus PB only? The pressure difference between P and Q అంటే అదే సేమ్ స్టఫ్ రా. ఓకే, PP PQ తీసుకోండి, లేదా PP minus PQ is equals to half rho times of VQ square minus of VP square. అర్థమైంది అందరికి? సో ఇది VP is equals to V రా. అలాగే VQ వాల్యూ కదా, VQ వాల్యూ is 2V. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఇది 15 is equals to half into rho వాల్యూ 1000 ఇచ్చాడు కదా. yes, so 15 is equals to half into rho value 1000 multiplied by VQ square. VQ square ఎంత సార్? 2V whole square. okay, 2V square minus of V square రావాలి. Did you understand this? Yes. So ఇది 30 divided by 1000 is equals to 3V square. అంటే 1/100 is equals to V square. V square is V value 10 కదా. V value is equals to 1/10. Okay, meter per second అంటే you can say V is equals to 10 centimeter per second. ఓకే, లేదా 1/10 లేదా 0.1 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఎస్. మరి ఏం కావాలి మీకు? A1 V1 A2 V2 రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ కదా. ఎస్. సో V వాల్యూ అంటే ఇదే, వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ P 0.1, ఏరియా అట్ పాయింట్ P చెప్పండి సార్, పై మల్టిప్లైడ్ బై 0.4 హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై 0.1. దిస్ ఇస్ ద రేట్. ఓకే, సో ఇది 0.16 టైమ్స్ ఆఫ్ 0.1 టైమ్స్ ఆఫ్ పై. ఓకే, 0.016 పై kg పర్ మీటర్ cube. You can say this way also. Okay. Centimeter cube per second కావాలి కదా. Yes. So now you can anyhow use the centimeter per cube. అరే ఏంట్రా ఇది? yes, A1 V1 centimeter cube per second. ఇది kg per meter cube రాదురా, ఇది meter cube per second is there. But if you want centimeter per cube అంటే you can also say 16 multiplied by pi. పైయా 0.pi. ఏంటి సార్ ఇది? 16 into pi మీటర్ 1000 అంటే ఇది 1000 తీసుకోండి. ఓకే, సెంటీమీటర్స్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. ఓకే, క్యాల్కులేషన్ చేయొచ్చు అందరూ. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, యూ క్యాన్ డూ ద క్యాల్కులేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. I think we are doing some mistake in taking the density of the water, but you can adjust it. Okay, last question andaru. I'm feeling a little headache actually. We could have done it, but I am again feeling some headache. A thin horizontal disk is rotating about a vertical axis, passing through its fixed center O. Its angular momentum is LA and LB, computed about the points A and B. Okay, computed about the points A and B. Respectively with OB is equals to twice of OA. అంటే OB is a twice of OA. So if this length is L రా, ఇది మొత్తమే 2L వచ్చింది. ఓకే, the value of LA by LB is dash. Angular momentum కదా అందరూ. సో చూడండి, angular momentum for a translational object.
ఇది r bar cross p bar. కానీ ఇది ట్రాన్స్లేషనల్ కాదు, ఇది ప్యూర్ రొటేషన్. అయితే you see the angular momentum from any axis, okay, from any axis the angular momentum should be same. అయితే the value of LA LB సేమే ఉండాలి. LA is equals to LB అంటే angular momentum of A by angular momentum of B is equals to 1. It's a very conceptual question. The best conceptual question is this. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా 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 important question. And again, very conceptual question. Okay, so here your question paper is completed. You can say that also. Right, not right? Andaru. Yes. I think this is the only question that we did not do it. But we have already completed the steps kadara. Yes, correct only. And A1 V1, if you assume the speed to be V here, it will become 2V there. Okay, speed ki relationship ochindi. So 2V square 1000 kg kavali kada. Yes, so P naught A Newton per meter 15 is equals to half into 1000. Okay, oka nimisham agandi. Let me also see the discussions. Right, 15 Newton per meter square. Very good. Okay, so 15 is equals to half into 1000 kada. So 30 divided by 1000, 0 gone is equals to 3V square, 1 upon 100 V square. V value is 0.1 meter per second. Okay, yes, under 10 centimeter per second cheppochu. You can say the speed of the object is 10 centimeter per second. And we need the answer in 10 centimeter per second kada. Yes, under student. Yes, as simple as this. So this is the value of your speed 10 centimeter per second. Mari em kavali sir? Rate kavali kada ante AV రా, అది కూడా A at P, V at P. So V at P వచ్చింది, V at P అంటే V కదా. What is it sir? 10 centimeter per second multiplied by area of the point P రా. డైరెక్ట్లీ ఇచ్చాడు కదా, 40 అంటే 40 తీసుకోండి. ఓకే, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అదే. సో 40 into 10 అంటే 400 వచ్చింది సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రేట్, 400 centimeter cube per second. Got it? Your paper is done and dusted. Solve complete exam paper. Okay, so that's all about the discussion. Andaru ekkada nunchi one important instruction that I want to give everyone aithe ide chudandi andaru, each one of you, idi చాలా important information. Understanding? Yes. Aithe where is it? Ela cheyalra from the beginning itself. Sare. Okay. Should I tell? Yes. So ide you have actually prepared for your examinations. Ide kada andaru? Yes. Aithe your exam is completed. Mari there was an analysis that was done from our end. Aithe ee analysis lo there were the dropper students that were asked. Around 58% of the students, they are actually preparing by their own. Mari 2027 laga paper, 26 laga paper వచ్చినప్పుడు your preparation goes absolutely waste. Okay, ఆ కోసమే మీరు చూడండి 32% are joining are planning to join the offline coaching, and rest of the students are planning for online coaching. అందరు చూడండి, but the biggest problem that the student face, అయితే 55% of the students finished the theory but never practiced a single question. Ante that's idi chala pedda loophole. Okay, and if you are also among the same category, ante it is one of the worst thing that could ever happen with you. Okay, yes, aithe aa kosame we actually found out what is the reason. So reason ante idi. Okay, this was actually the reason. Answer: 64% of the students said that the syllabus completion ate up almost their available time. Okay, ante revising the formulas, studying the concepts. So they did not get the time in solving the problems at all. Due to that entire scenario, the time was almost not left. Aithe they felt short of their time. Okay, Mari, what went wrong and why it happened? Okay, first thing, theory complete chesindi కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కోసమే టైం కంప్లీట్లీ ఫినిష్డ్. ఓకే, అండ్ ద రీజన్ వై ఇట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ దగ్గర అసలు ప్లానే లేదు, వాట్ టు డూ అండ్ హౌ టు డూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లేఅవుట్. అండ్ దిస్ లేఅవుట్ యాక్చువల్లీ కమ్స్ విత్ అ గ్రేట్ మెంటర్షిప్.
Okay, and 58% of the students who did not do any online course or offline course and they self study, they did not have the mentorship. As simple as that. Okay, మరి ఇదే 2026 లో you understood the reason and every single thing. Re-NEET exam అంటే లీక్ జరుగుతుంది and NTAs are actually fed up of all of those things. అయితే ఆ కోసమే ఇదే 2027 it will be completely computer based test. There are actually the assumptions కానీ ఇది 100% clear ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ has himself declared it. So the things cannot be taken back. Okay, so if it is a computer based test అంటే మీకు టైం చాలా 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 ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే దట్ బబ్లింగ్ టైమ్ ఇస్ గోన్. అలాగే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటే కానీ the question paper or the question you can expect will be of a little higher level. Okay, yes, the question will be of the little higher level. అయితే ఇప్పటి నుంచి whenever you are appearing for the test, you should just expect a little difficult question paper only. The paper will not be easy from now onwards. Okay, అలాగే if you are planning to prepare for 2027, so మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ టైమ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కి. అదే ఆ కోసమే వీఆర్ యాక్చువల్లీ బ్రింగింగ్ యూ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఎల్ఈడి, అలాగే హైపర్ పర్సనలైజ్డ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. ఓకే, ఫర్ డ్రాపర్ కోర్స్ అంటే ఇది దీంట్లో రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ మోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, లేదా if you want to appear for it at the Vedantu Learning Center, you can opt for that also. Okay, and all those things. So if you want to go offline, మీ బడ్జెట్ చూడండి ఒకసారి, లేదా if your budget is low or you feel that no, online is also good, ఆన్లైన్ కూడా చేయొచ్చు. Okay, it's completely upon your convenience and your decisions. That's it. Okay, అందరూ అదే అలాగే ఇదే this is the offline preparation Garuda NEET offline droppers course. ఈ కోర్సులో you have your clickers, question practice sets, అలాగే tests plus customized improvement tests, dedicated academic mentoring, full length mock test, competitive peer learning environment and all those things. Okay, face to face one-on-one doubt solving is there. అయితే చూడండి ఈ గరుడా నుంచి you are having 766 plus preparation hour, చాలా ఎక్కువ అది. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అంటే 25,000 ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ద మాసివ్ థింగ్. 25,000 క్వశ్చన్స్ కి డేటాబేస్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ ద పేపర్ ఇస్ 10 times more difficult, you can easily solve it. Okay, yes, very 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 important discussion ఇది. Okay, and this is all we are giving it. And the launch price for the offline Garuda batch will be 69,999 starting from 29th of June. అలాగే the students who want the online course, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే అర్జున ఆన్లైన్ నీట్ క్రాష్ కోర్స్ 2026. Okay, again the batch is starting from 29th of June. Telugu plus English is the medium of communication. అందరూ ఇదే దీంట్లో కూడా 24,000 plus ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. Okay, yes, these are the features for your prime infinity plus అంటే ఇన్ఫినిటీలో you can create unlimited number of tests by yourself using the AI agents. Okay, మరి the price only by the end of tonight itself. Okay, 11:59 PM వరకు if you want to subscribe this prime and this infinity plus, okay, the prices are 2,999, 6,999 and 19,999. So after the day is completed, రేపటి నుంచి these prices are anyhow going to get increased. Okay, so 2,999 will become 3.5, 6,999 will become 7.5. Okay, so this is the only opportunity that you are getting everything in this budget friendly cost. Okay, అలాగే ఇది వేదాంతు NEET 2027 CBT series. ఓకే, మరి మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కావాలంటే ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇది 1,999 లో, అలాగే ఆన్లైన్ ప్లస్ సెంటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సిరీస్ అంటే 5,999 లో. డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇన్ ద 5,999 యు ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, మోర్ పర్సనలైజ్ అటెన్షన్. అదే ఇది ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ మోడ్ అయితే రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇది యు ఆర్ గెటింగ్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ హ్యాస్ బీన్ టేకన్ ఫర్ ద సిబిటి మోడ్. Okay, so whatever changes are happening, Vedantu will be the first that will be introducing all of those changes. Andaru
అదే అలాగే ఏఐటిఎస్ కావాలంటే ఏఐటిఎస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ ఏఐటిఎస్ లో 140 టెస్ట్స్ ఉన్నాయి, 12 పార్ట్ టెస్ట్ ప్లస్ 2 క్యూములేటివ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి, 41 ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్. ఇది డ్రాపర్స్, సెకండ్ డ్రాపర్స్, థర్డ్ డ్రాపర్స్ కోసమే. అలాగే 18 సెంటర్ బేస్డ్ టెస్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. 10-year PYQ tests plus PYQ part tests included. You don't need anything else if you are having this much part. Okay, 360-degree test analysis, alage AI doubt support kuda unnai meekosame. Okay, so this is all. You can go and enroll in it now itself andaru. Okay, yes, so that's all for the paper discussion for today. Okay, I hope your papers well good. Okay, you written very well. Leda, if as expected physics was difficult, if you are planning to take a drop, okay, ఒకసారి టెక్స్ట్ చేయండి. ఈసారి ఫిజిక్స్ పేపర్ డిఫికల్ట్ వచ్చింది నాకు తెలుసు, బట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ద కట్ ఆఫ్ మే బీ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 550 ఆర్ సంథింగ్, నియర్ అబౌట్ 550. ఓకే, ఇది డిస్కషన్ ఉంటుంది. ద టీచర్స్ ఆర్ సేయింగ్ ద కట్ ఆఫ్ విల్ బి టిల్ 570, 580, కానీ ఐ డోంట్ ఫీల్ ద కట్ ఆఫ్ విల్ గో దాట్ హై. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ పేపర్ నాకు తెలుసు. ఓకే, ఇన్ ద ఫిజిక్స్ ద యావరేజ్ స్టూడెంట్ విల్ స్కోర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30, 35, 40 మార్క్స్. అదే అయితే దాట్స్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ సొల్యూషన్ కోసమే స్టే ట్యూన్డ్ అందరూ. జుమిడి సార్ విల్ బి జాయినింగ్ ఇన్ అ వైల్. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ విల్ బి యువర్ కెమిస్ట్రీ సొల్యూషన్. ఓకే, కొంచెం లేట్ అయింది నాకు, బట్ ఇట్ వర్క్స్ రా. It happens. Okay, yes, so this is me, your physics teacher Ahas sir, signing off from the session. Andaru, thank you so much everyone for this opportunity. Bye bye, take care everyone. Bye bye, bye bye. Thank you so much guys. Bye.